Let us pray. Almighty God, from whom alone cometh all counsel, wisdom, and understanding, with thine unworthy servants here gathered together in thy name, do most humbly beseech thee to send down the heavenly wisdom from above, to direct and guide us in all our consultations, and grant that we, having thy fear always before our eyes, and laying aside all private interests, prejudices, and partial affections, the result of all our counsels may be to the glory of thy blessed name, the maintenance of true religion and justice, the peace and tranquility of the Republic, and the uniting and knitting together of all persons and estates, within the same in true love and charity, one towards another, through Jesus Christ our Lord. Amen. Pray be seated. Order, honourable members, good afternoon. I hope you had a wonderful weekend. Let us start the business of today with questions. Before we do that, let me just alert you to the addendum. There is an addendum which is adding 2 items in the order paper. One being, remember you have dealt with 4 loan bills. So there was one outstanding, which was the 5th one. So that's the one that is added into through the addendum. Second is a policy by Minister 𝗾𝗤𝗢𝗥𝗦, a policy on agriculture. So that policy is also added in today's order paper. Remember, the briefing has been done, including the workshop, so you should be ready to deal with that. Let us go to questions. Honorable 𝗾𝗪𝗡𝗙𝗚, member for Kavango East. Yeah, Mr. Speaker. Question number 1. Honorable Minister of Lands and Agriculture. Honorable Minister. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, concession areas NG14 and NG16 are currently not available for leasing to any other entity, as the current operators have been granted lease renewals following the requests made in 2019 and 2020. The request for renewals was based on the provisions of the leases which were active at the time. These leases provided for renewal for a further 15 years, provided the operators complied with the obligations and rights to use the land. This renewal is the last one, as provided for by the previous lease. In addition, in 2022, the lease templates were revised to remove the automatic renewal clause. Therefore, going forward, any lease being signed do not provide for automatic renewal. But B, Mr. Speaker, NG11 is currently zoned a livestock and wildlife utilization zone. However, to assess its potential for tourism activities, a land use management plan is being prepared. It is at inception stage and expected to be completed by the end of the year 2026. The land use management plan will determine the land uses that can be accommodated in the area. The land authority will then decide on its disposal based on the recommendations of the management plan. Part 2, Mr. Speaker, the 15-year leases for NG14 and NG16 expired on the 21st December 2025, and the operators have been offered renewals. Currently, the Land Board is reviewing the technical report for one of the operators, while the other one is expected to submit by the end of the month. Technical proposals are part of the lease conditions. They indicate, among others, matters of corporate social responsibility, staff welfare, and the broader management of the leased area under the new term. I thank you, Mr. Speaker. Supplementary. Supplementary, Honorable Disho. Minister, with your response. Are you aware, the land management plan, NG11,
Are you aware gore go na le mogwebi currently yo gweba mo area re yone yo and ebile o gweba ya ha ile gore ha hiwa lease? Because nane ke botsa ka lease gore when is the lease going back or going to be given back to the people, the community itself? So o gweba jang a sena lease? Ke yone potso number 1. Number 2, ke utlwa bua ka NG14 and NG16. Ame wa itse tona gore batho ba ba re buang ka bone ba mo godiwa gompieko. They used to be there. They used to be more NG13 ko 𝗂𝗔𝗣𝗔𝗕𝗟𝗏. Ba nna ko bo 𝘾𝙗𝗄𝗏. O ba kopia ke 𝘾omente gore they have to come out gore a ba 𝘾abolescent with a promise ya gore ba ta ba halelo le leo kana mahiro na for ba go operatera mo go one. Are you aware gore batho ba ne ba nna gone mo? Ebile ka Kitso Mokaela, who is the former minister, the former minister, o ile a ya go go bona go ba tshepisa mo goteng. The former president, Lieutenant General 𝗾𝗏𝙗𝙖𝙤𝙤𝙘𝗥𝗦, he promised them mo goteng. Are you aware of those? Remasis, he went there and he promised them in 3 weeks' time, those things will be resolved and the leases will come back to you. Are you aware of all of those? Lord, if you are aware, the whole assessment has been done. Community, because the community is suffering. They've been suffering for 58 years. They were suffering, Lily Minister. Minister 𝘾𝗄𝗧𝗎𝗓 ya 𝘾𝙪𝙗𝗎 ready vilendando gompieko ke molele tsore a retse the question wa go bata go kgaolo re go kgaolo o go arabela dilotse because people are suffering ke mo 40.3 ona bo disho putso ya me ya bohelo ke gore putso ya me ya bohelo ke gore order putso ya me ya bohelo ke gore batho bana ba suleditswe le bone ba 𝘾𝗏 le ba sankuyu bone ba hilwe. So, ba 𝘾𝗪𝗏 bone ba hiwa le hilo la bone. Ke a leboga. Thank you. Honourable Minister. Ke a leboga, Mr. Speaker, ke leboge motlogedišo. Tota dikgang tse a di buang tse o na di ntse tse maloba. Mme ke mo solegeditse gore bontsi ya dikgang tse teng tse a di sherileng le nna e tla re Palamente ya go itapolosa ke ko kgaolong ya gagwe re go addressa all these issues. Tsa dikgang tsa teng ke moemedi wa bone ba mo romile mme ke dilo dingwe tse e leng gore Mr. Speaker di utlwisa botlhoko tota gore batho ba ba sokotse ka lebaka le le kana-kana, and I've promised him gore we will come and address them to make sure that le bone ba ja maungo a lehatshe la bone, Mr. Speaker. Ke a leboga. Honourable Mwalusi, member for Nkange. Ke a go leboga, Mr. Speaker, ke dumedisa bo Mampudulele le ba batho go kgaolong. Potso ke a bobedi. Honourable Minister of Lands and Point of order. Point of order, Mr. Speaker. Point of order, Mr. Speaker. What is your point of order, Honourable Botswana? My point of order, Mr. Speaker, we cannot permit such a statement in Parliament referring to whether it's people here or members of the public. We don't order. Because he sent this for the second time, and it's a matter that cannot continue, allowed to continue just like that. It's unparliamentary. Ora Malus. Ya ke tshime a bolo ko kgaolo ya me e bile a bo Mampudulele. Ke a leboga. Arora bankange, then it's fine. Artswelle, ora Minister. Ntake go leboge Mr. Speaker. Mr. Speaker, part 1, I am not aware of caracal sheep being illegally imported to the country. Part 2, Mr. Speaker, in accordance with Disease of Animals Act, Section C, Part 1, no person shall, without the consent of the director, import any animals into Botswana. The Director of Veterinary Services issues veterinary import permits after necessary health conditions have been met, including quarantine and testing of animals proposed for importation. I can state, Mr. Speaker, categorically that no such import permits were issued in respect to the caracal sheep. Part 3, Mr. Speaker,
Based on my statement above, questions part 2 and 3 are answered in the negative. I thank you, Mr. Speaker. Supplementary. Supplementary wa Mwalusi. Honorable Minister ka answer ya gago. I'm surprised that you are not aware when there was a reported court case where a judgment was even made. In a bua gore gona la affidavit in a bua gore DIS in a duela ma dire ka 𝘾𝗔𝗣𝗥𝗏. Ya no putso a me ka nna gore ha go mpeno le uta rumara, let's say gore go kgaolo ya Tate West di kgomo di tsene ka bo 𝘾𝗤𝗢𝗣𝙀𝗎. What do you do as an office? Don't you carry out the investigation based on that information? So I look at dira jalo. Why didn't you do in this case? Because this is public information that I would assume as a minister you should be aware. Gore go kele ganna le court case ene na le affidavit, sworn affidavit before the High Court of Botswana. Ene bua gore the DIS through his Director General was buying 𝘾𝗤𝗢𝗣𝗏 for former President Masisi. Honorable Minister. Mr. Speaker. Mr. Speaker, re Parliament e tiro a rona go ira molao. Ke quote-ile mo karabong ya me molao o irilweng ke Parliament yo o letlelang go tsena ga diruiwa mo Botswana, Disease of Animals Act. And ke yone e guide mo karabong ya potso eo. Ha le go na le sengwe se se beletsa ganja ka se belela re dikgomo di ka tsena ka 𝘾𝗤𝗢𝗣𝗏. Ke kganya ka report go mapodising. Ke bone ba dilang le yone at that level. But in terms of importation of animals, now I'm guided by the Disease of Animals Act. Hang director the power the permit. I submit. Further supplementary, Mr. Speaker. Supplementary, Leader of Opposition. Minister, are you saying you are not totally unaware of statements that have been made in the courts of law involving the DIS, stating that indeed those sheep were imported into Botswana but have become untraceable? So your ministry is totally not aware. You've not heard of this case. If you heard about the case, why did you not investigate to find out how this happened without your knowledge? Honorable Minister. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker. Tiro a Parliament ke go ira molao. Ele tiro a rona go ira molao. Re ikegile ka Disease of Animals Act. E tlhalosang gore seruiwa go tswa ko ntle go tla go tsena kwano santse se tla ka permit e issueang ke Director of Veterinary Services. We have not had such instance go DVS. So go ra gore mo ba go buang ga se tseng ka tsena mo go tsone ke tsa mabare bare go nna se seng guidance se official se sa pele ga me ga gona sepe se se tsamaysanang le tse e leng gore ba di bua Mr. Supplementary, Mr. Speaker. Yeah. No procedure. Yeah, On point of procedure. Order. Honorable members. Go le ba sa dumalang le se minister a se buang. Yano has away. Lona le ka ira gore anne away by reporting to him or his office or to the relevant department. Wa re ke director wa le ka reporta ko ena director wa animal health. Ha ke tsura ke ene. On a point of procedure, Mr. Speaker. Procedure, Leader of Opposition. Yeah, nane ke kopa gore ankarabi. Kana re ke mabare. Ha ile ke mabare a buile ko court ona di documents. Botswana still remains. Awa itse ka khanya teng o irile. Ga re ga itse a re ke mabare. But ka na se ke se buang ke gore ke bua dio tse di ntshitsweng e le di affidavit mo court. If is aware o irile nga gone. Wa ine ke itagere ke motule a ko tlhalosa gape Honorable Minister. Ke tsa gore o e tlhalositse Mr. Speaker a gona tlhaloso e pehetanya o e setseng o ba inetse ke a leboga. Honorable Mpemetse Kwapa, member for Jane Mabutsane. Ma ke go dumedise Mr. Speaker, ke dumedise batlhophiko Jane Mabutsane, ke dumedise le Batswana botlhe ka kakaretso. Potso ke a boraro Mr. Speaker. Honorable Minister of Trade and Entrepreneurship. Honorable Minister. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, Minister of Trade and Entrepreneurship is currently reviewing the Liquor Act and its regulations. Consultations are ongoing to comprehensively inform the bill. I met with the business Botswana, together with Botswana Alcohol Industry Association, regarding the proposed review. And in their submission of September 2025, they proposed for extension of operating hours, hence the December piloting
of the extended operating hours. Mr. Speaker, as mentioned earlier, the adjustment of liquor trading hours during the festive season was intended to inform the review of the Liquor Act. It was meant to evaluate if current liquor trading hours are optimal rather than a mandatory annual schedule. Mr. Speaker, preliminary data suggests a positive trend during the adjustment in certain areas such as low level of road accidents, low crime rates, and increased sales in some liquor outlets. However, the ministry is currently finalizing a comprehensive study based on the reports. Various stakeholders such as Botswana Police, the alcohol industry, and Botswana Unified Revenue Service to verify the national scope of these improvements. Mr. Speaker, the country desired to move towards a 24-hour economy or more flexible nightlife, hence the experimental adjustment of liquor trading hours. Ministry of Trade and Entrepreneurship recognizes that both bars and nightclubs serve the same clientele. Therefore, creating a level playing field was intentional in this pilot exercise to ensure that bars, which are usually smaller establishments, are not disadvantaged by time gaps in operations. In order to promote fair competition in the liquor industry, the aim was to give liquor businesses more freedom to operate on their own terms, giving consumers more choice. Mr. Speaker, Ministry of Trade and Entrepreneurship is not aware of any profit loss by nightclubs. However, we understand that nightclubs may have experienced challenges during the adjustment of trading hours, and we deeply regret the economic strain and reduction in revenue for nightclubs caused by the adjustments, particularly regarding competition with other liquor outlets. However, it is worth noting that the exercise was necessary for the purpose of the ongoing Liquor Act review. I thank you, Mr. Speaker. Supplementary. Supplementary, Papa. Kya utlwa dikarabo tsa gago tona le ke batla go tlhaloganya yaanong kgang ya goreng kana go na le batho ba leng gore ba ntse ba bereka go net lab yaanong potso ya me hela ke gore jaaka o bua gore o no extendela the liquor outlets gore ba e go chaisang bo maphakela jalo a di night lab tsona wa go di extendela gore di simole a little bit earlier because kana go ya ka the trade act ntse ile gore di simolla gongwe around midnight. Thank you, Mr. Speaker. Honourable Minister. Ke a leboga mo parliament. Kana ne ke pilot so ne re lebeletse gone gore how it will affect other businesses mme re setse re lemogile le bone ba bangwe ba setse ba raisitse alarm ya gone gore having our study sa tshwaneng go ne ga se ka ga ba sente ke gone mo ba dumelang gore gongwe ne go sa tsamaya sente but ka gore ga re ise review molao kana hanga e ka re ra go oketsa re ise re gore go paakanyong ya molao me gongwe re tanna le another pilot the coming week holidays gone go bona gore ka baakanya dipalo tseo dinako tseo kana ka ha go ntseng ka teng ke a leboga Mr. Speaker. Supplementary, Mr. Speaker. Supplementary. Further supplementary, Honourable Kwapa. Ga ke tsora o nkaraba sentle tona ne ke batla go tlhaloganya gore kana ne ke tsa gore ke utlwa gore o no re o keleditse madirelo a dibara gone gore ba e go goroga mo nakong ya maphakela yaanong ne ke batla gore ke tlhaloganye gore gape gore a jaaka bone o ba okeletsa mme gongwe jaaka o e tlhalosa re sa amenda molao a ga se gore gongwe jaaka o ira piloting project a ga se gore le bone ba di night lab gongwe le bone ba e go simolla gongwe nako e santse le teng ka gore ke piloting ke a leboga. Minister. Mme ke ne ke dumalana le wena gore ka gore ra santse re sekaseka go ka diragala yalo ra oketsa dinako ra di lekalekantsha ra bona gore go ka diraga ka tsela e ntseng jang ka gore mo nakong e hitileng ba ne ba simolla mo mantsiboe ke a leboga. Supplementary. Honourable Joseph Tokyo Modise, member for Kalahari South. Thank you, Mr. Speaker. Badume go Parliament ya Botswana le bathopikana bani ba kgaolo ya Kalahari e borwa le Batswana ka kakaretso. Potso ke a bone, Mr. Speaker. Honourable Minister of Local Government and Traditional Affairs. Honourable Minister. Ke a leboga motsamaisa dipuisano tsa Parlamente ke leboge mo Parlamente ka potso eo mme ebile a e botsa ka boikobo go sena maikgantsho mme motsamaisa dipuisano tsa Parlamente lephata le lemoga botlhokwa jwa tiro e e dirwang ke bogosi ya go tshwaraganya go letanya ga mmogo le go tsisa tlhokgamo le ledula mo setšhabeng le mo merageng ya bone
mme kgolo ya metse e ya Kolongkwaneng, Khawa le 𝗬𝗔𝗕𝗟𝗏 ke bosupi ja go supa kgolo ya setšhaba, mme lephata le lemoga thotloetso e tswang go boeteledipeleng ja metse ye. Mme mo tsamaisa dipuisano tsa Palamente go thatosiwa maemo ga metse go tsamaisiwa ka lenaneo le le šwagaditsweng ka ngwaga wa 2004 la kgolo le tsamaiso ya tlhabololo ya metse ke gore Revised National Settlement Policy le National Housing and Population Census ya 2022. Go ya ka dipalo tse di dirilweng ke National Housing and Population Census ya 2022, motse wa Kolongkwaneng o na le batho ba le 715, wa Khawa ba le 1,347, fa ko 𝗬𝗏𝗏𝗏 ba le 746. Motsamaisa dipuisano tsa Palamente, dipalo tsa metse e di kwa tlase ga palo ya 5,000 e ka nako ya gompieno e ka elang go thatosiwa ga motse go neelwa ditirelo tse. Metse e mengwe mo kgaolong ya Kgalagadi Borwa le yone ga ena tshiamelo ya go thatosiwa ka dipalo tsa yone di le ka ga tlase ga dipalo tse ke di boletseng, se e leng sone selekanyo sa palo ya batho go nna le tshiamelo ya go ka thatosiwa maemo a seelo sa motse. Mme le ga go ntse jalo motsamaisa dipuisano tsa Palamente e tla re fa seemo sa itshwelelo se hathoga se leta mo nakong e tang thatoso maemo ya metse e tla sekwa-sekwa go lebilwe le dikopo tse dingwe. Mme re beile e tla re ga ke neela mo Palamente karabo re tsentse kgomaretso ya moalo wa dipalo tsa metse yotlhe. Ke a leboga. Honorable Taolo Boipuso Lucas, member for Bobirwa. Mr. Speaker. Question number 5. Honorable Minister, Water and Human Settlement. Honorable Assistant Minister. Mr. Speaker, ma ke go dumedise le mmutsi wa potso Rre Lucas. Me ke arabela jana gore o na buditse potso kana o botsa potso tota ile ya matshwenyego a ditlhabololo mo kgaolo ya gagwe tse di amanang le matamo jalo le metsi. Mme lephata le arabile jana gore project ya 𝗬𝗏𝗏𝗏 Dam le dipipe tse di phatlalatsang metsi ko metse ya Bobirwa e kgaogantswe ka dikonteraka di le 6 go isa metsi ko metseng e le 10. Dikonteraka tse 4 tse neng di dira letamo la 𝗬𝗏 le maharatlhatlha a tlhatswang metsi le dipipe tse di isang metsi ko metseng ya Lepokole, Bobojango, Semolale, Mabolwe le Mothabaneng. Di weditse ka ngwaga wa 2018. Dikonteraka tse 2, 3B le 3C, tse le tsone di tla isang metsi ko metseng e boletsweng di tla dirwa, mme lephata ga le ise le kgone go simolola dikonteraka tse kana tiragalo ye ka mathata a letlhoko la madi. Maiteko a dirwa ka 2024, mme lephata la seka la kgona go tsweledisa ka gore nngwe ya dikompone tse di neng di iteka ya 3B e ne e sa itumela, e ne e sa dumalane le maduo a tendera, mme ya ikuela ko lekgotlatshekelong ka yone kgang e ya isiwa gape le ga Procurement Tribunal. Kgang e ga ise e rarabololwe. Mr. Speaker, maikaelelo a matona a lephata ke gore lephata le ipetse ka thupana go bona gore mo go saletseng ko morago mme ebile go ama matshwenyego le mathata a batho pele go lekwe ka bojotlhe gore go bone gore go a tokafadiwa.
mme mo ngwageng o wa madi wa 2026-27 go lebega tharabololo ya dikgang tse ne ke bua ka tsone ke rena tsaisiwa pele ga makgotlatshekelo e tla nna teng mme gape go le malebang le gore madi a go dira tiro e ntseng jalo a planetswe gore a tsengwe mo planning yone ya ditogamano tsa ditlhabololo go bona gore batho ba kgaolo ya ga Rre Lucas ba nwe metsi ke a leboga. Supplementary, Honorable Lucas. Ke a leboga, Mr. Speaker. Sa ntlha hela ke re a tona o ne o hetse o itse gore lephata la lona le na le dingwaga di le 3 jaanong ke tsaya gore di kgaogana le ba mo koraga e le gore le sologeditse gore le tla go tlhalosetsa batho ba Lepokole, 𝗾𝗔𝗣𝗥𝗦, Mabolo, Mothabaneng ka se se padisang gore metsi a thune a gorege mo metsi a bone ne ke re a seo ne o ntse o se itse gore le hetse le sologeditse mme ga le ise le diragatse sa bobedi ke gore ga ke go utlwe sentle ne ke re o tlhape ka kgang ya gore ke utlwa o bua ka gore go planetswe go isa metsi ko mahelong a under NDP 12 tota se nna ke se batang bile ke batla go se itse ke gore a mme mo budgeteng ye ya gompieno e re ntseng re ya dimela madi ka ditsela tse di harologaneng ko dibankeng tse di harologaneng a mme thulaganyo ya go isa metsi ko Lepokole, 𝗾𝗔𝗣𝗥𝗦, Mabolo le Mothabaneng a mme project a e mo teng kana re ntse re adima madi ka bontsi jo bo gagamatsang le mo makalaneng a madi a harologaneng a e mo teng project e ka gore ko wena o supang gore ano e na le 7 years e ntse e buiwa e sa diragadiwe ga gongwe go te ke tender irregularities ga gongwe go te ke COVID hela jalo a e mo teng project e ya bohelo ne ke re a o itse ka go tlhoka boitumelo ga batho ba dikgaolo tse mo e leng gore ebile ba supa gore yaanong ba kgethololwa ka gore metse e mengwe e 5 e mo nthabongwe ja Mototsi e thusitswe ka metsi ba nwa metsi a monate yaanong metse e mengwe e 5 on the other side e atameditswe metsi mme metsi ga a tsene mo go bone a wa itse se mo sone se gore yaanong se dira gore ba omane thata le nna gore ba nwa metsi a bodedema a bosula gore gone mong ke re a so se wa se itse kgotsa wena o bala dipampiri hela ke a leboga. Honorable Minister. Ke a leboga, Mr. Speaker. Ya bohelo ne re a ke itse ka go tlhoka go sa itumeleng ga batho ba metsi e mengwe ba ba supang ha bone ba nwa metsi a sa siamang mme ba bangwe ba nwa metsi a siameng mme ke tsa gore Mr. Speaker ke ka ya arabela ka gore ga ke itse ke gone ke utlwa gore batsadi ga ba itumela mme la gongwe tshwaelo e nka tshwaela mo parlamenteng ke gore ha ne ke utlwile ka nako o ka ba bua jana gongwe ke seo ha ke le ko bobirwa go leka go utlwa gore gatwe mathata e ka tswaeleng yaanong o diegile ka potso Mr. Speaker mme le gale ga go molato mme ma ke tsene mo go engwe Mr. Speaker o na le a botsang gore a mahelo a mangwe a supang ana le tlhaelo ya metsi mo mading a ra adimang tsatsi le letsatsi ke tsa gore o ra ja ka ntse tona wa tsa madi a re le kudisa ke adimile madi kwa mme le kgaya metsi o kila a kgabola ka yone e tsile go tlhabolola dikgaolo seemo sa metsi mo dikgaolong ga gona ka gare ka sekeng re go gopole ka teng re Taolo Lucas kgaolo ya gago e mo teng ke engwe ya dikgaolo tse jaanong ka gore mpoleletse ka bodidi majole ke tla yang ko kgaolo le nna ke a go bona seemo sa batho ba le gore e re ntswa re tla ba isetsa metsi bo re bona gore ba tshela ka tsela e ntseng jang mme ke tsaya gore ha re adima madi Mr. Speaker mo dibankeng re ke a metsi ra bo rra gore re batla go siela mongwe le mongwe Mr. Speaker ebile jaaka motlotlegi a bua gore go dingwaga tsa teng di telele batho ba sa bone metsi
ya ntlha e o na e buane a le gore a ke a itse gore jaanong gompieno jaaka re le ha re setse re na le dingwaga tse tharo re sologetsa batho ba le seemo se se siameng sa metsi mme ga ke itse ke a ngwaga tse tharo se ke itse gore gormente gompieno wa gompieno yo wa UDC o na le ngwaga hela mme e rile mo ngwageng wa o na le one o ngwaga le sephatlonyana ka jaaka o letse le wana ntse o ntshupela gore tsweletse ka go adima madi nngwe ya ditsela tsa go rarabolola mathata a ko kgaolong ya gago ke gone gore se ka ra tsaya dingwaga tse tharo tsele tse nne di tserwe ke ba ba hitileng gore re go siela batho ke a leboga. Honorable Mopati Mabusepule, member for Gatling East. Nde ke me ka go dumedisa motlotlegi ke dumedise ntlo ya hano potso ke ya borataro. Honorable Minister for State President, Defense and Security. Honorable Minister. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, the benefits currently provided to the former presidents as guided by the President's Pensions and Retirement Benefits Act 1998, reviewed in 2017. According to this act, former presidents are entitled to a tax-free monthly pension equivalent to the monthly basic salary attached to the office at the time that that person ceased to hold office, or 80% of the incumbent president's salary, whichever is greater. Other benefits include A, housing. A furnished residential house in Gaborone or such housing allowance as may be determined by the President. 2, Mr. Speaker, I have to make a correction here. In terms of the Act, it says 2 maids, but I think you will agree with me that is not the right balance. So we'll say 2 house helpers and 1 gardener. B, office equipment. 1 office accommodation, telephone, computer, word processor, office furniture, such other office equipment as may be determined by the President. C, staff. Such number of security officers as may be determined by the President, 2 drivers, 1 private security, 1 secretary, 1 office attendant. Medical benefit, medical insurance for the former president and the spouse. Travel, first-class air and rail travel within Botswana. First-class international air travel up to a maximum of 4 trips per annum, including spouse if accompanying the president, and such per diem such per diem for each trip as may be determined by the President. Transport. 3 motor vehicles, being 1 sedan, Mercedes-Benz, or an equivalent or similar class of motor vehicle, 1 4-wheel drive station wagon, and 1 pickup van. Access to use of any government-owned mode of transport on a case-by-case basis on such terms as may be determined by the President. G, entertainment allowances may be determined by the President. Telephone expenses in respect of the office and official residence in Gaborone. Water and electricity expenses in respect of the office and official residence in Gaborone. Mr. Speaker, the Ministry is currently in consultations with the former President to review the existing benefits packages. Former Presidents have since made many monetary and non-monetary submissions on how to improve their welfare, and the Ministry is currently considering their submissions. Some of the non-monetary submissions can be dealt with administratively, while monetary submissions will be dependent on the country's financial situation. Mr. Speaker, considering that we are currently reviewing the benefits and entitlements accorded to the former presidents, the Ministry will consider benchmarking against other countries in the region to assess the appropriateness and sustainability of Botswana's benefits framework for former heads of states. I thank you, Mr. Speaker. Supplementary, Mr. Speaker. Supplementary, Honorable Pule. Ke a leboga motlotlegi ke be ke lebogela tona ka ga nkarabileng ka teng mme ne ke na le potsonyana ga le e senya sepe gore is this benchmarking tona le direla with a view of considering ga e le gore le itlhala mahatsha a mantsi a ko godimo go oketsa madi a teng. That's one I want to find out first.
a le dira ka maikelo a gore ga le ka itlhala mahatshe a mangwe a re heta ka di-benefits ra go go bona. Sa bobedi ga ke tso ra tona wa we gore mapalamenta a pele ene ke tsa gore ga ke sotle go hakana yang mapalamenta a pele ba ba dule mo tiro ya palamente le ma-councillor ga ke tso ra wa we tona gore ba sotlega go le kana ka ane ke re go nka bile le wena tona e le baganeng tsa merero ya palamente a ga wa akanya gore gongwe selo sengwe se dirwe for mapalamenta a duleng a kere ba ba leng teng gongwe le ba ba duleng go leka go ka tokagatsa matshelo a bona ka gore tota nna ka ga ke bonang ka teng ga ba tshele sentle kore go tlile mo palamenteng gongwe after 5 years or 10 years or whatever number of years teng go disite bontsi ba bona ga ba tsoga tota ba sokola a tona ga le mo re go gongwe ga nne madi a ka bonala la go tla go to gongwe yaanong ba tlo ikgagapela madiri le mapolitiki a ka se ka re akanya gore gongwe di-package tse di neelwa botautona di extendela to bo speakera deputy speaker bo vice president le mapalamente a harologaneng le ona makhanselara tota ke a leboga Mr. Speaker. Minister. Ke a go leboga mototegi Mabosepule mme se go seka-seka ka ga batho ba dirang ka teng ke go tokagatsa ka ga le dirang ka teng mme go tokagatsa ga se gore o tokagatsa hela ka madi go na le tse di ka dirwang ke sa tsenye madi ebile re lemoga ka ga leng gore mo nakong ya gompieno re na le mathata a madi ka teng ye nka buang ka yone ya seemo sa mapalamente le makhanselara ba pele ke ile ka nna le sebaka sa go kopana le mapalamente a pele mme a re sena go kopana nne ra supa gore ka la gompieno go na le molao o le go na le thulaganyo e leng gore go na le komiti e lebelelang dikatso tsa mapalamente makhanselara le ba bogosi mme se se teng ke gore ga gona thulaganyo e leng gore e ama bone bao jaanong ba buang ka bone mme o reelang gore go tla tshwanela ke gore gongwe pele komiti e ba akaretse gore bone ba ka sekaseko ka gore maikelo ne e le gore nyaga ke a re lona ba batlang go okeletswa madi kana le lona ba la ba madi a setšhaba e be le bone lona ba ebileng le lebelela dikatso tsa lona jaanong ke tsaya gore sa nthanta ke gore gongwe molao o ba akaretse gore le bone ba ka nna ba sekasekela mme kana gore a ba taneelwa kana jang go mo setšhabeng ka gore ke kgang ya setšhaba bangwe ba bua gore nyaya ba ne ba bereka ba ne ba duelwa ba ne ba hiwa le dikatso jaanong ga gona gore go ka tlhola ba ka dirwa jang bangwe ba re nyaya a ba hiwe ke tsaya gore ke kgang e leng gore tota ebile ga se a rona re le baeteledipele ke a setšhaba gore re na le setšhaba ra re go dirwa yang ka ba e leng gore ba tlogetse tiro ya mapalamente le makhanselara ke a leboga. Honorable Leader of Opposition, Honorable 𝗔𝗣𝗟𝗓𝗏, member for Mount North. Question number 7, Mr. Speaker. Honorable Minister of Water and Human Settlement. Honorable Assistant Minister. Ke a go leboga Mr. Speaker ma ke dumedise monga potso mme ke tsena hela mo karabo Mr. Speaker ke supe ha lephata le itse go tlhoka go ntsha dimela mo nokeng ya 𝗪𝗪𝗪𝗪𝗪𝗪𝗪𝗪𝗪𝗪𝗪𝗪𝗪𝗪 go kgoreletsa go elela ga metsi kgoreletsego ye e mo 𝗪𝗪𝗪𝗪𝗪𝗪𝗪𝗪 delta e bakwa ke letlhaka la metsi le lengwe ya dimela tse di senang matshosetsi mo ditsheding tse di nnang mo metsing go ntsha letlhaka mo nokeng ga se tiro e lebaganyeng lephata la metsi le tsa merero ya bonno ka jalo lephata le rotloetsa batho ba ba nnang mo tikologong ya noka bagwebi badirisi ba noka gore ba ka ikopanya ka ditsompelo go ntsha lotlhaka mo metsing mme Mr. Speaker tiro e lebaganyeng lephata ke go ntsha moero mo metsing o kgonang go bolaya ditshedi tsa metsi lephata le laola moero o ka go dirisa khukhwane e ja moero mo metsing le go laola metsamao ye laolang le go ye nna mo metsing go laola le metsamao ya dikepe ko dinokeng tse di farologaneng
kana mekoro. Ka jalo, Mr. Speaker, maikaelelo le maikemisetso a rona hela ke go bona go elela ga metsi go siametse banni le badirisi ba noka, mme e re ka go na le tse re di dirang le tse re sa di direng mo nokeng. Re rotloetse marae, rotloetse di-business community gore ba ikopanye ba kgone go bona gore ba ka laola ka tsela e ntseng jang. Mme ebile gape re boe gape re nne le mathata a madi gore ha tota nne re e le gore madi a ka bo a le teng re ka bo re dira tiro nngwe le nngwe re sa re nnyaye ga se ya rona e ke ya rona. Mme re rotloetsa gore jaaka gongwe mapalamente ba tla ba bone madinyana a bo CCP le go kopa dikompone tse di ikemetseng ka nosi ba ka kopa batsadi go ikopanya. Order, honourable members. Standing order 58.4. Lo reetse le tlo botse tse di tsamaelana le se ke se buang. Mme ka tsela eo, Mr. Speaker, ba kgone go batla ba ikopanye ba lwantshe yone bothata jo motlotlegi a tlang ka jone. Ke a leboga. Supplementary, Mr. Speaker. Supplementary Leader of Opposition. Ke utlwa tona re ga se boikarabelo jwa lephata la gagwe. Mo nakong e hitileng water affairs ke yone ne ntse e unblocka di-channel. A water affairs ga ya tsewa ke ministry wa lona. The hydrology unit ye ne tsela ira tiro yone. Secondly, ba lephata la gago ba ba go kgaolong ko maung bone ba re ba tlhaelelwa ke madi a tiro yone. Ke se ne ke botsa gore go ntshitswe bokae ba ntse ba e dira go sa lekane in the last 5 years go ntshitswe bokae. And then the final question ke gore CCP o reng re ka e dirisa a mme gone wa itse gore la bohelo e ntshiwa ke ka ngwaga owe o bolelela Batswana gore la bohelo e ntshiwa ke leng ke ngwaga owe wa madi re tle re kgone go tsaya madi a teng ra dirisa ya ka o gakolola. Honourable Minister. Kaya Mr. Speaker, gongwe ke ka reng re kopane le motlotlegi ya CCP. Le naela ke la go kgaolo ya mekelela ka kgang ya CCP. Ke kgang. Order, honourable members. Tswelela tona. O bo ba jisitseng gompieno. Ke kgang, Mr. Speaker, ya gore tota di kgaolo tsotlhe tiro nngwe le nngwe e ka tswang le ha ise ya metsi kana ya mohero wa metsi, Mr. Speaker, ra bo re rahela gore ha go ka bona la sengwe ka lenaneo leo ba kgone go dira jalo. Ra bo re itse gore CCP ga ise batho ba tshware madi a teng, mme le bogakolodi jwa gore motsing ba tshwara ba ka dirisa. Mme kana ga ka ema CCP ke rile le dikompone le badirisi di-loge eng ba ba ikemetseng ka nosi ba ka kopiwa go dirisa madi go rotloetsa morahe go ntsha mohero o. Mr. Speaker, motlotlegi o bua ka gore a ke a itse gore ba water affairs bana ba ntse ba dira jalo. Government ha dira dilo o heta nna dira le mo go tweng ke di-review a seka gore mme se ka dirwa ke mang se le se dirwe ke mang. Mme sone se, Mr. Speaker, go bo go tla gore go duwe ka mangwe maano a e leng gore o ne ke a ka tsenya morahe mo diphatseng tse di etang selekano. Jaaka ke bua gore lotlhaka lone tota ela ebile morahe wa ga ka lone o dira sengwe le sengwe ka lone. Yaanong go dira jalo ga morahe go helela le gone go hokotsa gore re ka bo re spendile madi gore re ka sponsora di-project tsa lotlhaka, Mr. Speaker. Ke a leboga. Supplementary, Mr. Speaker. Further supplementary and last one, Honourable Leader of Opposition. Procedure, Mr. Speaker. Ke re ke botse tona gore ya letlhaka o e tsaya kae ka gore nna ga ke a botsa ka letlhaka. That's number one. Number two, ga o re Government o kgona go dira ditshekatsheko ba bona gore tiro e ne ntse dirwa ke lephata le e isiwe ko go le lengwe gompieno e isitswe kae. Nna re itse ne le ka tlase ga lephata la lona lo isitse ko lephateng le kana lo emisitse, mme ga e le gore lo emisitse a lo bona bodiphatsa jwa gore yone o Kavango Delta e re ikeegileng ka yone gore re bone matsana mo bogompienong e tla be e tsena mo diphatseng tsa gore yaanong ga e kgone go tlhokomelwa yaka ne e tlhokomelwa pele
di-channel ga di blockega di kgone go unblockiwa ke lephata le o leteletseng pele. Honourable Minister. Motlotlegi moeteledipele wa kganetso o supa ha ke bua ka letlhaka mme gongwe hela ko rena ke bua Setswana ene a re aquatic weeds yaanong ha ke itse gore ka Setswana ke tla reng ka gore nane ke nolohatsa gore Batswana ba itse gore ha go te aquatic weeds go tewa eng jalo jalo ke sone se se dirileng gore se se dirile gore ke ka nna ka re lotlhaka ke ka nna ka re mohero le gone go ntse jalo Mr. Speaker mme Mr. Speaker o botsa gore jaanong ka gore tiro ye ka re ga e mo go rona e ko go mang tiro ye Mr. Speaker ke tlhalositse gore ya buang ka yone tota ga e sa tlhola le mo diatleng tsa rona ka jalo e mo go wena le wena se ke se buang ka jalo re rotloetsa morae ba ba ikemetseng ka nosi jalo le gore letlhaka lone lo a dirisiwa ko gore gormente o na dira jalo a ikimolola mengwe ya merwalo ya bona gore nyammega morae wa thusa o tsweletse wa dira Mr. Speaker be ke wela ka gore ke ne ke kopa gore o na o leka ka bojotlhe gore e sireletsa Mr. Speaker ka gore e nna jaaka o kete re le matona ha re emelela go thaselwa mme kana re mapolotiki yala jaaka mapalamente bangwe ba kganetse ba bantseng hatse ga ke itse gore ha o re gormente o mo mathateng re ikwama o raya gore ke mayo wa se mo mathateng ka gore kganetso le yona e mo mathateng ke a leboga. Procedure, Mr. Speaker. Procedure, Mr. Speaker. Mme ke le sireleditse thata Honourable Motsamai. Ke le sireleditse thata. Ke sireleditse mongwe le mongwe yo. Procedure, Mr. Speaker. Procedure Honourable Aaron. Ke a leboga Mr. Speaker. Ne ke re ke botse tona gore a wa tlhaloganya gore Yeah, o rile procedure. Tell me about the procedure. Okay. Thank you, Mr. Speaker. Thank you, Mr. Speaker. Go la thantu e gore a be tona ka ema re ye ya mohero ya noka ga se ya gormente ka gore the control of aquatic weeds ke ne dira gore Honourable members. the control of aquatic weeds ke ne dira gore le di boat mo Botswana underwater affairs by decide gore this boat cannot be moved from this water body to another water body for the purpose of aquatic control. As is o lata setšhaba gore ba rare ga se tiro ya bone mme le tiro e dirwang ke gormente le jana a re ga itse motho wa modimo nya me as a procedure as a procedure o ka bo boditse further supplementary gore a re ga le dumalane ora bo gore tse ke kgonegile member for Maun East. Can I come on a point of order before Mr. Speaker? Thank you, Mr. Speaker. Question number 8. Honourable Minister of Trade and Entrepreneurship. Honourable Minister. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, all the 7 core departments within the ministry are being restructured, namely Department of Business Services, Department for Cooperative Development, Department of Entrepreneurial Development, Department of Industry Development, Department of Research, Statistics and Policy Development, Department of Trade and Development, Department of Value Chain and Cluster Development. Mr. Speaker, the process commenced on the 4th of August 2025, and we anticipate to complete by 30th June 2026. Mr. Speaker, the restructuring complies to implementing Government Gazette GN number 742 of 2024 dated 12th November 2024. The rationale and intended goal of this restructuring are to remove overlaps in the functions of the respective departments and improve functional efficiency. Mr. Speaker, there are no temporary employees at the Wealth Creation Division. However, the division has an establishment of 128 contract positions, out of which 106 are in post. In addition, the division has 6
permanent positions, out of which 5 have been filled. Mr. Speaker, let's start by indicating that wealth creation is not a department, but a division within the Department of Entrepreneurial Development. As already stated, the wealth creation division does not have temporary staff, but the average year of contract employment is 9 years. The aforementioned is the current status, subject to pending completion of the restructuring exercise. Mr. Speaker, the establishment for each division under Department of Entrepreneurial Development are as follows. Wealth creation unit, including contract employees, there are 134. Entrepreneurial mindset change, there are 6. MSMEs, development coordination, 7, which makes a total of 147. I thank you, Mr. Speaker. Supplementary. Supplementary. Tona, motho ha ka go botsa ka the path to permanent and pensionable status sa babereki ba wa re average ke 9 years a so se buang ke gore mo babereking ba go na le ba ba nang le 9 years ba hiwa short term contracts tsa ngwaga le ngwaga le ngwaga le ngwaga le ikaelela go ba absorba le gore ba nne permanent ya bobedi ke ya job security versus restructuring within the ministry gore ha o restructure jana o netehatsa jang gore ba ntseng ba le ho ba tshwere tiro ga ba ye go latlhegelwa ke ditiro tsa bone ka retrenchment kana ka goreng the jobs are redundant. E latelang ke ya performance metrics gore gone mme maikaelelo a gago ke gore ha o re ke kgonne go hetsa mebile ha ke heditse go restructure jana ke kgonne maikaelelo a go batla go restructure ke ha go diragetse jang o bua ka di overlap gore you are going to be removing overlaps ha go re he se ka itona sa di overlap tse le gore gongwe in one unit versus another unit within the ministry di ka kgona go nna teng babereki ba ba contract a wa itse gore bangwe ba bone ba serva le maphata a sele a seng a ministry wa gago in some districts because of shortage ya expertise yoneo mo maphateng a sele golo mo o go dira jang o netehatsa jang gore ba tswetswa tiro eo ta ke go he se kae motho a tseiwa mo lephateng la gago mo wealth creation a ba go thusa gongwe ko consumer affairs ka gore ga bana IT ko consumer affairs o netehatsa jang gore motho wa ga jewe ntsomo wa o duelelwa gore a ba ntshitswe ha go bereka go sele unless you are saying ya no kana wena mo ministry ya go ke mo ka o ka re motho go mo rakeng ya la gona go hiwa tiro ngwe le ngwe. Ora minister Ke a leboga Mr. Speaker. Mma ke arabe mo parlamente but pele ke mo re ke raskanya tsa meraka ke dio tse di botlhokwa thata mme mo go ya ntha o no rile ba ileng gore ba ntse ba okeletswa di contract ba ka dirwa leng permanent re santse re lebile gore wealth creation re ka e dira ka tsela ntseng jang ka gore re itemogetse gore ga e tsene sentle mo structuring sa ministry santse re buisana le ba local government gone gore ba a re ka skirisi go bone ka le bone ba supile gore ba batla go e dirisa ile graduation program for mananeo a ileng gore a ka hata se ga ministry wa bone ebile go tabe go le bokaone gore ba graduate sa within the same ministry jano santse re le mo dipuisanong le bone gore ba dire ka tsela ntseng jalo keletso ke gone gore ha ba tsena kwa ha ba e baakanyetsa gore nne sente mo ministry wa local government e be ile gore ngwe ya dintha
ke gone go leba gore ba ka okeletsa jang babereki yone tšhono eo ya gore ba nne permanent and pensionable. Jaanong ke tanama ke tlogetse gone go gore tare ko bohelelong ba dipuisano tsa rona gongwe re welelelane gone ko keletso ke gone gore mmereki mongwe le mongwe a nne le security ha a berekang teng. Ya bobedi o ne ore ya ka re restructure re ya go netefatsa jang gore ga gona ope yo latlhegelwang ke tiro. Kana re ele tlhoko gore restructuring e dirwa ke gore ne go kopantshiwa di-ministry tse pedi tse ne di ikemetse, mme go botlhokwa gore re baakanyetse gone gore re se ka ratisa e le gore jaanong you have for example welang ko potsong ya gago ya boraro gore di-overlap di haka e ka nna gore administratively go ntse go na le ba human resource ka in both ministries, so how ba tsao ba kgobokanya go le go ngwahela ba nna palo e ntsi e leng gore ga e tlhokagale gore be ile gore e khipilwe ke ministry o le mongwe he go raya gore di-officera di ka tswa gongwe di heta palo e di tshwanetseng gore di nne yone mo ministering o mongwe hela, mme ke dingwe tse re tabe re lebile gore ga e le gore di teng re ka hokotsa jang ra sutisa ba bangwe ra ba isa kae, mme ra re taela thoko gore ga gona ope o latlhegelwang ke tiro, ra itse gore ga gona ditiro re goromente o rileng o ta dira ditiro ga re ke ra boa ra ntsha ba bangwe mo ditirong, mme tshwanetse gore placement ya motho yo theogetseng e be ile gore ke ha a dirang tiro teng ga go hela ka gore oho. Ya ke tsa gore ke di amile tsotlhe ya bohelo no o bua ka ya meraka ga ke a go utlwa sente ke a leboga Mr. Speaker. Further supplementary, Mr. Speaker. We have overshot the runway. He has introduced the new subject to We the have overshot the runway. Aren't tabling of papers. Order. Honourable members. Speaker. Honourable members, I understand that the Minister of Finance has a paper to table. Your Honour the Vice President, Honourable Minister. Thank you, Mr. Speaker. Pursuant to Section 67 of the Financial Reporting Act 2010, I beg to table the Botswana Accountancy Oversight Authority Integrated Report for the year ended 31st March 2025. Let the paper be tabled. Order, honourable members, I understand that the Minister of Finance, His Honour the Vice President, has yet another paper to table. Your Honour the Vice President, Minister. Thank you, Mr. Speaker. Pursuant to Section 131 of the Public Procurement Act 2021, I beg to table the Public Procurement Tribunal Annual Report for the year ended 31 March 2025. Let the paper be tabled. Order, honourable members. Honourable members, I understand that the chairperson of the Finance and Estimates Committee has a paper to table. Honourable Victor Billy Polohol. Mr. Speaker, pursuant to Standing Order 123.9, I beg to table the report of the supplementary estimates of expenditure from the Consolidated Fund, Financial Paper Number 1 of 2024-2025. I thank you. Let the paper be tabled.
Order, honourable members. Let's go to presentation of government bills, clerk. Presentation of a government bill. Order, honourable members. Honourable members, I understand that the Minister of Finance has a bill to present. Honourable Minister of Finance, you honour the Vice President. Thank you, Mr. Speaker. I beg to table the Standard Chartered Bank Botswana Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA) backed trade facility loan authorization bill, Bill number 12 of 2026, which was published in the Government Gazette Extraordinary of the 27th March 2026. Let the bill be read the first time. Hang on, Your Honor. Standard Chartered Bank Botswana Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA) backed trade facility loan authorization bill 2026, Bill number 12 of 2026, first reading. When for second reading, Your Honour the Vice President, Minister of Finance. Forthwith. Oh, Mr. Speaker, I beg that the second reading of the Standard Chartered Bank Botswana Mega Backed Trade Facility Loan Authorization Bill, Bill number 12 of 2026, be proceeded with under a certificate of urgency in terms of Standing Order 72.31, a variation to order the public business as it stands on today's order paper. Mr. Speaker, the reasons for the urgency are that the bill has not yet matured as it was published on the 27th of March 2026, and that it is urgent. Order, honourable members. Honourable members, the question is that the Standard Chartered Bank Botswana Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA) backed trade facility loan authorization bill 2026, bill number 12 of 2026, be proceeded with under a certificate of urgency. Leader of Opposition. Mr. Speaker, I think this is very untidy. We know we've been re ntse re le mo parlamenteng e ne hitisa dikoloto di le mmalwa gore tona tse tshwetso ya go gazeta molao ka Friday gazette di le Friday I believe ka buang ka teng ka Monday be bile go te parlamente 𝘾𝗢𝙁 re hitise it's ga se gone ga re bua ka di loan malobane ke bua gore sengwe se se botlhokwa tse go nna gore parlamente e tokahatse bokgoni jwa yone jwa go provide oversight tsa go tlhodumela dikoloto tse mme ha ile gore go tiswa go publish go gazette ya Friday bontsi jwa rena be re sa e bone e re Monday re tsana mo parlamenteng go bo go twe ke e bile e hitiseng ke gore le go ha parlamente letsatsi kana malatsi a mabedi gore yang go lebelela se ke se akantseng pele ga lo tsenya le hatse mo dikolotong e tabe le go itlhokomolosa se le gore parlamente e se diretswe kana gore a gore yanong rotlhe re be re akanya ka re motsamaina a bua maloba gore tota ene mo seemo se e leng gore o tshepa tono ya madi ka sengwe le sengwe le ha e ka re ba bapile le sediba mo a re itatlhele mo teng o tla itatlhela ga se rotlhe ba re ntseng jalo ba e reng gore itatlheleng mo sedibeng ke se le be re tla itatlhela ka gore re a go tshepa yana ga ke dumalane le gore go diriwe ya ka go twe re ire gompieno ha e le sengwe ha e le gore bangwe ba bona go siame go re bogolo re hetole molao re le telele tona madi go kana saena le no sikong
a go tlhoka le go tla parlamenteng ka gore ga re hibi nako ya go tlhodumela se se akantswe ga ke dumalane le kopo ya ga tona. Honorable Minister of Environment and Tourism. Thank you very much, Mr. Speaker. Ne kere gongwe ke supe gore ke dumalana le gore re letelle tona gore a ye go dira jaaka maloba mo General Assembly ana re bitsa a re tlhalosetsa a wa re bolella gone gore loan e santse e negotiatiwa ga ise e wele ha ne tshwantse gore e wele teng, so it was very difficult to publish it then before dipuisano di ne di wela. Mme ke dumela gore ka ne re le teng mo General Assembly re ne ra tlhalosediwa ra bo ara dumela ga ke tse gore mo nakong ya gampieno yanong re ka hetoga gape ra nna bašwa mo kganyeng ne. So ka tsela e ntseng jalo ba gaetsho ra lemoga gore Batswana ba mo seemong se se bokete ene Batswana ba tlhoka gore ba ntshiwe mo seemong se ba leng mo go sone, and therefore in the absence of ko e leng gore madi a ka tsewa teng go leka gone go bona gore dikgang tse di ntseng di tshwentse Batswana di ka baakangwa ka tsela e ntseng jang, kana go raya gone gore the only avenue mo nakong ya gampieno e re lebileng ke yone ya gore ra adimeng madi. Mme ke dumela hela gone gore ga ke itse gongwe ba ka o leng ba na le alternative ya gore ha ile gore re ka iphithela ile gore system ya collapse ka lobaka la go thoka madi, dikokelo go a collapse dikolo everything, mme ba re ile bone ga ba dumela le gore go adimwe madi ba ba tlhalosa gone gore yaanong Batswana ba go happywa ka tsela e ntseng jang. Ke sone se e leng gore ha gongwe re tshwanela ke gore re lebelele pele gone gore Batswana ba mo seemong se se ntseng jang, ga re sa dire se re batlang go se dira gampieno go a go diragala ka tsela e ntseng jang. Nna ba ka o lengwe ke tsaya gore re tshwanela ke gore mathata a lehatshe la Botswana ra emele ka dinao mmogo go se ke ga nna lope yo e leng gore jaanong o taba a batla go ikgatha ka one kana a batla gore e nne o ka re bangwe ba dira sengwe se se maswe. Re ntse re itse rote gore ga gona se itsholelo ya rona mo nakong ya gampieno e ka kgonang go se dira ga re ka se ke re kgone go dira yone tiro e re e dirang yone ka tsela e ntseng jalo. Mr. Speaker, I agree with the agency. Honorable Minister of Local Government and Traditional Affairs. Ke a leboga motsamaisa dipuisano tsa parlamente ke ema jaana go ema nokeng yone tshutiso e re beilweng pele ke tona wa madi, mme ke supe gore kana go a itsege gore dibili di ka nna nne di setse di hitile, mme le committee ya finance and estimates e setse di lebile, mme le General Assembly kana e setse di tlhaloseditswe. Mme kana ga go buiwa ka agency go twa go dilo di a go dirwa ka tsela le nako e sa tlwaelesegang, ka gore yaanong ga re ka neelwa nako e telele e tlwaelesegileng e tabe e sa thole e le yone agency. Mme botlhokwa ja gore mapalamente ba nne le sebaka sa go bala le go ikamanya le tse e leng gore di abe di tlhokwa jo ga boka ke bo abelwa ko thoko ke mo go tlhaloganyesegang. Mme tsela kana ya go dira melao e tla nna e tla tisiwang ka nako e normal e tla nna le nako e leng gore e tisiwa ka agency. Mathata a lehatshe la Botswana a rona mo sabeng se se ka kwano ra tlhalosang le bone ba kganetso ba go eletsang ka lebaka le le telele ke ona re mathata one a tlhoka madi a e leng gore a go lebagana le one. Mme tsela ya go dira madi ke go dirisa ona ntsong o na le one, mme tsela e nngwe ya go dira madi ke go a go adima, go raya gore se re se dirang ka se tshutiso e tona e dirang gompieno ke bontlha bongwe jam tse e leng gore se re di hitisitse tse di nne ke go ruruhatsa kana go heleletsa sone seo. Ke ne ke re ga gona tsela e pe nngwe e re ka itebaganyang le mathata a Batswana a le tlhoko la ditiro, a le tlhoko la dikgang tsa botsogo, dikgang tsa temothuo, dikgang tsa dithabololo hela ka bophara di a go pateletsa gore re bate metswedi e re ka bonang madi ka tsone. Mme mengwe ya metswedi ra go e bona ka tsela e boheo ba gaetso mathata a Batswana ba lebaganeng le one ga a tlhoke gore re be re iketa mo gongwe go tla tlhoka gore re teka agency. Mathata a Batswana a bata urgent attention, a bata urgent way of doing things. Honorable Opposition Whip, Honorable 𝗾𝗏𝗏𝗥𝗦. Ke a leboga the right honorable speaker. Ga ke itse honorable speaker gore wa re gompieno ka gore re na le mathata a ile gore ra iphithela re le mo go one ke gore le jone boikarabelo jwa rona re le mapalamente ke gore re boithule jaano in honorable
VP, le Honorable Molutsi, ba decide a hela ba bona gore go siametse le hatshe la Botswana rona ga ra tshwala go bona gore go diragala eng hela ga ba re boletse is enough. I don't want to believe that should be the way to go. Ga ra tshwala gore re bolele le re thusiwe ka mathata a Batswana gore ga la tshwala go lebelela ebile le tshwantse go ithola boikarabelo ya lona le mapalamente ga le sa ithola boikarabelo le tabele e le gore ano le rutwetsa gore le hatshe le iwe kana le wele mo sedibeng. Yeah, that is not how we should run the government. Gore ano le tata le tshwere noga ka lego le tshosetsa mongwe le mongwe gore nya ha o sa dire jalo dikolo tsa ga ke di a dirwa ga o ka lebelela gore gore sengwe le sengwe sa go phuthama ke tsamaiso hela e le gore ke ya bokebenko ga se so se tshwantse Point of order. gore se tsamaye ka tsela Point of order, Mr. Speaker. nya ya bokebekwa ora criminality kana e bokebenko ke criminality Further point of order. o thoka boikarabelo o sekebenkwa re etsa kwano Honorable Hikama. Point of order. It's an offending language. Contrary to our standing orders. Le boele morago bo tswele. nya mme ke busetse a kompatele le hoko le siame le nka le dirisa mme leo ke le boela morago le boele morago bo tswele. nya leo ke le bolela morago mme ga o kampata le hoko le siame la go supa seemo se sa siamang sa go dira dilo ka botsotsi go dira dilo ka tsela e le gore ga ya siama go tswa Point of order, Mr. Speaker. Point of order. Point of order. ke le boetse morago la bokebengo O ska rumulana. O ska rumulana. Point of order. Point of order, Mr. Speaker. For the Father of the House. Thank you very much, Mr. Speaker. Ne ke eletsa gore Honorable Hikama a be mabaka a go ka re batla go a utwa le rona re tle re benefite mo go one. Ya no go nna ntse a re maraka bo botsotsi bokebekwa dilo tse di maswe ga ke bone gore go a mothusa, so he is actually order members, he is actually imputing improper motives mo go rona re sa mora sepe. So nna ne ke kopa gore a kwa itebaganye le kgang a togele go phaphauetsa gongwe le gongwe go taske go mo siamele. Further point of order. Further point of order, Mr. Speaker. nya ne ke setse ke rudile ka kganye gore o ska rumulana ba mabaka hela gore tshitiso e ska tsena go agency. Yes, se ke se bua ke gore go dira dilo ka bohitha ke yone le hoko gongwe le siame go dira dilo ka bohitha o tsenya ka Friday gore o bona gore nya ba thompeno ga ba yo ka moswa bore a go tsengwe mo teng ke so se ke re go dira jalo go tabe go sa siama. Honorable Speaker, ke dumela gore mapalamente ke batho ba na le boikarabelo. Parliament tshwanetse re tsa boikarabelo ga ya tshwala go thusiwa hela gore nyame ga o sa dire jana come on dira selo se, otherwise ga rena go gape go na le kgae e builwe gore what is the alternative ya gore ga o sa dire ke gore o re neele nako re bone gore go diragala re bale re thaloganye gore re approve re tabe re thoketse ba re ba emetse boikarabelo gore re nne hela jalo. Honorable Minister of Water and Human Settlement. Mr. Speaker. Mr. Speaker, are ben di kgang hela jaaka dintse gore tota bo maruri re ta ka le pota go rileng re ne re baakanya se re se buang go loga tona kana mothusa tautona bile le tona ya mati ga isekwe a lobi ko tshimologong gore ba getso re ta ka budget ke mme ga rena madi a mangwe ra go hela re patala sa ga go adima to finance this budget mme go ra gore melao ye mengwe re tshwanela go re baakanye pele ha re ka taka yone loan molao o tshwana le wa molao o tshwana le mola bono re o hitisa re ba getso a re baakanye le one threshold e se ka re ga re sentse re kopa ka ha e be le gore threshold ya re tshwara ya re ga le ke la balaya kong re ipetse seemo se ka gore molao wa teng ga re o baakanye pele mme ga re baakanye molao o kana nako yone ya tsamaya ga re baakanye molao o ka ga ebile ka re tshwaraganye le bothata gore batho ba mo lepolole ga bana metsi yaanong ga e le gore tata ga re be re itumela re be re ikgatha ka gore nya go siame hela gore batho ba mo lepolole be ba sena metsi ga le dumelane nya Batswana ba tala a thole. Mr. Speaker, ra itse gore is on record gore Honorable Lu o na ema hela ha re nya BDP
It has got no obligation. Gore le togelle madi. Yaanong ra iphataphatela gore re ipatele madi ka di-loan ko re ka bonang teng. Yaanong se re kgoreletseng. A itseng hela gore ga le re kgoreletsa le kgoreletsa Batswana. Yaanong nna re tsaya hela jalo gore nnyaa le Batswana ba tla la thola yaanong ha le ka e tsaya ka tsela e ntseng jalo. Go ganetsa ga se go ganetsa sengwe le sengwe. Ha re tshwanetse re be re le mmogo ra itse gore lehatshe ga le na madi ko lena ba mola ba le bua le re ao le ra gore re tshwanne re lehatshe re go botswang re tshwanne re lehatshe mo re kopang madi le ko bo standard. Minister, Honorable Monedi, ba gaisa member for Sosong. Ke a go leboga motsamaisi dipuisano tsa parliament. Nya me ne ke re ke a megala go le go khutshwane ke te ke supe gore ke eng ha re tshwanetse go ema re supporta motho Tautona. Gongwe make bankanya sengwe Mr. Speaker. Ba ka o leng gore ne re biditswe mo General Assembly re dumalaneng rotlhe ba le teng. Unless ba batla go bolela the public gallery gore bone ke gona ba kopana le yone, which is not true. We have agreed. Ra ha motho Tautona a tsamaye the go ahead. Number 2, motho Tautona o tise di bile ha di le 4 or 5 ha ke sa hose. Se di buang ka go batla madi. Ba ka o leng ba le teng ba re risto ka bone. The Public Finance Committee they sit on the committee for starters. Procedure, Mr. Speaker. Number 3. One point of procedure. Kana mo parlamente ga bui bo amaruri. Bile e gazetilwe ka Friday. Ga gona gope go ikile ra bolelwa gore engwe ke ye these are the terms. You are correct. Now I sit in the finance and estimates. In a company gompieno mo so. Bile ga ya presentiwa. So, how about oversight? Melo batla go bypass di committee. Bua hela gore wena ga ona sepele oversight o tshwana le gore o ka itatlhela mo mogobeng hata motho sa tona re itatlhela. Nnyaa me batotegi ke tsa gore ngwa sa se buang ke gona gore kana as he saying gore di bill di ne di le 4 me there was mention ya gore gona le tang that's the line of argument he's pursuing. Honorable Bagaisama. Ke a leboga motsamaisi dipuisano tsa parliament. Nya ke tsa gore anke re utlwa ka go tshwana. Se ke se buang Rasa Leshando is on the other side of the ha ka nkutwa ka gore ona le narrative e leng gore wa sponsor. So ha ka nkutwa. Ma ke supe ha gore ba ka o lengwe re dumalane ha rona ebile re supporta motho Tautona. Re ne re le ha ba ka o lengwe re itisa budget e leng gore ba ka o lengwe ba lla ka gore is on deficit. Gona go ra gore re mo hateta gore yana ga go batla madi a tata nga sponsor the very same budget ene re wapela diata gore e heta gona e go dirang go dikgaolong tsa rona. Yana ka bokhutshwane Mr. Speaker bothata jo re na le bone re le gore mento a use ga se ba ka o lengwe ba na le bone rona ke rona ha re lenteng re tlhaloganya gore bothata bo re na le bone gore re bokgone ke gore di dire jang ngwa di tsela tseo ke tsone tse re hile motho Tautona gore ha gona le bothata teng ya ka ntse a siana a dupa kwa ka batalang bothata jo re bo ithetseng ha madi a tswela yo go batla madi ka tseleng tseng jang mme se ke batlang go se tlhomisa ke gore di kgantse tse pele ga di tswa mo ntweng ya parliament di habe di buile go General Assembly e forum ya beng ena le ma parliament a otlhe ke a leboga motsamaisi dipuisano tsa parliament. Yeah. I'm now putting the question on our members. The question is that the bill be proceeded with under a certificate of urgency. Order, honourable members, the question is that the bill be proceeded with under a certificate of urgency. As many as of their opinion say aye. Aye. On the contrary say no. No. The ayes have it. The ayes have it. One for committee. One for second reading. Honourable Minister. Procedure, Mr. Speaker. Forthwith, Mr. Speaker. Forthwith. Go ahead. Clerk. Order. Honourable members. Notice of motions and orders of the day. Standard Chartered Bank Multilateral Investment Guarantee Agency, MIGA, backed trade facility loan authorization bill 2026, bill number 12 of 2026,
second reading. Order, members. Order, members. The question is that the Standard Chartered Bank Botswana Multilateral Investment Guarantee Agency, MIGA, backed Trade Facility Loan Authorization Bill 2026, Bill number 12 of 2026, be read a second time. I now call upon His Honor the Vice President, Honorable Minister of Finance, to present. Your Honor. Thank you, Mr. Speaker. I'm pleased to present the second reading of the Standard Chartered Bank Botswana MIGA Bank Trade Facility Loan Authorization Bill, Bill number 12 of 2026. Mr. Speaker, today I present before this Honorable House a trade facility that the Ministry has secured with Standard Chartered Bank Botswana, supported by a guarantee from MIGA. A trade facility is a short-term financing arrangement that enables government to pay for essential goods and services, particularly imports, while managing liquidity and ensuring continuity in economic activity. It allows government to secure these vital supplies now, with repayment structured over a short period, thereby ensuring that the economy continues to function and that essential services are not disrupted. Mr. Speaker, as we are all aware, government has been facing challenges in the provision of essential services to its people, particularly in the supply of medical commodities and key agricultural inputs. This facility will therefore ensure that these critical needs are met and that service delivery to our people is sustained. This is not conventional borrowing for general expenditure. Rather, it is targeted, transaction-based financing that directly supports the real economy. It ensures that supply chains remain intact, that key sectors such as agriculture and energy continue to operate, and importantly, that our health system is supported at a time when there are shortages in medical supplies. Mr. Speaker, in essence, this facility represents a practical and responsible intervention. It allows government to bridge timing gaps in cash flow while safeguarding economic stability, protecting service delivery, and ensuring the welfare of our people is not compromised. Mr. Speaker, in terms of the facility, the terms of the facility are as follows. Loan amount, euros 200 million, interest rate, EURIBOR plus 1.4%, tenure, 1 year. Mr. Speaker, this facility is ultimately about ensuring that government continues to function and that our people continue to receive the services they depend on. It's about ensuring that medicines reach our hospitals, inputs reach our farmers, and critical supplies reach the economy when they are needed most. This is not a matter of choice, it is a matter of necessity. In difficult times, government must act decisively to protect the welfare of its people and to maintain stability and the economy. I hear what the leader of the opposition is saying, and the chief whip, 𝗂𝙗𝙗𝙗𝙗. I hear what they are saying. I genuinely believe they forgot our discussion on Tuesday and on Thursday. And I am convinced that they forgot. And I don't want to take away the burden of responsibility that they feel to provide oversight. But I also want to say to you here and to say to the people of Botswana
that what we are doing here is the fair thing to do. It is the responsible thing to do. It is the responsive thing to do. I would not do it if I did not think it was the right thing to do. And I don't mind whatever name you call me or whatever name I am called, because I believe this is the fair thing to do, is the responsible thing to do, and it is the responsive thing to do for the people of Botswana. So, Mr. Speaker, I therefore move that the Standard Chartered Bank Botswana MIGA backed trade facility loan authorization bill, Bill number 12 of 2026, be read for the second time. I thank you, Mr. Speaker. Order, honourable members. Honourable members, before I put the question, let me remind you of your agreement at both the Business Advisory Committee and the General Assembly last week, that for these bills, the loan ones, that there will be 3 debaters from the ruling party, 3 from the opposition. And then that, yes. So that's about it. So, honourable members, this is potentially a very short bill because the core principles underpinning these bills you have ventilated last week. I'm sure you are aware. So that's why I'm saying it's potentially the shortest bill. So let me put the question before I open for debate. Honourable members, the question is that the Standard Chartered Bank Botswana Multilateral Investment Guarantee Agency, MIGA, backed Trade Facility Loan Authorization Bill 2026, Bill number 12 of 2026, be read a second time. The floor is open. Honourable Taolo Boipuso Lucas, member for Bubiro. Ke a leboga tsamaisa dipuisano me ke e supe gone gore e ra adima tota ke re utlwa mabaka a gore ke ra adima motho a banna le letshogonyana hela go tshimologong ka gore a go buiwa ka go adima go Standard Chartered re bore ba ba bankang go Standard ba itse gore go na le mabarebare a gore o ka e banka eo e le one e ta rekiswa kgotsa jang ke re gongwe le gale ka one o bua gore is MIGA sanctioned gongwe re se ka ra tshwenyega thata mme tota motho o ka tshwenyega gore yana go bua ka Standard yana mme rona ka ga re ntse re uta gote e ta tswalwa kgotsa e ta rekiswa ke re go a tshwenyanyana mme o ta re tlhalosetsa o ta re ashora mme ke re tota kana sekoloto sone jaaka o kile wa nna wa tlhalosa go na le se se siame le se sa siamang mme nna ne ke re le ha re ka tswa re se boka mo go kalo sekoloto kana gore gompieno re gorogile mo seemong sa go boka sekoloto ya ka e ketu kae sekoloto ke sone botshelo e re ha re se boka jalo re itse gore sone mme sekoloto se na le the negative side sekoloto se na le the negative side gape sekoloto re tshwanetse ra itse gore sa tshwa kgola ha o ka se itopela thata gante la o sa thola o ema o simola wa adima o le lehatshe jaaka re utlwa gore re adima ko World Bank hela jalo re taboreta re tsana mo go bo Standard Chartered mme a hetse se re tshwagotse sentle ka ke bona ka re tsamaela ko gante le re tabora adima ko bo Bayport re tabora adima ko bo Express Credit e le gore jaanong se re tshwagotse se re tsene mo mading ke seemo se e leng gore se a gakgamatsa mme ke re ke kopa gore Mr. Vice President, ya kana o ipoka order, honourable members, ako le ska la mo itatsebe. Point of order, point of clarity. What is your point of order, honourable Morolong? Ba khoreletsa Mr. Speaker ne ke re point of order, honourable President. Yes, honourable Morolong, what is your point of order? Ke a leboga Mr. Speaker. Nya ne ke re ditse motlotegi wa tsala me o ke mo ratang. Me ne ke re a ga tswa mo tseleng tota ga supa kana ga buang ka teng. E ka ro ka gore le Batswana ba ba kopang madi mo makalaneng a buang a bo Bayport ba
ba tshwakogile, something like that. A me ke le go le le maleba go le dirisa ke Yeah, kgona go tlhaloganya gore o raya. Mme Yeah, Honorable Lucas, something bua in the sentle. floor. I must rule on that point. Yeah, me, I can read it, Honorable Wena Murolong. O kare ka ha buang ka teng ora gore o kare se mo se ta toela se ga mo o ka nna ga hella le go adimiwa le bono mathata. O kare that is the import of his argument. Me o ka ithalosa botoka. Honorable Lucas. Mr. Speaker, wang khopotsa nako ene o le ka kwano. Ke raka ha o mo tlhaloseditseng ka teng ka botswerere ja teng. Tota procedure Mr. Speaker. Yano yena ha re o le ka go ntothanya le batho ba Procedure, Honorable Mulutsi. Procedure gape. From Father of the House. Procedure. Father of the House, Arobate. No, thank you very much, Mr. Speaker. Ne ke re gape me another point of procedure, Mr. Speaker. Ke one ya gore kana o kare Honorable Lucas is trying to suggest gore go adima ko standard ke go tswa mo tseleng me ntse a tlhaloganya gone gore tsamaiso ya rona ya madi ke gone gore go ntse go kgaogantse gore 20% domestic 20% external le rone re dumalane ka ceiling ya 40% gampieno re rile 60 so domestic go toa bone bo standard bo batlisi bo eng and it has always been there so bo bayport and therefore is ka nna o kare go dirwa sepe se sesha se sentseng se sa dira nya o tule amogela kgakollo e Honorable Lucas. nya na mme ha nka bona re ga o la thaya go bayport le express credit nka tshwenyega le go gaisa jaanong tota se nne ke le ka go gona ka sone ke gore a re se ka ra tshwakgolwa ke sekolo tota kana se gore ke le ka go sota ope. On a point of order, Mr. Ke Speaker. supa hela gore a re se ka ra toga ra tshwakgolwa ke go adima. Mr. Speaker, a point of order. Point of order, Mr. Speaker. Point of order, Honorable Minister Muswane. Ne ke re gongwe leina le la bo express credit le bo bayport gongwe ba sirelediwa ka gore ke dikgwebo e kete ka ga buang ka teng gore a gore mongwe ga a taya ko go bone jaanong ta bo gore menta phophe mme le bone re tsamaela gone kong gore le bone ba gole maikelo a gore ke gore dibanka tse di gole di nnohe ka gore ga o support-a dibanka tsa mogae o raya gore di gole e be di thame ditiro mono ga e le gore ena o Lucas o bona gore ke gore re late tse di ko maatse a sele nya re tabo re sa dire sentle dibanka tse di mono re tshwentse re di godise di be di gola to an extent ya gore re tlhoke le go a kontra di mo madi mo go tsona hela ke eno go ba la tsone. Thank you. Nya ikete batote gore a kitso bayport wa ke banka. Honorable Lucas. Honorable Muswane ko time ho nya batote nna go ra ke reditse Honorable Lucas kana o bua ka o harologanya di banka le micro lenders a kere ke gone gore ga se gore wa di sota kere o kare ga ke moreditse sa se buang ke gore kana these are microfinancers ke sone sa re nyano ha ka bona go ywa teng o ka thoba ena ke Honorable Lucas o ko ithalose le wena Re gore Mr. Speaker gore la ha re ke ithalose mme kga e ya ithalosa gape yana gona le bothata ja gore General Honorable Muswane ene microlendera le banka mo go ene motho a modimo go itshwanela hela nna ne ke re go romente a ska iphithela a gore go ile ko seemong sone se gore la re go molato gore motho a one against go adima mo go heteletseng mo go tshwagogileng nna ka nna ke ne ke bua kganyo neo hela gore a re ikeleng thoko ka gore ke ne a se ka o monelwa re go botswa Procedure, Mr. Speaker. Procedure, Mr. Speaker. Hang on, freeze the clock. Honorable Muswane, o tata o debate hela o itlhalosa. Honorable Lucas, Procedure. Bona go tshwana hela. Ga ke se ke re go a tshwana ka re ke batla gore le tsone di te di gola to an extent ya gore di nne di banka tse di tona se pause o ibile ga se bo bari go riala ena o batla go nyatsa hela nyatsa nna re batla di banka tse di gola tsotlhe micro lenders le di banka di gola di to another level ke go gola ga tsone gore le tsone di te gone go ga se molato go di beitala. Thank you. Ke go floor. Honorable Lucas tswelela. On a point of order, Mr. Speaker. Mina kere
a re lemogeng gore go na le On a point of order. Point of order, Leader of Opposition. Ne ke re ke botse Mr. Speaker gore gone mme ga motho a ira ka honorable Moswane a tewa go tega ke ya go ha floor a ba bua hela go ithala digela ga hetsa ga gona sepegape se se irwang ke hela ne ke sa go ha floor ke ra ka gore le rona ga re ka dira jalo a go ta amogelesega gore ke emelele o nne gore ga ke ya go ha floor ke be ke ira point ya me la go ithala ke digela Nya, order members. Ikete. Order. Order. Nya, wampona, nampona, Honorable Moswane. Order. Honor members. Honorable Moswane, nya, ke talusitse gore ne ke sa mo ha floor. Ke teke bona ngo go diragala ka ha mme. Gore re ke ta simola go gamaletsa storopo. Honorable Moswane, ska ira ya lota tsena mo mathateng ya la mato. Ke ta go kuba ka. Honorable Lucas. Na go ene re go Public Accounts Committee na kubiwa mine kere ke tswelele jana kere gore sekoloto ibile yana ke batla go tswa mo go ele ya Bayport kere gore sekoloto ke ile ra se bona mo mahatsing a mangwe se dira mathata go na le mahatsi a ne ile gore a tshwanne a ba adima madi ko bo IMF ya bo ile gore jaanong ba pallwa ke go duela dikoloto se ne sa latela ne se bidiwa go the structural adjustment point of order, Mr. Speaker. Structural adjustment policies. Then the structural adjustment policies ne tsa dira mathata a gamatsa so santa madi a le hatselo ne leo le nne le kolota thata ne le gore a tshwanetse gore yaanong a devaluiwe re le rona ha re ka kolota mme re sa ikele thoko e tla re go bohelong re bo re iphitlhela e le gore pula ene ya rona ya devaluiwa ka gore gongwe a re kgone go duela sente ke re seemo se re tshwanetse re itse gore sekoloto se kgona go tsenya mo seemong sone se sekoloto se tsentse mahatshe a mo mathateng a e leng gore jaanong le one bo tandabala bone ba mahatshe onao ba ne ba emisiwa ba khathiwa Clarification. user fees e le gore ba direla puso ba go kudiwa ka dipalopalo ke re sekoloto e se ka re go ithela ke gakamala se opelwa diata ka kwa e le gore go monate Clarification. re tshwanetse re ra go adimiwa re emise go opa diata re sisibale re bone gore tsena mo seemong se se thata kana o ithela go opiwa diata o itumetse go ntse gote ra kolota ebile re batla go le thabolola gone kong ebile re tshosediwa ka sone gore ebile kana ha e le gore ra kolota gore a gore dithabololo di ka se ka tsa go roga kong ke re seemo se re tshwanetse re se ele thoko ka gore structural adjustment policies tse ne di dirisiwa ko bo Zimbabwe ko bo Zambia ko bo Malawi ne tsa tisa kutwa bothoko e gakamatsa le lehuma le le gakamatsa mo setšhabeng mme le gore kgangkgolo e simolotse ka eng ka sekoloto mme bo sa kgone go duelwa sentle ke re kganye re tshwanetse ra e amogela batho betso re tshwanetse ra e amogela gore ke kganye e botlhokwa e re tshwanetse gore re itlhokomela mo go yone yaanong ga ke re a re itlhokomeleng o ka re e nna molato ke re a se ke a nna molato Clarification. a se ke a nna le kgobo raitsomolotsi ka gore o ka re clarification ga gona molato mma ke mo neela ene ka ebile o yieldela ma Honorable Lucas. re molotsi Clarification Honorable Father Boss. No, thank you very much. Tota ne ke kopa clarification ya la mo go Order, honorable members. mo go Honorable Lucas kana re utlwana thata nna le yaanong clarification ne ke e tlhokagale ne ile gone gore kana malaba ne re hitisa budget mo mme re dumelana gore budget ya go tlhoka gore e senkelwe madi jaanong a re dire jang Honorable Lucas. a ke re molotsi a se gore madi a bonwa hela ka sekoloto kore wena o ka re o hetse o tsene mo moding wa gore o bone madi kore o batla sekoloto go na le dikgang tse re di buang gompieno bangwe ba rona ba re reng ha ba e leng gore ba benefitile mo economy go heta ba bangwe mo nako e hitileng ha makgatho a bone a nne bothalenyana go gaisa jaaka a ntse gompieno ke nngwe ya ditsela tsa go batla madi tsone tseo yaanong wena o ka re o tsaya hela gore there is only one option ya go dira madi mo lehatsheng nya it's not true go na le ditsela tse dingwe tse di ka dirisiwang yaanong hokotsa expenditure you are right hokotsa expenditure kana vice president o na le go bua ka term e nngwe ya inthutileng ene e go teng fiscal consolidation e le gore ha o le re wa e dirisa yaanong o hokotsa ditshenyegelo go spenda wa go hokotsa ke nngwe ya ditsela tse e le gore o ka somarela madi ka tsone mme yaanong o ka re gone mong ne ke tshoswa ke seemo sa gore ka ko sideng ele yaanong ba fana ka sekoloto hela gore hela ba re bone madi a ka bona ka sekoloto hela go a siama gore le nne mo modi o ntseng yana
ke modu wa go tshwakgoga mme ke re go botlhokwa gape gore re lemoga jalo gore ne re bolalelwa ke bone bo maitsanape ba re our debt management portfolio has increased in size and complexity ka jalo ke rotloetse gore tseo tse e le gore re ta di dira re le hase re bo re nna le office ya dikoloto a nne teng office eo e sa le morago dikoloto tsa rona sentle ya ka gone go tlhalosiwa ke bo maitsanape mme gape maphata a e leng gore ke a oversight a tshwana bo DCC a tshwanetse gore le one yaano a tlhabololwe a tsene mo tirong ka tlhoagalo ka gore madi a adimilweng magodu mathalero a madi ga ba tshabe go utswa madi a adimilwe la itse gore madi a adimilwe ko mahatshe a mangwe be re a goroga yaanong a ba itseelwa ke ditshekwane ke magotswana a e leng gore bone ba thalehetse go itse gore madi hata ba ka utswa ka tsela entse yang ke re bo DCC ba tshwanetse gore ba tlhabololwe hela mo go tlhoagetsweng melao e e leng teng gompieno e e leng gore re ka e dirisa go sala morago le go somarela madi a lehatsheng re tshwanetse ra e sala morago go na le molao o mongwe ke o wa procedure and instruments of crime batho ba tshela matshelo a eketeng a Hollywood batho ba tshela matshelo a ekete a Hollywood molao o tshwanang o tshwanetse gore o dirisiwe thata go tšhekiwe sente gore kante batho ba ke mahuma ka sepiti jana mme ne re ntse re ba itse re sokola mmogo so seo tshwanetse gore lifestyle audits di tswelediwe di dirisiwe gore jaanong re somarele madi one a e leng gore re adimile madi a re adimile re tshwanetse re a dirisa ka tshisibalo le ka tlhokomelo e tona thata lifestyle audits ga ke ise ke re lona ba kaoleng ne ke re bangwe mo lehatsheng le ba lebega ba huma ka sepiti se se gakgamatsang mme kana ga ba tshabe le one madi one a kadimo batho ba go nna yang le go dilo madi a le tshabe madi ga lena seporo a adimile la tsaya la itirisetsa batho ba sala ba sotega procurement laws melao ya rona yone ya ditendera le yone re tshwanetse re e sale morago ka gore ga re sa dire jalo madi one a tlo itela a tshwanetse to batho ba se kaenyana hela ba ditsala ga gongwe ditsala tsa mapolotiki ga gongwe ba bangwe ba e leng gore gongwe ne ba sponsora di-party tse di winneng ditop e le gore yaanong madi otlhe a ya gone koo la bona gore mo go ka nna kotsi thata gore a gore our procurement laws le tsone re tshwanetse ra di thabolola ka tsela e leng gore madi one a adimilweng ga go nna le tendera e nna tendera e competitive o ka re go tla nna le mokgwa malatsia wa go teng jaanong direct appointment ke yone fashion direct appointment a ya siama e diphatsa thata ka gore ga ngwe kgantelang go tabo go hiwa batho ba le bangwe hela ba ditsala gone mong ka bogone go tabo go sa siamela Botswana le sekoloto seo se tabo se sena mosola e ka re ko morago sekoloto seo sa re direla mathata ke re mme batho betso ke a leboga ka mahoko a kalo thank you order honorable members honorable assistant minister of water and human settlement honorable Ignatius Mokwaledi Speaker ma ke ene hela ke supe gore water and human ona motsamai sorry ona motsamai ma ke ene hela Mr Speaker ke gatelle thata gore ka boammaaruri ga gona sepe se nka se dirang ke gore ke tshwanetse gore ke tswelele ka go ema mothusa tautona nokeng go boloka setšhaba sa Botswana kana ha ile gore a gore ga ke mo emenokeng ke re ke tshaba sekoloto kana ke a go reka melemo kae ga ke mo emenokeng ke re ke tshaba sekoloto ditsela di le dikhuthi tsa bo kavango di project ka bontsi go sa helela go eme mo pheo melemo e seyo di patela ba kganetso malobana ba ile ba bone jaaka go makgasa ebile re setse re udiseditse batho ko sepateleng sa se ke tumile kana yaanong ke tla bo ke sa eme kadimo ya madi no ke ikantseng Mr Speaker ke ipotsa gore ha gongwe re bua re eta re ikganetsa tsatsi le letsatsi ra omana ko General Assembly ra omanela gore bangwe ba tla ka di-motion tse dintsi tse di supa gore seemo mo kgaolo ya mesemaswe ke le semamang ke tsile ka mogopolo o wa gore go baakangwa kliniki e kana sennane ka ponyo ya leitho kana e ka baakangwa ka eng kliniki ha sa baakangwa ka madi ha ditamane di sa rekwe re ka bona kae wona madi re itse gape re le batotlegi re leya ga re gane go adima madi jaaka ra adima yana maybe mothusa tautona e le motho o na le kelelelo le boitsanape jo bo tseneletseng jo bo sa bonesweng jwa gore madi a dirisiwa jang
ebile a tshwanetse go dirisiwa jang. Ke utlwile mokauleng a bua gore o tshwanetse a diragatsa maikaelelo a gagwe a go bona gore madi a maadingwa a tsile go dirisiwa ka tsela e ntseng jang kana a dirisiwa ka tsela e ntseng jang. Nya o setse a dirisitse malobane ke bua ke le gone ha gore go tsamaya maeto ga matona ka di-private secretary ke dilo tse di hukuditsweng. Dijo tsa mapalamente le matona ka nako ya di-breaki ga ba je ke ba itse ba nwa metsi hela ke dilo tse di hukuditsweng go khatha tsone di-fiscus tse o ntseng o bua ka tsone Rre Taolo Lucas. Ga ke itse gore a re mothusa tautona a direyang ko re lo tla ka di-motion le ngongorega ka dikgang tsa ditlhabololo mo dikgaolong tsa lona, mme ha re re nyame re bone motswedi wa mongwe ke o ka seke o re babalele le go eta tang re go adima la re tshwakgogile kana re tla tshwakgoga sekoloto sa tshwakgoga. Elucidation or Minister Hunyap. Honorable Motsamai, Mr. Speaker, thank you. Kere kana so sibuang ora gore kana madionia. Ke ona e leng gore soletse gore a thuse le mo dipateleng. Di X-ray machines ga di bereke. Nna ja na go ntsana go masonga rra X-ray machines ga di bereke. Re na le kgang ya machine wa di CD for count le ona ga o bereke. Re toka melemo kere tota ke a go support ke dumana le wena mokaoleng kere re support bill ya number 12 ye gore re tle re kgone go bona madi re thuse Batswana ya ka tona buile wa madi. It's a matter of life or death. So are save matshelo a batho ke a leboga re Motsamai. Se ke ka se eda Mr. Speaker ke gore government le ene o helela ana le matlotlo a leng gore gongwe ke dipolasi tse gompieno a re bua ka tsone jana ga dina batho mo teng tse di ntseng hela lobaka lo lolele mme le gore ha nne nngwe ya teng go ka twe 𝘾𝙤𝙢𝗥𝗦 a rentise a tsenye dipudi kana dikgomo tsa gagwe a duele government go lo mo ene e tla boele go tsenyetsa government madi. Government o na le di-buildings matlo a leng gore mangwe a tletse mo bogaborone mme e le dingwe tsa matlotlo a leng gore ha nne a ka dirisiwa go bona gore letseno le tsena jang mo tšhabeng go ne go ka nna botoka. Government o ka tsena gape le mo mananeo a go sekaseka gore ha gongwe le go rentisa mo a rentiseng teng ko a rentisang teng ha gongwe o itlhela le gore a gore batho ba bangwe ba oketsa rente ya go godimo hela ka gore go rentile government ha gongwe o itlhela go sena mosola gore government a ba rentile ko CBD gore di kamore tse dingwe go sena la ha le tafole mo teng. Clarification. A duela madi. Elucidation ikwama pele o botsa elucidation o itla la mang ona Motsamai ona bo hikwama elucidation not elucidation or clarification. Nya me ke a leboga Honorable Motsamai ke bona o itshwere ka matsetseleko gore kana go na le dikgang tse ile gore re ka hukutsa madi ka tsone ja ka o buile tsa gore maphata a puso a togetse dikago tsa one ba renta di office tse di turu mo CBD mme ba na le dikago tse di leng teng o ra di emo tsone tse o bona gore a le ka se ke le simolela ga emisiwa tona a tsa kgato ya gore one maphata a ntse jalo a na le dikago tse di leng teng already ba tswe ko CBD ba buele ko dikagong tsa bone. Ora Minister Motsamai. Elucidation Ramgapi. Elucidation Ramgapi. Ke a leboga Mototegi Motsamai ke a leboga Mr. Speaker Rre Motsamai o itshware ka botswerere sentle ke ne ke re gongwe re hite ka kganye e botlhokwa gore a me tota ba ga rona ba kganiso ba utule sente gore Mototegi Mothusa Tautona re madi a go save botshelo kana matshelo a batho ka dikgang tsa botsogo a tota ba utule kganye sente ha nna ile gore ba utule sente a ke bone ba ba ka reng re tshakgogile go twenya ra go thuswa re bolokwa ka gore ga gona melemo ga gona dipilisi diemo tse re di hithelang tse go twenya puso e hitile ne sa tshwana gore re togelele sepe ya re ra iphataphatela re molato gape ao elucidation ke a leboga Mr. Speaker. Elucidation ke tla ke go neela mma ke hite ka engwe ke ne ke re go na le dikgang gape tsa ditsheko gore dipuo tse le di bua ra dumalana mme ke gana le go koela la go tshwakgoga mme ke le ka gore
ke bua dikgang tse di ka thibang go dutla ga madi a ga ggvoromente le gore ggvoromente a ba isa madi ko e seng gone Mr. Speaker. Mme ke dumalana thata le gore maphata a re Lucas a mangwe o ne a bua ka ona a gore ba tla ba tsenye leitlho go bona gore madi a ggvoromente a dirisiwa ka botlalo go thusa tona wa tsa madi Mr. Speaker bo di-𝑘𝐶 go bona gore le di-case tsa pele tse ggvoromente o kile a tsena mo go tsona batho ba bangwe ba mo malwapeng mme ba kolota ggvoromente ba bangwe mo matlong a ga ggvoromente ba ganela mo teng ba sa tsena ka thulaganyong go lo mo ke sekoloto mo go ggvoromente dilo tse dingwe mo gongwe ke lephata la me la metsi mme ke simolotse gore ga ke bona metsi a tshologa hela kana o nwa hela ke botse gore o nwa jang o nwa ka goreng Mr. Speaker. Ditiro tsone tse ke go leka go somarela gore go se ka gana le leakage ya ntsintsi ya ggvoromente. Clarification, Honorable Father of the House. Thank you very much. Kana Mr. Speaker, ne ke re re motsamai o clarify. Kana go lo ha maloba ba kganetso ba ne ba kelemile gore ba eletsa gore go nne le dipilisi le melemo mo dipateleng ke gone yanong ba ka letellang Constitutional Court. Ne ke re o tlhalose gore ha go togo a go rekwa tsone dilo tse nne ba re ke tsone tse ba di tlhokang gore ba te ba letelle dilo tse dingwe tsa lehatshe gore di tswela wa reng ka sone seemo sone se ona motsamai kore hela ba gaetsho ba bangwe ba bagolwane mo go nna mo teng ha ne se jalo ka bo kere ke dibetu ka gore lano lo ba bua selo ha lo re lo le ka gore lo dira ona maiteko a ba buang ba raga kopi ya kofi ya ka ngwana o monyenyane ha o bua ga procedure Mr. Speaker o raga kopi ya mai procedure Honorable Opposition Whip. ga ke itse na kana Setswana na a ke se tshware sentle no re ke hukutse le hoko le ke le dirisa ke tsa gore ke heleletse ke dirisa le hoko le siame jaanong go dirisiwa le lengwe kile la bodibetu a lone le siame hela le thatswegile mo Setswaneng sa lona la dirisiwa hela sentle la letelesega Sebete go toa ba kae ba ngotho a se setete go toa botete a kere nya mme o ka raga le maswe Honorable motsamai eletsa debate ya gago ba totege ma kere lone leo ha ile gore re ikwama kana nna le ene ga re itse Setswana nya gongwe le gongwe ala o ka le dirisa se la le ya ka o rono le morutabana o no ka nna wa ruta bana hela ka bobetu no go siamela ke a leboga Mr. Speaker. Honorable Ignatius Mokwaledi Muswane. Thank you very much, Mr. Speaker. Ne ke tsena go go lemoga le go tota mothusa tautona e bileng gape e le tona tsa madi Raitso 𝗀𝗪𝗪𝗪𝗪𝗪𝗪𝗪 ke Raitso o lemogile go sa le pele go tswa ngogola o lebella tsamaiso ya lehatshe leno go supa gore puso eno sepatšhe sa yone se makgwakgwa mo bega ka ha o no bona ka no tseeletsa ka teng ebile o hitela go le mo le go eleleng go sena le ha ile madi la seleno le tshonne me dingwe tsa ditsamaiso tsa ditlhabololo ke goreng o dira dikakanyetso go goreng makgetho a o ka tsa mo Botswana mo Batswaneng ke bokahe tseo ka direkisang le ditswa mo e kana bokahe tseo ka tangwa phutha mo Batswaneng e kana bokahe dikakanyetso tseo o di beile hape le ga parlamente go supa gore o solehetse goreng o ta phuthaeng hale o ta phuthaeng hale o ta phuthaeng hale mme kakanyo ya gompieno le ba tlhalehile ba tlhalehileng sente ba itse goreng ka ha o akanyang ka teng o batla go aga itshulelo ya lehatshe leno sešwa kadimo ha e direlwa go tlhabola lehatshe e molemo bahumi ba dinaledi ga ba huma ka madi a bone yo mo o adima 400 million abantsha only 20% ile madi a gagwe a ba ta rentisa mo bathong ena ba bona madi a hetang ona a dimileng ile go tsosolosa itshulelo ya gagwe le go aga botshelo ja go sešwa go bo go se phoso gore lehatshe la Botswana ga lebelela ditlaelo tse le kileng tsa nna teng gore bo ba parlamente eno pele sekopo ya sekolo se tshwana le se go a tshwenya thata Mr. Speaker goreng
re ne re hitisa budget maloba ebile re ne re hitisa re itse gore mo go yone e ne le tlhaelo ya madi e kanang kang jaanong go bo go tla nna bosula ebile go tlhoka lesego gore bone ba leng gore ke ra lela le bone ka diprojekte le go bona gore dikgaolo di ka tlhabololwa jang re ya go di adimela madi diprojekte tsa teng e be nna bone ba ba kgalang ba getso mo nakong ya gompieno rona re lebeletse goreng bobirwa ya lela e sa le tshela e le gwata go bobirwa go tetse luba tala e batang gore morwa Lucas ga ne re bua ka sekoloto se a ba bina re satano swabile jaanong gompieno o tisa dipuo tsa lekgobo ya bata se patela ko bobono elucidation anong dilo tse nna ne ke re nko nne amogele gore thulaganyo e re e dirang ra araba sello sa babirwa thulaganyo e re e dirang ra araba sello sa okovango thulaganyo e re e dirang ra araba sello sa kgalagadi thulaganyo e re e dirang ra araba sello sa bokalaka le ko botswapong elucidation le bo mo hang on, freeze the clock. What is your point of procedure, Honorable Dr. 𝗀𝗧𝗧? Procedure, Mr. Speaker, I get your already, Honorable Sen. I get to Melo roads a pamemo Sibiwa. Nanaki Tiger Hate, Huaduma Madi, Huawatres, the Kanza Melemo, what you pateling, the fertilizer agriculture. Jano Hakijore, a home register, Teranigere, Mokopero Aqua, when most Togo. Khasa uta anele mo ngoslote actually dise khanye e lo re bua ka yo a ke dumelo ro mo o focus mo se se bua Mr. Speaker a ke dumela nya ke mo reditse ka kelo thoko thata o ka re sentse le mo sthogong ora muswane o ile thoko standing for 57.1 ya speaker na kana ke lebeletse goreng jaaka ke le mogwebi kana jaaka ile le hatse ha ile re madi a mangwe ra dumela ditsela ha ile re mangwe ra dumela melemo a ta mo letlolong le lengwe hela se ke le ka go se supa ke gore le ha tshenelo le ne le tlhaelo ya madi a go dira dithabololo a go sireletsa matshelo a batho le tse dingwe hela jalo na ke a tsone ke mohaka ka re tswa gore kadimo ya madi ga se gore ga be le gore jana go irwa bo hahalele ne ke tlhalosa yone e gore Batswana ba utse gore ke dilo tse di ka thusang mo nakong ya gompieno ga se gore ka ke tlhaloganye ke ne ke batla go araba Batswana ka karetso ka gore ke mo parlamente go emela dikhantsela tsa Botswana jaanong kadimo ye na ra yatla ebile ra itse gore ya go thusa male mayolela na yo ko ke tswang teng Mr. Speaker ga re robale ko Francis Tower ga re robale ka sepatela sa Nyangagwe ga re robale ka dipatela tsa lehatshe la Botswana ga re robale ka mathata a balwetse ba ile gore ba kgone go ya ko sepateleng bo ba itela go tenya se sa operation ga seyo ga re robale mme thulaganyo le gore ke mathata a tswang go lo a re batla gore re a solve le parlamente emtsa ya the 13th parliament ya nna ke tsa gore re tlogele mebala ya sepolitiki re le bakaneng le dikgantse ga di bua gore re batla go sireletsa tshelo ja Motswana re batla go agelela botshelo jo gore mongwe le mongwe a se ka nna le botshelo jo bokhutshwane jo bo nyelediwang ke dilo tse re ka di alaga Africa ya lela raitso Africa e tlhaela melemo Africa e tlhaela dilo tse dintsi Botswana le ene wa amega mo nako ya gompieno nka mo ha clarification ba gatse ka mototho thank you clarification of Lucas ke a leboga general ne ke re tota kana o ka re kganye ka re go khopise thata ke ya caution kana nna ne ke tsenya caution gore a re ele nthoko ya ka re tsa dikoloto yana a go molato gore re le ka kwano re bo re ka gakolola gore mme madi a leng gore a go adimiwa a dirisiwe sente go mo go tlhalosa sente ka gore ke bona o khopegile thata ebile o huhula ke itse gore ga gore Honorable Mr. Muswane nya ne ke go hile ka tlotlo ebile ke akanya gore o tla dirisa mako a tharabollo e seng go selela ja ka go selela nna ga ke a khopisega ke utile bothoko ka ga Batswana ba sotegang ka teng go kgaolong ya bobono go kgaolong ya bobiro go lo mo go nkutisa bothoko ga o bona sa thego sa mesele se mpejana se tetse selelo se se diragalang ko motseng wa bobirwa jaanong ke akanya gore mo parlamente wa bobirwa o tshwantse a nne pelo tlhomogi ga re bua ka sepatela sa bobirwa re akanya gore ga re bua ka sepatela sa Tsopong mo parlamente wa teng o tshwantse re a nkutwe gore ke buile ka re dipatela tsa Botswapong di botlhokwa hela dipatela tsa Bokobango di botlhokwa hela thata jaanong kadimo ye
e mosola go tlaleletsa madi a re na le one. Dikgang tsa corruption tsotlhe re butse matlho re matlho ka ha o di buang ka teng o se kwa di buela gore na re na le corruption o di bue o itse gore o kgalemela tsamaiso gore re nonotsheng tsamaiso jaanong ka jalo nna ga ke go bone o le molato go bua jalo jalo mme nne ke tshwentswe hela ke gore ne ke to batla go etsa ka le sotonyana o batla go ikgatha wa itse o bona re gormente o ka re mo mathateng wa go tswa ko dibanke ebile o bona a ya go le ko di micro lenderseng o sota hela o bona gore ka ra ko matshwentseng a ile gore sengwe se ka tamala ha tseleno gore la di mema mona go ya gompieno kwa tabeng a le di billion nka dumela go ngolo kwa ka tsante wa elucidation ka moletela ba gae. Thank you. Elucidation wa mona gae. Nyame, thank you Mr. Speaker. Na ke tsa gore o e tlhalosa sentle. Nka gonela o e tlhalosa sentle ka gore kana kgantele motlotlegi Lucas na bua gore ra itumela ropa diatla ga go twe re bone loan anong kere kana a ka rentsana rotlhela ga gone se konga go kopa loan a o reka koloi a o reka ntlo ena hela go twe ya approvilwe wa itumela anong a lorna se ka ra itumela gore nyame mo mathateng a re le mo gone re kgone gore re bone madi go isa metsi ko molepole re bone madi re ba ka ya dipatela le melemo. Muswan. Elucidation. Honorable Butalna kupile elucidation le tsimene ba thoma gare ba ye motsotso tobetsa mic ya ke go ke ne ke rile honorable Butalna kupile elucidation ga mo go le honorable Ntsibeng ka ba letella motsotsonya. Honorable Dr. Butali elucidation. Ke a go leboga ne ke re gongwe khanye o ko inthatse na ke tshwentswe ke gore le ha go thalositswe gore this is targeted transactional guided borrowing ebe mokaoleng wa trivialize ibile a setsa bua ka dilo tse leng gore ke bo matshonisa me a bua mo parlamenteng a bua ka tsamaiso ya puso a bua ka a itse gore di puso ga gona gore there are very few countries ibile di ka nna a ke tsa heta 5 tse leng gore they are debt free gore ha o bona mo eteledi pele a ntse jalo mo diemong tsena go dintseng jana re le mo go sena melemo go ntse jaaka go ntse jana o wa re reng ka ena. Honorable Muswan. Honorable Ntsima elucidation. Ne ke re o itse re sente mo parliament ke ne ke re before na order honorable members before nna hatse o supe tota gore ke bo mamba ba tsholetseng Batswana no ga ba batla go ba tshosa ka gore ba bua ka mahatse a sa ireng sente a mo dikadimo mme gona la tshwagogileng ka go adima a dirang sente a tshwanang le bo North Korea bo America a re tsang gore ke wena a dirileng sente ke re o bontshe Batswana gore ke bo mamba ba tsholetseng no ga ba batla go ba tshosa. Honorable Muswan. Mr. Speaker, re ke wela ke re ke atla kopo ya ga mothusa tautona mme ke batla go ntsha tlhagiso mo go ba kganetso ke batla gore ke ba bolela gore hey Muswane is very knowledgeable and very experienced ga gona how can be tanteng ga o tsena mo dilong tsa business never ever I can write my own proposal and ke go inele wena bo go tsaya madi ko SEDA I'll do that for you ke bona o ka re ga le lebanyana o ka re le batla go nteba o ka re lebela ko tlase nna ke tla go tswala mo dilong tsa kgwebo dio tse ke a di tirela ebile a kere ga ke ya go signa dikontraka ga ke tsamaye le lawyer I go over myself and read the contract ebe ke sign with understanding ke itse gore ke signa eng so ke kopa gore le tso mo nangonyana le nyatsonyana la lona a le nyelele le batho hela ka nna ke itse le batla gore ke le reke re. Thank you. Honorable Leader of Opposition. I thank you, Mr. Speaker. Maybe my starting point should be to support what was said by Honorable Taolo Lucas. If you read in the history of these oil producing companies, there was a time, 1970, 1980, when they were flush with dollars. Petrodollars. Point of order, Mr. Speaker. Point of order, Honorable Ramgapi. Because of the international excess liquidity, Mahatale Manti Africa Bani Batabugala Wadima Madio now. Or now that high appetite for debt,
ke yone e heletseng tsone di-structural adjustment mo lehatsheng la Africa. Yaanong lo seka la etsa motlhogolo o mana ha go twe let's not be too excited at the mention of the word loan. Ba ka o lengwe tsamaiso e botlhokwa le ha re le mo mathateng tsamaiso e botlhokwa ga ke dumalane le lona ka tsamaiso ga ke e go gana loan. I'm not going to vote against it. Mme lona ha go twe tsamaiso ga ya siama la o mana le nna bogale go bua bo gore re le se re ikolotele. Yes, that is what Ramogapi was saying. Honorable Ramogapi said that. Hey, harlo kura lo ro le matom kra ga go twa ga kollo go te le sam masisi a busi. Lo tsile go busa ka ha tlase ga le itlole rona le le ntšhotsho. Ha lo re ga lo itse lui lo amogele sole seo. Oversight. Honorable members, I get a floor. Oversight. Mo di kganyeng tsa di loan. Mo nakong ya gompieno e re tsang di loan se tsara adjustile to 60%. It's going to be one of the most critical things. Ke do tsa botlhokwa thata. Ha o bona bill e gazetiwa ka Friday. Ka Mantaga bo go twe e hitiseng. Batho ba neng ba tlhopetse. I can understand bo minister. Gore bone ba tshwantse ba tswelela ba ire yalo. Ke ha kgamadiwa ke di backbencher. Tse le gore le gore committee a e lebeletsa mo go bona ga gore sepi nna mo go bone procedure, Mr. Speaker. Procedure honorable Lekau hang on freeze the clock. Ke leboga Mr. Speaker. Ne ke re kare leader of the opposition o taba a re ngaparetsa le kapela motsontso jang. Re backbench ga gona go pa ha re kopanang teng le ene ko ile gore re nna le nako gore re mothobose gore a ra kopana yaano a ska re batho ba ga ba kopana ga ba khele nna re kopane ne re sa thoke go molaletsa yaano a ska e ba yalo gore nka re ga re ikakanyetse ra ka ntse re le rena re na le effort to this. Thank you. Nya me o tule a ke tse gore mme ke procedure ha ile gore rona lo biditse go bothokong la e buisanya bilie rona re e bona gompieno e tla be le tsamaiso e bogolo thata. But you know maloba yana ne re downgrade-iwa ke Standard and Poor, and the main argument ganya bone tona ba re downgrade la gore re palelwa ke go amogela seemo sa rona sa itshwarelo tse re baganeng le sone re lo lehatse ba rialo. But we are failing to adjust to our economic reality. Our economic reality, yare re hokotse ditshenyegelo pele. It was one of the most important things. Hokotse ditshenyegelo. Re nna re bua le lona ka gore ga go supagale lona le kgatlego ya go hokotsa ditshenyegelo. Maloba ne go mana honorable go botswanga botsa gore tota matona a mangwe a na mantsi a na ile go ira eng ko go beng the chancellor wa abused. But mongwe na mpotsa gore lona le bua ka matona a wa itse gore di heads tsa di parastatal tse di sa theogela di ile phalapi ka tsatsi le one di le kae gompieno re bua puso e batla go forma new parastatals tse le gore ga o ka kwa itse gore admit ya go dira dipoelo lona lo netse go tlhatlhaganya ditshenyegelo ga godimo ga tse dingwe. Gompieno lo santse lo gagametse mo kganyeng tse di tshwanang tsa gore re batla go reka le DBS sepatše se makgwaga ga rena madi re batla go reka kompone e tona e dirang ditshenyegelo. O bona gore this new reality ba lo bone sentle Standard and Poor gore lo palelwa ke go amogela seemo sa rona sa itsholelo e lo leng mo go yone mo nakong ya gompieno le yone kganya re tabeng re tsena mo go one mo order paper ya Constitutional Court. Ga lona 275 million pula wa go ira referendum gayo mme lo tsamaya le Botswana ba bua like at least in the case of Maun all the ministers ba ile Maun ba boleletse gore e seng Constitutional Court mo nakong ya gompieno gongwe le gongwe Botswana ba rialo lona la re nya madi ao ga se seperetago tsa sekoloto
Botswana. Me gape corruption. We itse gore corruption gore puso e tsere tshwetso ya go lwantsha corruption. O ta bona le ka ba tsibogelang dilo ka teng. Ke gore lona lo le matona. Go kgona go tsena kgang mo dikhoteng. Ro tle re editse dio di balollo. Ka go tswang go sentswe ka teng. Tona ba ta tsena mo parlamenteng a re na ke utlwa mabarebare. Ga ke a tlhotlhomisa sepe lo bona go siame hela. Ke gore corruption ga e lo tshikinyi ga lo iutwalela. You are content with it. Ga lo tsiboge ga go nna le dikgang tsa corruption. Procedure, Mr. Speaker. Procedure. Ke ne ke re gongwe a ile gore gongwe moeteledipele wa kganetso o itse ba ba sa tshikingweng ke corruption a se ka ra akaretsa a ke re ntse ke bua gone ha ke bua ka bo 𝑑CEC ke ka bua jang ka 𝑑CEC ke sa re gore e lwantshe yone corruption ke dumalana le Lucas ya no wa re rona hela ka kwano matona corruption ga e re tsikinyi nya ako o nete o bue di sele kana gongwe dikgang ha di hedile mongame o nne hatse. It's an opinion he holds. Leader of opposition. Ya mo ga re motsamai ke bobeto pa excellence ga ke ka diana koka ka gone gare tied to corruption gare a dima madi ke kganyela e tshwanang le ya ka halontseng ka te gompieno a ke re la itse gore ga le bate public disclosure of assets and liabilities lo bata go ditlerelwa mo sephiring ga lo santse le mo oppositioning no lo re a go nne public. Procedure, Mr. Speaker. Procedure, Mr. Speaker. Honorable Father of the House. No, mine kere ogare Honorable Leader of the House is imputing improper motives yet again. Because ra re bata gore go ditlero le mo sephiri. Ne re bua ko kae se? Le. Ga ke re go lo ha le hithetse molao o no o dirilwe. Jaanong ga te molao o Further procedure, Mr. Speaker. Oh, the honor members. Ke le re ka re tiro lona intsi a kere. A go re somarele nako tswetswe. Leader of opposition. Aba topi. Clarification, Lou. I'll yield to clarification by Mutausan. Thank you. Clarification by Mutausan. Thank you, Mr. Speaker. Lou, yona khanyo o buang ka ene ya declaration of assets. A ga o bone gore ke tsela nngwe ya go sa batleng go declare mo gore ba tsere ngwaga yotlhe ba sa declare mme ka ga tshwanelo nka be le ka go tsena e be go declare ga so re ne ba raya gore ba accumulate whatever they want to accumulate before they can declare. Honorable Mutausan. Certainly, you are not holding the floor. Me I can on two grounds. One ke gore Honorable Mutausan a kitse gore o tleng go gena gore a re ga wa declareriwa ke mang. Because in terms of the law, that disclosure cannot be made to you. That's the first thing. Second thing, ke gore wa re a ga se gore go nne le gore ba accumulate pele e be le a ke amogele magoko ao la ntse mo hansade tswelela Honorable Leader of Opposition. Point of order, Mr. Speaker. Yeah, I want a point of order, Honorable Mutausan. Yeah, Mr. Speaker, hear me out. Yeah, Honorable Mutausan. I get no eme ka clarification. Yes, sir. Ke tlhalositse gore a ke amogele so se buang. Nya o ba defender o tlwaetse ya. Honorable Mutausan. Honorable Mutausan, ha o lapile go theogela ke ta go isa konte. No, don't do that. Don't do that, Honorable Mutausan. I am saying the law as it is right now, no disclosure can be made to you. The law. I was here when that law was passed. Honorable Leader of Opposition. You know, your near disclosure, it will catch up with you. Every knock at the door, which clarification.
are this. Clarification. Ne ke sa mohutsi re bua yana tono a teng a lebaganwe ke ditsheko ko di high court lo tshelela mo lehatsheng le re itsang le ke bua lo ka gore no go le tlie gore accumulation it's abnormal le gompieno batswana ba itse matona e leng gore e sala nna tona since ditlhopho between ditlhopho and now o se tsa acquirile property e sa tsamaelaneng le salary ya minister. Clarification. And it will catch up. Point of order. It will catch up with you. Point of order. Point of order, Honorable Dr. Butale. Mr. Speaker, I think the leader of opposition has made this a habit now. He knows leader of opposition must know we are able to say these things also. We are able to you are turning this parliament into a spectacle and you bringing this competition in the parliament. Say address someone decided remarks. Mr. Speaker, this is a habit now. Leader of opposition answer these allegations. This is fair at all. Leader of opposition, Oliver Lewele Tokotata standing with a 57.5. Thank you, Mr. Speaker. Can I make solution? Solution is to amend the law or declare public. It's a more thing when order, members, order. I can't have floor. I can't have floor. Public declaration. Clarification, leader of the opposition. Members. Clarification, leader of the opposition. Order. Budumala now means leader of opposition. Publicly, Molaoyano Roheto, Lonalo Sonzaleta Lapili, Mohetole Molao. Kudor the Tedumutal Sadibatelon Alonso, Lonaki and Losatlika, private members bid. Or we can say Palotalona. Yakalubana Batswana Basabate. Procedure, Mr. Speaker. Clarification. Procedure. Babatson go to Halon Taylor, Robert Constitutional Court, go to Hoten Procedure. We vote against what their MPs are saying, their voters are saying. Mr. Speaker, kana lu laukar wa itshoko hela khantolo emela. Ona le 5 minutes abua so se semostoko. And so that we concentrate. I think we research so what osa akany. Ke maka 57.1. Gore ako lu for the last 1 minute wa setse hela abue ka topikela alone. Ato mo go hararing di khanka re le tsone di ta mo kokomela a go athama le le sthogela khanye ke a leboga nya all members I get for every bill gona le principles gona le debate that principles gone yes standing order 57.1 is applicable tsantso le tse pame mo sthogo me ano ka le ma politiki le nna le na le ma tsore ke how do you go about this standing order? Yeah, no, idinga me I can already say is pursuing argument their prudence. Leader of opposition. I want to conclude fiscal consolidation. Procedure, Mr. Speaker. Fiscal consolidation. Clarification. That's number one. Number two, deficit. Number three, ha re ka kera lo kganela go tsa di loan
mme se ne ke batla go se kopa ke gore e le tsone tse re yang go di-finance le se ka ga heta gatwe ka gore go agent go na le mathata a re bypasse ditsamaiso. I hope that this di na le full compliance with rules and standards. By health, I hope you are not going to bypass quality assurance measures. Tse di beilweng ke BOMRA, and I know why I'm saying this. Order, honorable members, order. Honorable David Siri. Hang on. Thank you. Thank you very much. I'm happy. Honorable members, Honorable Minister Tsere. Thank you. Thank you very much, Mr. Speaker. Ke emelela go supporta bill ye ya the loan authorization by His Honor the Vice President and Minister of Finance. Mr. Speaker, ka o itsele tsamaiso ya ntwe gore ha go ngwa ha o debate o tshwantse o nne wa araba ba bangwe. Jaanong ke batla go tsana go e gongwe pele ke arabe dikgang tse dingwe tse dintseng di buiwa ke 𝘂𝗎𝗎𝗎𝗎𝗎𝗎𝗎 gore kana kgang ya gore ga te re disclose ko assets and liability re dirile rona jaanong ga ke itse gore go toa bo mang ba ba sa e dirang jaanong se sengwe gape ya ka o tlhalositse molao wa rialo wa re tshwanetse re declare in the office ha se re dire publicly mme ke keletso ya rona gore re tete re dire jalo mme ya ka ke thola ke tlhalosa nako tsotlhe mo ntweng ye gore re tlhaloganye the doctrine of government succession. And I want to quote, Mr. Speaker, with your permission, from just a desktop Google search, what the doctrine of government succession says, if you permit. Thank you very much. And I quote, the doctrine of government succession dictates that when a government authority changes, be it via elections, a coup, or a revolution, while the state remains same legal entity, the new government inherits all existing rights, responsibilities, and international legal obligation as its predecessor. The state's personality is continuous, meaning treaties, obligation, and debt generally remains binding despite political change. End of quote. This is the doctrine that I was explaining all the time. And Honorable Kapinga Nabo Zahore, this is the doctrine of government succession. We can't just stand up and declare publicly. Remember, Clarification. Clarification. The doctrine of government succession. Until Clarification. Point of order, Mr. Speaker. Point of order, Honorable 𝘾𝙗𝗎𝗓𝗓. Thank you, Mr. Speaker. Ota re guide, Mr. Speaker. Kana ke utlwa Honorable Tsere gore a re bone ba eletsa gore ba go change molao ba direle mo Pontshe. Maloba minister ra ona le ka committee of supply. A bua gore go duelelwa go bona information kana se se kwadilweng mo kitsong ya gore mang o na leng ga ana e ya no ha re itse gore setšhaba ko nte kwa
se reng se dumele maikalelo a ga tshwere kana se dumele maikalelo a ga tona mme ba le mo UDC bote ba bua so se farologaneng. Yeah, hang on. I have to rule on that point. Yeah, I was presiding when this matter cropped up. I remember it was precisely Honorable Nelson Ramaotwana. He explained that la ya ko ha hotel o kopa sura no di copy. Kona le nominal fee. I think the emphasis was on the nominal fee. Or that is the international best practice. No, I was here and I was listening. A lot of examples were cited. Nominal fees are normally charged. So I don't think there is any contradiction on public disclosure and the payment of a nominal fee to access the information. I was certainly here when that matter cropped up. Yeah, Mr. Speaker, no go sa buiwa ka copy, no go buiwa ka information. Yes, exactly. Exactly. Go sa buiwa ka copy. Go buiwa ka gore to access the dashboard, to access the dashboard. Dashboard e re bua ka eng? A ke re bua ka go mo gontsa just to get into the computer ke be ke leba ke bona gore mang o declareile ka tsela entseng ja wa go duela, not to get a copy from the minister. There's a difference, Mr. Speaker. Yes, access to information. Not a copy of the information. Nya ona o ke kgonile ka re ba tlhalositse o check handside. It's a standard se se leng teng even where there is disclosure. There is normally a nominal fee charged. And examples were given ka tse dingwe tse ba ne ba bua ka tsona. So I don't think there is any contradiction and certainly is not a point of procedure. Honorable Siri. Thank you very much. Procedure, Mr. Speaker. Our procedure and no, just a procedure. Opposition whip. The right honorable speaker. Ke kopa gore ami ga go mo ga se go latha setšhaba gore tona a le telwe gore a re doctrine ke molao o ba o sala a morago ame go a le tele segala gore o re doctrine ke molao o salwa a morago ga go mislead setšhaba. Yeah, order, honor members. Gongwa ke kutusiso o tlhalositse are ona o pakapinga na mmotsa ka gore ke molao o he. Ya no nga ba re nya me ke doctrine ya ka bua of government succession. I think ona correct yone khanye gore nya se molao ke doctrine. Ona botse. Very much. Nya ba rutegile ba ta ithuta ka further doctrine tse dingwe. Mr. Speaker, ne ke re ke heletse ka go araba engwe ya gore kana malobane go twe cabinet yo 𝘾𝗢𝗎𝗓𝗓 phalape ile go gore ya pese tautuna pura go nna chancellor ya University ya Botswana me go bua leader of opposition ke mo tula area me ke a go bolela Mr. Speaker gone ha gore ha nne le saleshando a pesa pura go phiko phalape nka bo bench yo 𝘾𝗢𝗎𝗓𝗓 tsamai kana le khamula gago actually sorry le khamula gago nka bo le tsamai e senyele bothe nka ba tsamaile go phalape ya no hela ka gore ne re le barataro re le 5 hela 5 be go tele batho bothe ba emeletse 6 was the host on a point of order. Point of order, honorable Salshan. Oh, the honor members. Lidiana Kogan. Ke nna go pa re tsere gore a bue boammaaruri me looks like it's always difficult. Ha ke bua ke rile last week re go botswang o ne a re and high school are the entire cabinet o na re 6 le wa confirm gore there were 6 ministers there. Now I only added gore mongwe na ntare the number of parastatal CEOs that were there was also high. So I look around now one of us and I'm at the expenses. It was said by Botswana and I verified it. And we never said the entire cabinet, we said 6. No, 6. Honorable Siri. Yeah, thank you for the correction. Now you know. If it was you, Honorable Salshando, I'm sure the entire BCP will be there. If it about a line. So let's get this clear. Let's get the jealousy a little bit down and understand. We had to support the president. I mean, come on. Who will? If it is not us here in the opposition bench to defend the president and support the president, who will? Come on, no, yeah, no, are realistic. Can you provide for agency? The agency of the bill.
Elucidation of Minister Hunyapa. Ke a leboga re tshire ke ne ke batla go taletsa mokgang yo o buang ka one yone ya phalape and make further corrections kana re go botswa ona re tsamaile ka dikoloi gone kwa re thomagane ke thaotsa gore the three ministers ba ile kwa re ne this one transport and go a ebile ga ba re ga I tlhaloganye gore go tsamaetsweng kwa and I want to quickly elucidate gore go tsamaetsweng gone ko all those ministers. They are working on rare minerals and to research further on them. Minister of Minerals has to be there. She has to appreciate and so that when she pushes her agenda, I'm aware of what happens there. Minister, members. Just quickly, retire. Both set one. He don't try to abuse. The Minister of Innovation, he has to be there and support, not only support the students, and also support the president. Assistant Minister of Child Welfare and Basic Education. Higher education and basic education, they are seamless. My form 5 about steam was at that particular level. Can you tell us how these things work? Yes, thank you. We were carefully picked as randomly. So the agency of bringing urgent matters to Parliament. Mr. Speaker, why would honorable members on the other side of the river Mr. Speaker, but the standing orders themselves, or standing orders, Parliament, you need. So, how can I say, it's just properly procedural. How can I say, do the motile? Robot, a matter of agency. Can I run a government? You know, change hour by hour. That is why there is a provision. Elucidation. How level of cospateling here. Learn how it's an amuletian. Why level who had to Tata? That's agency. Look at court. Hello, when I come to such as you see, what our rates are got 2 a.m. packet. Agent. So elucidation. This matter is urgent. It's urgent that we get this loan authorized. In fact, it's still like it's when he did last week. These are short-term loans with a smaller this is you are guaranteeing this loan stimulus and so I therefore support the bill. Thank you. Oh, you are done, Honorable Siri? Okay. I'm done, Mr. Speaker. Opposition. The reason why I'm looking at by BPF or by BDP was because the idea of 3 from the opposition was 1 from each party. Jano. Huh? Ora Frenzel. Hey, Mr. Speaker. Ora Frenzel. Ora Frenzel, ki supile wena. A ki tsuru iragala. Nya, a ke pateletse go bua. Ke a leboga honorable. Order, all members. Ora Mabeo. Ko Business Advisory Committee, the General Assembly. I don't remember seeing you there. Order. Really, on a principle of equity, we will take 3 from the ruling party and then 3 from the opposition. From the BCP side, and I understood why. Because the BDP bench at the time was not there. Now I can see that they are here and BPF are here. That is why I'm looking at them. Because on equity, we said 3 from the opposition, 1 from each party. That's what we agreed. Procedure, Mr. Speaker. So, Procedure, Mr. Speaker. Procedure, Mr. Ask them.
Procedure, Mr. Speaker. Procedure, Mr. Speaker. Point of order, Mr. Speaker. Procedure, Mr. Speaker. Point of order, Mr. Speaker. I want to find out if BDP or BPF, there is anyone who is debating. Procedure, I want to find out. Procedure, Mr. Speaker. Any other thing, 𝘊𝑒𝑘𝑒𝑡𝑒𝑚Pele. Honorable Frenzel. Honorable Speaker. Procedure. Point of order, Mr. Speaker. Mr. Speaker, I think how we le 3 ruling, 3 opposition. Then it's up to the opposition to organize itself. And yes, it is up for the opposition to organize itself. The understanding, and that even that is what we have agreed. I can't have flow. About no, we don't have interest. It is up to the it's up to the opposition bloc to. It's not for you, Mr. Speaker. It's not for you. It is for the. That is not fair. If you have given us the chance to organize ourselves as the opposition, please allow us that liberty. Yeah, Honorable Hikwam, Areleko Business Advisory Committee, it was very clear that it was one per party from the opposition. So I had to establish one of the obligations placed on the Speaker under the Standing Order, over Standing Order 5, so balayala shoti on the role of the Speaker. So that equity is my primary responsibility, which is why I have to ask. Already BCP has taken more than the slots that they're supposed to have. So I have to find out from the BDP and from the BPF. I have to find that out. Over and above that, Honorable Hikwam, and I don't want to open a dialogue, is that both the BPF and the BDP have a Citico Business Advisory Committee. So I cannot even assume that perhaps they will quickly remember that that was the agreement. That was the agreement. Yoko Business Advisory Committee, the BDP. So, Rachel, Honorable Frenzel. Honorable Speaker, taketse sebaka se ke re kana ke tota ya tshwanno re re ke ema ka dinao ba ke nang le bone mo ntung e leng ba ka go side ya me ya opposition e bo ka re ba ngwe re ga ke re mo ntung engwe hela re bana ba ntu ile ngwe hela ya no ha re le bana ba ntu ile ngwe hela ha go ema mongwe ka go kana go ema mongwe ka kwano le tshwantse re le ipele le re a nyame mongwe ka rona o eme ka dinao jaaka o bona gompie kwana ga re le yana a tshega le pule ba bona gore yaanong go eme mong ka rona yaanong go botlhokwa thata gore re be ke eme ka dinao mo nakong ya gompieko maikalelo e le gore gongwe ke supe ka e leng gore gongwe go botlhokwa ka teng gore gongwe e be re ka adima madi a go tshwana le one yaanong kana go gongwe ke ka tswa gongwe ke oppose mme ha go ne boammaruri teng ke tshwanelwa ke gore ke re ha go tshwanetse gore go diragale ke yone kgang ya me yone eo go bo go le botlhokwa thata re lebeletse dikgang tse leng gore gongwe mothusa Tauto na le Minister of Finance a neng a bua ka tsone tsa di-loan tsone tsa bo Standard Chartered gore kana a bona ka ene gore gongwe re ka tsosa economy ka teng ke kile maloba ka supa ka re madi ha wa tshotse o tshotse madi go tswa mo go wena gore wena mmadi wa dirisa ka tsela ntseng jang mme ga ka ke a re mo nakong ya gompiekwana re lela ka dikgang tsa dikolo nako kgaolong ya me ke na le bothata ja dikolo ke a itse ka e leng gore go dikolo di ka teng re lela ka dikgang tsa ditsela tse e leng gore gongwe gompiekwana re a itse gore Clarification. Oh, I yield. Clarification wa lekao. Ne ke re ke a itumela Honorable Frenzel. Ne ke re a ga o bone go le botlhokwa gore le lona le ba opposition mo diemo tse dintseng yana gongwe le nne le lentswe le one hela le supe gore le supporta kganye gore Botswana a tswelle pele re ntshitse di party mo go rona.
tota nna ke ko kganetsong mme ha dio di tsamaya sente ke bona gore di mo tseleng ke tshwanno ke gore ke di support ke tshwanno ke gore ke di support le batswana ba ko lapeng kana ko ke kae kampo ko kgaolong e ba tlhaloganya a gona motho e leng gore o ka tshela motho hela ka bona a tshela go sena go e leng gore gongwe wa di go riana dile a ke tsena gone ha ke dikilo a banthare ga ona 100 pula ho ebe ke ya no ke teng gore le hase o tshwanela go gore o le tshwantshenye le lapa o tshwanela go gore o le tshwantshenye le lapa la gago go e leng gore wa botswa teng ha o tshonne o na le bothata mme ka gompie kwana re tshwanela ke gore gongwe re lebelele gore gongwe re ka leba kae go leka go revive economy re tshwanela ke gore re lebelele batho bao ba e leng gore ba ka re thusa ka dikgang tsa madi mme mo nakong ya gompie go ra bona mathata a e leng gore gongwe re mo go one ebile a gona o sa itseng gore re mo mathateng mme ka ke a re le mo mathateng e be re togela gongwe puso ba busang re nya tsamane le go wela mo mosimeng e be re ka moso re tsoga re ba tshega a re sena ba tshega rona re ba thuseng go tsamaisa economy re ba thuse go tsamaisa lehatshe Elucidation of Dr. Butale. Ke a go leboga mokaolengwe re kope modimo a go thuse a go topelle masego le mathogono ne ke re mo diemong tse o di buang tse di maswetse tsa thaelo ya madi tsa dikwele tse di makgasa tsa dilo tse tsotlhe tse di tlhokang go di dira tsa kwelotase ya itsholelo le kwelotase ya theko ya ditema a o raya gore golo mo e reng mo parlamenta ya emelela ba re ha e le gore la go adima golo mo go supa high appetite for debt a ba go buiwa gore you are too excited at the mention of the word loan dilo tse o raya gore ga se boitemokanye hela o ntse o bua gore go na le mathata mme ga go batiwa madi a go araba o bo re go raya gore go mo go super excitement ka ipotsa kana go tshwana le ka re gompie kwana gongwe ya ka ne ke ha se ka isone se kere go rana le hatse go tshwana le ha o rana lapa la gago la go lapeng hela e re wena o siame o se gongwe ithela o ka re dio tsa gago di tsamaya sente e be re motho o mongwe ena a tshwanela ke gore a go bata seo se ene gore go se ka mo thusa gore a tise dijo go ta go thusa bana mo lapeng o bore yo a bona go e leng gore o ka tsaya madi teng ga o ya go tsaya madi yo e tla re ka moso wa go a duela ka tseleng tseng jang yaanong le mo nakong ya gompie kwana a se ka ra nna le kgang tsa gore goromente wa go duela VP o tlhalositse gore go mo ke di short term loans mo e leng gore ga gona ka e leng gore go ka ta ga nna dingalo ka teng gore re dingalo gore re duele no ta ke monele ta ke nele honorable Lucas Clarification of Lucas. Ke a leboga honorable Frenzel mine ke re jaaka o tabore o supporta jalo gore re adime mme a o bona go le molato gore e re ga go adimiwa jalo re caution go tsa re mme a la nthoko bo diphatsa ja sekoloto le one madi a tshwanetse re a dirisiwe sente a o bona go le molato ke a leboga reso ora Frenzel nya a gona ka go ka nna molato ka teng ga gona go thelele ka go ka nnang molato ka teng ka gore a ke re ya bo ile go leka gongwe go bontsha ebile yaanong kgang e leng gore gongwe ke a bo ke emetse gona ke go leka ka re le mmogo mo ntung re tswa mo lepaing le lengwe hela honorable Lucas re le go tshwanetse re ba bontshe ka go siameng ka teng ka lebaka la gore ka moso ga go nna le bothata jaaka gompie kwana e re ga o tsamaya o tsena mo tseleng yone ya A1 wa itse bothata jo bo leng teng re tshwanela gore re baakanye dikgantso di tseng wa itse ka ga e leng gore gore re tere kgone ke gore re thuse goromente gore a ta baakanye diemo tse re ka moso batswana bao ba e leng gore ba re tisitse kwano ba bo ba itumela ba bona gore nyame go ha mme le ha ile gore ngwe batho ba kganetso ba teng go kganetso mme ba leka go thusa goromente wa letsatsi go ba bontsha tsela wa itse le wena honorable go botswanya go bona o itshwere se le gore mme monna o bua dilo tse di botlhokwa ga gona ka ile gore re ka dira ka teng ga gona ka re ka dira clarification Clarification, Frenzel. Elucidation of Monareng. Mr. Speaker. Kana ja account bua gore re tshwantse go ra di memadi
go lebagana le dikgwetlho tse di leng teng mme ebile a be re bua gore re itumetse gore a be indeed re kgonne go bona di-loan tseo ga o bone batho ba molepolo le ba itumetse gore yaanong bo 3.8 billion wa go nna teng gore metsi a nne teng ko molepolole ga o bone batho botlhe hela ko dipateleng tse le gore di go ntse go sena melemo yaanong go a go improve bo motšhudi bo kgatleng gongwe le gongwe gore bo letlhakeng gore indeed yaanong go tla nna le madinyana a gore dipilisi di nne teng mo ditleliniking le mo dipateleng a ga se so tse re se itumelele. Clarification, Honorable. No, ke ta go neela kana o bua kgang e botlhokwa batho ba mo lepolele go tswa kgakala ba lela ka kgang ya metsi a mme ga re re goromente a se ka dima madi gongwe a ke dumele gore Minister of Finance le VP o ka tata batla gore gongwe go adima madi a sa ela thoko dilo tse dintsi kana dilo tse di na le beng ba tsone yaanong ha ka ke a re gongwe a tsere a lebeletse o dirile dilo tse dintsi a di lebeletse tse e leng gore gongwe di dirile gore a te mo tshwetsong ya gore a tare mapalamente le lona botona bao ba e leng gore gongwe ke batsamaisi ba lehatshe mo nakong ya gompiekwana a mme ga re bone go le botlhokwa gore re dire jang mme nna ke ema ga tota ke support-a madi a gore tota kana re ha re goromente wa letsatsi mo nakong ya gompieko mme a ka re le mo kganetsong maikeelo a rona ke gore re le bontshe tsela go le bontsha tsela e seng tsela e leng gore ta re ka moswebeletseng ya mo lehuting kampo mo thareng sa mmutwa kgang e tona ke gore re le bontshe tsela eo e leng gore e ta re ka moso Batswana ba bona gore hei mme batho ba dirile seo se e leng gore gongwe se tshwanetse re le ka kwane ko oppositioneng kana Batswana ba lebeletse a so ra ba bone ba lebeletse gore a mme ra thusa kampo re ba re ganetsang go sena go re yang teng mme re ganetsa go sena go re yang teng ka moso re ta ba re ipaketse mathata ka gore ga gona e leng gore o ta re tisa kwane ba ta re tisa ka tselentse ja mo parlamenteng ba itse gore ga ke re ba re tisa ko parlamente sa rona ke go ta re kgala hela a mme re ta nna bakgadi re sa teka di-solution dipe a yield Mente ke go leboga o le ineela hela o ka re le neelana ka ne ya mašwi elucidation ora ba rongwa Nyame ke a go leboga Honorable Franzel a ko mpolelela ka ebile o ka ko o moganetse mme ga nne go tshokane go diragetse gore go nne le busa mo seemong se re leng mo go sone se e leng goreng puso ya pele it has failed to diversify the economy of this country mme ebile re mo seemong se e leng gore ditaemane ga di rekwe a lona ga ne le akanya ga nne le busa ne le ka hego ka kana le ka avoida go tsaya di-loan ke a leboga hela Frenzel mototegi rona ne re le gore ke rona ba re ka mo re busa gompiekwana re ka bo re bua Batswana e le gore go nna le selolo le khulanyo wa mene mo lehatseng nka bo re na le mathata a seng kana ka se re batla go ganetsa sengwe le sengwe. Thank you, Honorable. Order, honorable members. Order. Honorable members, I now call upon His Honor the Vice President, Minister of Finance, Point of order, to Mr. reply Speaker. to the debate. Point of order, Mr. Speaker. Point of order, Mr. Speaker. Point of order, Mr. Speaker. Honorable Minister, you have 20 minutes, but you can save us some time if you wish. Honorable 𝗾𝙗𝗎𝗟, what is your point of order? Mr. Speaker, ha ke itse o tla re baakanyetsa kana nna ra be re ipotsa yaanong gore ga be go tsene mo parlamenteng kana ke dumela gore rothe jaaka di-standing order di bua re na le tshwanelo ya go ntsha megopolo mo parlamenteng yaanong ga e le gore mo parlamenteng ga re ntsha megopolo yaanong re labelwa se sele ha ke tso ra parlamente a go e tabe e tsamaya sentle ha ke itse comrade ke ra gore ha e le gore o tshwere sengwenyana ka envelope a se itshwarela a se itumelele hela a go tlhokagale gore rena ba re tsenya mo teng ora mae o reng o tshwere sengwe ka envelope Honorable 𝗾𝗏𝗟𝗟, that is imputing improper motive. Procedure, Honorable Speaker. It's very, very serious. Immediately allow label yeah, that is not proper. It's not proper. Procedure, Honorable Speaker. Honorable Frenzel.
ke a leboga kana re ha mongwe le mongwe yo leng hano o ha gota ha mabaka a gagwe ya kana ne ke supa ke re rona re le ko opposition maikelelo a rona le tsamaiso ke gore re le go thusa government wa letsatsi go tsamaisa members. jaanong ha e le gore gate go na le ba e leng gore ngwe ba ka tabata ba rola di-envelope ke ipotse gore go twa ka tseleng tse yaanong kopa gore mototegi ya bo e le magoko a ko morago ka re batho ba ko kgaolong ba ta ipotsa gore honorable ke kgonegile o mpuisa dilo tse di siame ka gore le type ga ke na la e le ene ke tabo ke motsaka ke a leboga honorable Yeah, ke le ebile a expandiwe mo Hlanseng. You're one of the vice president. Ke a leboga motsamaisa dipuisanyo tsa palamente. Tota go a bonala gore batlotlegi ba dumalana botlhe ka kadimo ye ya madi. Nka bo ke hitisa hela mme ke botho gore ke 𝘾𝙤𝙢𝗔𝗕𝗏 ka bokhutshwane. Ke tlhalose gore kana re sa tswa go dumalana gone mo parlamenteng ye ka kgaoganyo ya madi ya setšhaba sa Botswana e bong budget. Re dumalane madi a re eletsang go a dirisa, re baakanya ditsela, re baakanya dipatela, re baakanya dikoli. Mme ebile re dumalane gore re eletsa gore re dirise bokae. Mme ebile re dumalane gore letseno la governmente wa Botswana le kwa tlase ha se re se dumalaneng gore re tshwanetse e nne madi a re a dirisang. Mme gore a jalo gore one ao re setse re dumalane gore re adima madi. Jaanong ka gore re setse re dumalane gore re adima madi, tota ga go a tshwanela gore go ka nna ope yo belaelang se se diragalang, ka gore se se diragalang ke se re setseng re se dumalane. Mme ebile ke le gakolle, ke supile gore ga ke na go itsapa go le gakolla dikgang tse, gore go adima madi mo ke bontlha bongwe hela jwa go tsholetsa itsholelo ya rona. Bontlha bongwe re tlhalositse gore di dintsi tse e leng gore ra di dira mo sebakeng sa gompieno. Re tlhalositse gore go na le ko e leng gore re a hokotsa, ra kgaola, bangwe ba re ga go a lekana. Mme ke tlhalositse hela jaaka gore hela jaaka ngaka o tshwanetse gore o kgaole ka bonya. O kgaola pele o thola gore a molwetse o sentse a tshela, ke gone bo ya o kgaola gape o checka gape gore a o sentse a tshela. Re dumalane gore ha o ka kgaola hela once cut, re ka nna ra itlhela le gore re kgaotse, re bolaile yone itsholelo ya lehatshe la rona, re bolaile matshelo a batho ba rona. Re tlhalositse gore gape tse dingwe tse re di dirang ke gore re tokahatsa go kgobokanya madi a lekgetho, e seng hela ka go tsholetsa lekgetho. Re tokahatsa ka go tokahatsa tsamaiso le go tokahatsa maranyane a e leng gore re kgobokanya madi a ka teng. Re dumalane gore tse dingwe tse re di dirang ke yone tsamaiso ya theko dithoto mo governmenteng, gore jaanong re ya ko go diriseng maranyane one ya procurement a e leng gore ha ope gope a reka boturu jo bo ntshang mokola, nya re bona gone ho. Mme mo sebakeng se re leng mo go sone, mo dipakeng tse re tswang mo go tsone, ha o reka ka boturu jo bo heteletseng, a gona yo lemogang go itlhela ko morago hela thata. Re dumalane gape gore re tokahatsa National Planning Commission, yone e leng gore e beile leitlho le le mtšhotšho gore ditirelo tse re reng di a diragala, a di diragala ka nako, a di diragala ka tsela e re dumalaneng gore di diragale ka yone, a di diragala ka ditshenyegelo tse re dumalaneng gore e nne ditshenyegelo tse re di dirisang. Re buile gape ka lenaneo la 𝗣𝗏𝗏 le re reng re kabakanya itsholelo e ntseng e sa kabakanyege, mme re tlhalositse ebile re hitisitse ha
kabakanyo e ya itsholelo le gore ga re sa tlhole re le mo pakeng tse re buang hela gore re ka bakanya ka tsela e ntseng jang mme re tokahatsa go dira ka diatla le go tshwara ka diatla ba e leng gore ba mo ditirong tsone tse tsa go tsamaisa itsholelo ya Botswana. Mme motlotlegi 𝗚𝗢𝗚 ke gakolola wena bogolo jang ka gore o ngongorega thata ka sekoloto se mme o ngongorega sentle mme le nna ke re ke go gakololle gore o itse gore ga se sekoloto hela se tla se le nosi ke sekoloto se tla le mananeo a mantsi a e leng gore re tokahatsa itsholelo ya rona ka teng. O bua o re gakolola gore mahatsi a kele a nna le tsone tse di bidiwang structural adjustments e buiwang thata ke moeteledipele wa kganetso Rre 𝗧𝗪 gore go ne go na le paka tsone tsa the 70s le 80s tsa di-petrodollars tse e leng gore mahatsi a Afrika ebile ke oketse le mahatsi a America Borwa, South America, ba ne ba tabogela go adima madi. Mme ke ne ke re ke le itsebose gore ga re a tshwanela gore re itshwantshanye le mahatsi gotlhelele ka gore e rile ba dira jalo ba ithaganna go adima madi one ya di-petro dollar diemo tsa bone ne di sa tshwane le tsa rona ba ne ba sena seelo jaaka rona re setse re ipeetse seelo jaanong re se ntshitse ko go 40 to 60%. Bone ba ne ba sena dielo gotlhelele mahatsi a ke ka bua a go sekwa a ke bate go a bua go neya mme ba ne ba sena dielo ba ne ba sena di-National Development Plan o ka check ba ne ba sena 𝗫𝗫𝗏 gotlhelele ba ne ba sena mananeo a e leng gore rona re itlamile le ditsamaiso le dielo tse e leng gore re itlamile ka tsone. Mme moeteledipele wa kganetso o bua gape gore gate re kgatholositse gore diemo di hetogile bone ba e leng gore ba re sekaseka gore re tsamaya ga kae ka tsa itsholelo tota se ba se buang bogolo ke gore ditaemane ga di sa tlhole di rekega jaaka di kile tsa bo di rekega tota ke yone ntlha e tona mo dintlheng tsotlhe mme ga o ka lebella sepe gape tse di tshwanetseng go diragala le ha tsela Botswana le simolotse sengwe le sengwe mananeo otlhe go kabakanya itsholelo go hokotsa ditshenyegelo go nna le boitsanapi jo bo nonneng go oketsa bodiredi ko bo tshwanetseng dilo tse re a di dira re ka harologana gore a re dira mo go lekaneng mme hela dio tsotlhe tse e leng gore di a tlhokega nna ke dumela gore ra di dira ko re harologanyang le bone ba kanoki ba ke gore bontsi jwa bone bo bata gore re kgaole ko pelong once cut rona ra re nnyaa ga re ka ke ra dira jalo ka gore boikarabelo jwa rona ke gore re di beele botshelo re di beele matshelo a Batswana re di beele itsholelo ya lehatshe la Botswana. Mme gape le bua gore go ka tswa go na le dio tse di tshwenyang tse di gomagometsang gore o ka re tlhokomolositse tshenyetso setšhaba kgang ye ga e tsamaelane le ka ha maphata a rona a emeng ka dinao ka teng ga o lebile se se diragalang ko DCEC o lebile le bone ba diagente tsa DPP o lebile ditiro le dio tse ba di emetseng ka dinao nna ke dumela gore re mo tseleng e siameng re le goromente wa Botswana yo mošwa se ke tshwanetseng mme gore ke se amogele ke gore gone mo botshelong o ka dira botoka go heta ha o leng teng
ke dumela gore ha re ise re goroge ko re eletsang gore re ka goroga teng. It is not yet Uhuru, and that is a fact. Ha re ise re goroge ko e leng gore re ikeeletse gore re goroge e teng. Me le bua gape gore o ka re na le go tlola ditsamaiso kana re na le go tlhoka go amogela gore go na le ditsamaiso tse re tshwanetseng gore re ikamanye le tsone. Nna ke dumela gore nna le gale e sale ke nna mo palamente ka 2014 ga ke ise ke bone Finance and Estimates Committee e leng gore e tsenetse mo tirong e lebile dilo tse di diragalang mo goromente kana e lebile dilo tse di diragalang mo Ministry of Finance go heta mo sebakeng sa gompieno. Ga ke gopole gongwe le ka nkgakolola mme se ke se buang ke gore ga re ise re goroge ko re tshwanetseng gore re teng, mme ke dumela gore re mo tseleng e siameng. Mme ke lebogele botlhe ba ba ntseng ba bua mme ba dumalana ebile ba re gakolola gore madi a tlhokagala ka seemo sa melemo, seemo sa dipatela, seemo sa dikole, seemo sa ditsela tse e leng gore lehatshe la rona le mo go lone. Motlotlegi re Walker, motlotlegi re Moswane, le wena re Frenzel, ke rata thata le pai lo buang ka lone le o reng o tswa mo go lone. Nya ke ra le ena le buang gore le pai la buang ka lone o ka re le pai le na le banna, ke ne ke ka re le bomme ba ba nang le boikarabelo, mme le wena rra ke go leboga. Mme tsotlhe ditlhagiso tse ntseng re tlhagisiwa ka tsone gore re di tlhokomele, mahoko ao ra amogela ga re belaele sepe, ga re ganetse sepe. Ke boammaaruri gore madi a tshwanetse gore a dirisiwe ka kelotlhoko, mme ke ne ka le bolelela maloba gore re le goromente re eme ka dinao. Maphata one a itebagantseng le dikgang tse re leng mo go tsone ke ba la lone lephata la debt management la Botswana. Re eme ka dinao ra le nonotsha ka baitsanape, ka boitsanape le ka bodiredi hela mo go nonneng mo go isking go diragale. Mme ka one mahoko a ke heletse motsamaisa dipuisanyo tsa palamente ke re I therefore move that the Standard Chartered Bank Botswana MEGA Back Trade Facility Loan Authorization Bill, Bill number 12 of 2026 be read for the second time. I thank you, Mr. Speaker. Thank you, Your Honor. Honourable members, I now put the question. Honourable members, the question is that the Standard Chartered Bank Botswana Multilateral Investment Guarantee Agency, MEGA, Backed Trade Facility Loan Authorization Bill 2026, Bill number 12 of 2026, be read a second time. Order, honourable members. Honourable members, the question is that the Standard Chartered Bank Botswana Multilateral Investment Guarantee Agency, MEGA, Backed Trade Facility Loan Authorization Bill 2026, Bill number 12 of 2026 be read a second time. As many as have their opinion say aye. Aye. On the contrary say no. The ayes have it, the ayes have it. When for committee, Honourable Minister. Forthwith, Mr. Speaker. Forthwith. Okay, let's go for committee, clerk. Standard Chartered Bank Botswana Multilateral Investment Guarantee Agency, MEGA, Backed Trade Facility Loan Authorization Bill 2026, Bill number 12 of 2026, committee stage. Order, order. We are going for committee.
As you know, it's a very, very short bill with 2 clauses, so I should be there for just a minute. Order members, we are now in committee. Order members, please note that the Standard Chartered Bank Botswana Multilateral Investment Guarantee Agency, MIGA, backed Trade Facility Loan Authorization Bill 2026, Bill number 12 of 2026, has 6 clauses. No amendments have been noticed. I shall therefore call the clauses omnes simul, all at once. Again. Order. Order members, the question is that clauses 1 to 6 stand part of the bill. Order members. The question is that clauses 1 to 6 stand part of the bill. As many as of their opinion say aye. Aye. On the contrary, say no. The ayes have it. The ayes have it. Order. 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 We are now in the assembly. Order members, I now call upon the Minister of Finance, His Honor the Vice President, to report the bill from committee. Your Honor the Vice President. Thank you, Mr. Speaker. I beg to report the Standard Chartered Bank Botswana Multilateral Investment Guarantee Agency, MIGA, Back Trade Facility Loan Authorization Bill 2026, Bill number 12 of 2026 from committee without amendments. One for third reading, Honorable Minister, Your Honor the Vice President. Forthwith, Mr. Speaker. Forthwith. Okay, third reading, clerk. Standard Chartered Bank Botswana Multilateral Investment Guarantee Agency, MIGA, Backed Trade Facility Loan Authorization Bill 2026, Bill number 12 of 2026, third reading. Order, Honourable members. Honourable members, the question is that the Standard Chartered Bank Botswana Multilateral Investment Guarantee Agency, MIGA, Backed Trade Facility Loan Authorization Bill 2026, Bill number 12 of 2026, be read a third time. I now call upon the Honourable Minister of Finance, Your Honor the Vice President, to move. Your Honor. Mr. Speaker, I move that the Standard Chartered Bank Botswana Multilateral Investment Guarantee Agency, MIGA-backed Trade Facility Loan Authorization Bill 2026, Bill number 12 of 2026, be read a third time and do pass. Order, Honourable members. Honourable members, the question is that the Standard Chartered Bank Botswana Multilateral Investment Guarantee Agency, MIGA, backed Trade Facility Loan Authorization Bill 2026, Bill number 12 of 2026, be read a third time and do pass. Honourable members, in accordance with Order 62.1c, I shall now order a division, and that division shall be held in the manner prescribed in Order 63. So the bell will be rung for 2 minutes. At the elapse of 2 minutes, at the expiry of 2 minutes, Sergeant at Arms, you shall lock the doors. Clerk, ring the bell for 2 minutes.
Sergeant at Arms, lock the doors, please. Order members, in accordance with Order 63, I should put the question again. Order members, the question is that the Standard Chartered Bank Botswana Multilateral Investment Guarantee Agency, MIGA, backed Trade Facility Loan Authorization Bill 2026, Bill number 12 of 2026, be read a third time and do pass. I'm going to activate your voting machine. So, honorable members, to activate your own machine, press 1. Aye, you press 2. No, you press 3. Abstain, you press 4. Topang. Topang ka tidimalo e go sa utlwa le ha le mokgwasa. Topang. Le topile lote. Honorable members, have you voted? I'm going to deactivate. Order. Order. Order, members. Here is the result of your voting. Present, you are 65 in the House. The ayes, 55. The noes, 3. Abstain, 6. Not voted, 1. So the ayes have it, the bill is passed. Click. Standard Chartered Bank Botswana Multilateral Investment Guarantee Agency, MIGA, backed Trade Facility Loan Authorization Bill 2026, an act to authorize the rising by the government of a multilateral investment guarantee agency, MIGA, backed trade facility from Standard Chartered Bank, Botswana. Okay. Order members, we now go to another bill. That's the Constitution Amendment Bill 2025, Bill number 14 of 2025. Clerk.
Notice of motions and orders of the day. Passing of a bill, Constitution Amendment Bill 2025, Bill number 14 of 2025. Honourable members, let us go on to the passing of a bill. Before we go into the actual process, allow me to guide how the vote will take place. Honourable members, in terms of the Constitution, Section 89, subsection 3, insofar as it alters any of the provisions of A, Chapter 2, Sections 30 to 44 inclusive, 47 to 51 inclusive, and 56, Sections 77 to 79 inclusive, and Section 85. Chapter 6, or Sections 117 to 120 inclusive, and Section 127 in its application to any of the provisions mentioned in this paragraph. B, Sections 57, 63 to 66 inclusive, 86 to 89 inclusive, 90 subsection 2 and subsection 3, 91 subsection 2 and 3 and 4 and 5, and Section 92, Chapter 5, Chapter 6, and Section 127 in its application to any of the provisions mentioned in this paragraph. A bill or an act of parliament under this section shall not be passed by the National Assembly unless, Roman numeral 1, the final voting on the bill in the Assembly takes place no less than 3 months after the previous voting thereon in the Assembly. Roman numeral 2, at such final voting, the bill is supported by the votes of not less than 2/3 of all members of the Assembly. If you recall, honorable members, on the 9th December 2025, I made mention that in 3 months, you'll be called for the final vote on this bill. And that is when you'll need a 2/3 majority vote to pass the bill. This is where we are, and that is the purpose of today's vote. In regards to the 2/3 that is required of all the Assembly, of the members of the Assembly, Section 57 of the Constitution of Botswana reads, there shall be a Parliament of Botswana which shall consist of the President and the National Assembly. Now, in terms of Section 58, subsection 2, the National Assembly shall consist of A, 61 elected members who shall be elected in accordance with the provisions of this Constitution and subject thereto in accordance with the provisions of any Act of Parliament. B, 6 specially elected members who shall be elected in accordance with the first schedule of this Constitution and subject thereto in accordance with the provisions of any Act of Parliament. Now, Section 94 of the Constitution reads, any reference in this Constitution to the votes of 2/3 of the members of the Assembly shall be construed as a reference to the votes of 2/3 of the members of the Assembly, excluding the person presiding. For our purposes, the culminative number is 68, comprising the President, 61 elected members, and 6 specially elected members. Honourable members, numerically 2/3 of 68 is 45.3. And since there is no 0.3 of a person, such simple literal and numerical interpretation leads to an absurdity. Accordingly, the law requires a consideration of the next whole number representative of a person, which is 46. A 2/3 majority, therefore, requires at least 46 members. Let us now proceed to vote. Honourable members, the question is that the Constitution Amendment Bill 2025, Bill number 14 of 2025, do now pass. Honourable members, I now call upon the Minister for State President, Defence and Security to move. Honourable Minister. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, I stand to move that the Constitution Amendment Bill 2025, Bill 14 of 2025 do now pass. Thank you, Honourable Minister. Honourable members, the question is that the Constitution Amendment Bill 2025, Bill number 14 of 2025 do now pass. In accordance with
Standing Order 62.1c, I shall now order a division, and that division shall be held in a manner prescribed in Standing Order 63. Clerk, ring the bell for 2 minutes. At the expiry of 2 minutes, Sergeant at Arms, you will lock the doors. Order, 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 members. Sergeant at Arms, lock the doors. Well, in terms of Order 63, I have to put the question again. Honourable members, the question is that the Constitution Amendment Bill 2025, Bill number 14 of 2025, do now pass. I'm going to activate voting. So to activate your own machine, press 1. You press 1. And then the ayes, you press 2. Babaring A, you press 2. The noes, 3. Babaring Nya, le press 3. Abstain, you press 4. Topang katiri malo yoko hodimo thata. Order, order. Order. Letopile lot. Letopile, honourable members. Letopile. I now deactivate. Order, honourable members. Let's just mudum. Let's just mudum. Order, order, honourable members. Order. Here are the results of your voting. Present, you are 66 in the House. The ayes, 50. The noes, 15. Abstain, 0.
1 did not participate. So the ayes have it, the ayes have it, the bill is passed. The bill is passed. You have fulfilled your threshold. In fact, you are over the threshold. Clerk. Constitution Amendment Bill, Bill number 14 of 2025, an act to amend the Constitution. Number 8. Order, members. Order, members. Now we go to motions. Clerk. Adoption of the draft National Agriculture Policy. Motion. Order, members. Order, members. Order, members. The question is that this Honorable House resolves that the draft National Agriculture Policy be adopted. I now call upon the Minister of Lands and Agriculture, Honorable Dr. 𝘾𝙤𝙢𝗓𝗡𝗚 to present. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, I thank you for the opportunity to present the National Agriculture Policy of 2026, a landmark framework that charts a bold and modern future for Botswana's agriculture sector. The Ministry of Lands and Agriculture initiated this policy review pursuant to Presidential Directive CAP 26B of 2018. With technical and financial support from the Order. Mr. Speaker, with technical and financial support from the Food and Agriculture Organization of the United Nations, we undertook a comprehensive, evidence-based national process to revise the 1991 National Policy on Agricultural Development. Mr. Speaker, this policy reflects the voices of Botswana. It is the product of extensive national consultations involving all 26 administrative districts, farmer organizations, government ministries, state-owned enterprises, development partners, NGOs, and specialized experts. The draft policy was rigorously tested through district quota meetings, DDC sessions, the Agriculture and Land Pitsos, and engagements with the Parliamentary Portfolio Committee on Agriculture, Land and Housing, and the Performance Management Forum. I am pleased, Mr. Speaker, to report that it received broad and consistent support across all these platforms. Botswana has spoken with clarity. Our agriculture must rise again. Mr. Speaker, the National Agriculture Policy 2026 aligns with the Botswana Economic Transformation Program and its goal of increasing agriculture's contribution to GDP to the range of 6 to 10% in the medium term. It seeks to transform our largely traditional sector into a modern, commercial, climate resilient, and inclusive agri-food systems that delivers food sovereignty, nutritional security, job creation, and export competitiveness. Mr. Speaker, the policy is also fully aligned with the current administration's manifesto commitments, notably pillar number 1 of building a deep economy. This pillar targets employment creation and agriculture earmarked to contribute to the target of 250,000 jobs by the year 2029-2030, transforming the agriculture sector, targeting an 8% reduction in food imports by the year 2029-2030 through commercialization and value chain scaling. Deployment of national budget, approximately the 20.95 billion pula over 5 years allocated to the Lands and Agriculture Public Investment Program to drive these outcomes, and the beef and meat leadership targeting a national head of at least 4.6 million by 2029-2030,
supported by BMC-led export revitalization. B, Pillar 3 of Land, Environment, Climate, and Green Economy. The pillar targets land allocation and strengthening land titling and servicing to unlock agricultural growth, environmental conservation and management, that is embedding climate smart and rangeland management practices with clear restoration and soil health management, climate action and sustainability, that is operationalizing climate risk insurance and mainstreaming climate smart agriculture. Mr. Speaker, the policy directly confronts the sector's persistent challenges of climate change, technological underutilization, land degradation, weak biosecurity systems, while leveraging opportunities in digitalization, innovation, private sector participation, and emerging markets, including the African Continental Free Trade Area. Mr. Speaker, the NAP 2026 articulates 9 core objectives focused on boosting productivity, expanding market access, enhancing resilience, promoting research, innovation, and technology, strengthening agricultural infrastructure, attracting investment, safeguarding biosecurity, promoting equity and inclusion, and modernizing the legal and institutional architecture of the sector. To ensure delivery, Mr. Speaker, the policy is anchored on a robust monitoring, evaluation, and accountability framework that will track progress and ensure that results are felt by farmers, value chain actors, and the nation at large. Mr. Speaker, the National Agriculture Policy 2026 represents a decisive and forward-looking shift in how Botswana approaches agriculture. It ushers in a new era of competitiveness, resilience, and sustainability through several structural transformations. One, from focusing on food self-sufficiency and food security to advancing food sovereignty, giving Botswana greater control over its food systems and strategic value chain. From government acting as a market participant to government Honourable as members, a market... there's too much noise. Standing Order 58.4 is very clear. When one of you is on the floor debating, all others must be silent and not make any unseemly interruptions. Honourable Minister. Thank you, Mr. Speaker. From government acting as a market participant to government as a market enabler, regulator, and catalyst, from subsistence-oriented production to sustainable commercially driven enterprises that contribute meaningfully to GDP, from traditional practices to climate-smart agriculture that preserves resources and enhances adaptive capacity, from a production-centric approach to a holistic food systems approach that integrates processing, value addition, nutrition, and markets. From broad-based subsidies to building farmer self-reliance and sustainable business models, from individualized support to targeted, coordinated support for organized farmer groups and value chain actors, and lastly, from fragmented agriculture and health intervention to a unified One Health approach, protecting human, animal, and environmental well-being. Mr. Speaker, this strategic shifts positions Botswana's agriculture for more sustainable, inclusive, and globally competitive trajectory. I therefore respectively request the support of this Assembly for approval of the National Agriculture Policy 2026 so that together we may build a modern, sustainable, and prosperous agriculture sector for our country. Mr. Speaker, the success of this policy requires our collective leadership. I call upon all of us to champion agriculture to facilitate local economic development, to leverage government procurement to empower local farmers, to promote private sector-driven and export-led agriculture growth, to support the emergence of commercial, entrepreneurial farming culture, to maintain zero tolerance to maladministration, corruption, and waste, and lastly, to prioritize infrastructure development essential for production, agro-industrialization, supply chains, and market access. Let us work together as one government, one vision, one commitment to transform Botswana's agriculture into a sustainable, competitive, and resilient pillar of national prosperity. I thank you, Mr. Speaker. Order, members. Honourable members, the question is that the Honourable House resolves that the draft National Agriculture Policy be adopted.
The floor is open. Honorable Dr. 𝗧𝗕𝗓𝗟𝗡𝗦. Ke a leboga, Mr. Speaker. Re amogele kgang e tang ka tona e le gore ke a gore be re nna le lenaneo la temo le leruo ko pele. Le gakologelo lenaneo la bohelo la agriculture ne le la 1991 le le sa le sule dingwaga mme lone le ga tsa le baka gore le teo goroga mo parlamenteng le goroga jaana le gore NDP 12 re itile ka yona le goroga thari tota mo le gore ke ipotsa gore a mme gone le ta tsena sente le feeder into this program na ke tsa gore le itilwe ke NDP 12 a ke tso ra go kopa le lone ko midterm review kana ya me ba gaetso kana ga re bua ka temo le leruo re tsantse be re lebella gore mme ha re leng teng driver ra ke ma ba gaetso re mo se le gore tota bo ammaruri ke gore we don't have a substantive driver agriculture lands and agriculture go telele I'm sure re tsamaya go digela ngwaga ke tsa gore banne ba kantse gore go nne le di matona le mabedi mo lephatelle e leng tona le mothusi wa gagwe ba ne ba lemoga gore lephata le botlhokwa mme ka ke bonang ka teng tautona la selo lele lephata lo lele ga le tsetsi go telele tota ka le sala a buile gore tota go bua ka bo dikgomo le dipudi le bo masimo ena gona a tsenang teng me go a itshupa gore ga o bona re la re leng teng On a point of procedure. lephata lo lele Point of procedure. Hang on, Honorable Dr. 𝗧𝗦, there is a point of procedure. There is a point of procedure. Freeze the clock. Honorable President. Go botlhokwa gore re itsetsia ha re le re bue boammaaruri re se ka ra pateletsa ope ra mo mmara dilo tse a sa di bua mahoko a buiwang ke rreha ga ana boammaaruri go telele le gona a buiwa ka bomo go ntse go itse gore ga ana boammaaruri. When you tell an untruth, fully aware that it is an untruth, intending by telling it to mislead others, in the English language, that's a lie. And unless the honorable member wants to caricature himself as an unapologetic liar, he would do well to withdraw. I have spoken on many fora declaring my support and leadership in the agricultural sector. I have also declared that I have now been enrolled. I didn't have cattle before, I didn't have sheep. I have now become a farmer, personally. And maybe I'm a better farmer than him. And so we would do well to stick with facts. Hang on, Mr. President. I was still conferring with the clerks on the amount of time allocated for the debate, which is 3 hours. Whilst I was conferring, I missed the part that Honorable Dr. 𝗧𝗦 that we allege is the untruth. That I said I have nothing to do with farming. I have no interest whatsoever. Maybe le mui wa ona wa itse gore ga ana boammaaruri mme wa tile ka go dira dilo tse dintseng jang ene motho wa go nna jang ke ne ke mo kopa gore I thought he was an educated man. I thought I would like for him to not misrepresent what any person has said, much less myself. Represent what the other person has said correctly, accurately, and go on to refute it if you want to, honestly. That's the rule in academia, where I thought you came from. Maybe I'm wrong. Honorable 𝗧𝗦, if you have said that, certainly you are imputing improper motive
And this will be contrary to, I think when I look at both order 57.4 and 57.5, otabo di tsulotse. Jano si rialo tsetswe mototegi. Se dirialo. Mr. Speaker, ke ne ke re ga ile gore go na le ngongore ga gore magoko a ga ise kwa a dirisi ya gore ga ana kgathego mo temo le leruo mo dikgomo le dipudi gore ene o batla go ja dibuka hela magoko a Mr. Speaker ke go bolela gore ke boammaaruri a teng se re ka se dirang ke gore ke te ka bosupi ke te go ba apela ga parliament ka nako e tago e beile Mr. Speaker. Wa rona a bua kae o ka ntsha bosupi ba eng? Ga ile gore o etegile ya gore wa buile. Ke ra gone gore a o ntela ka audio kana o ta bontela ka audio Mr. Speaker. Audio. O te ka bosupi bo ra re bolo go botswang. Mme ga ile le debate. Nka leboga ga ile gore o hetogile o tsetswe sesha ya no ke moru. Nka mo lebogela tha. Ya no ga ye nngwe a buileng ya gore ke maaka ke moaki. Ke tsa gore honorable president ke ngwana wa Motswana go ditse Setswana. Wa lemoga bile wa itse gore ke thuntse moriri ke mo eta ka dingwaga ela tse di tshwaetse. Jaanong o tshwantse gore tota nako e nngwe ga ile gore ga a tote parlamente le ba ba nthopile bo la tota hela gore ke motona mo go ena. Point of order. Le gore botona gape ke Point of order. Botona is wisdom. And I'm not going to take advantage of his inexperience. I'm not going to do that. So, procedure, Mr. Speaker. Point of order, Honorable Dr. Stephen Mudisi. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, I'm not sure what Rehoboth Chang is saying has to do in relation to the substance of the debate. I'm not sure what he's on about. Huh? You've given him so much latitude. But I'm not sure what he's on about. It has nothing to do with what the policy, with the policy that we presented with. Can you please ask Rehoboth Chang to get into the matters, into the issues? Thank you. Now, honorable members, certainly, Lesonzo Lela Toko Standing Order 57.1 restrict your observation to the subject under discussion. Escala introduce the matter as irrelevant. Oral Dr. Obuchang, ako utswelele debate ya gago. Further procedure. Le buisane sente batho tege Point of procedure, Mr. Speaker. Further procedure. The procedure opposition whip. Yeah. Ke a leboga the right honorable speaker. Ke utule le hokole le buiswa le dirisiwa ke tautona. Are is a liar. Ke batla go go thomamise. E bile in go tsena mo recording ya parliament ya Botswana. Gore ga gona ope o ta thola kgaopetsa ope ha re motho is a liar, because the head of state in this parliament o ibuile o ile teletsi gore a re ta le telwa gongwe le gongwe me iska ya nna gore ke go re batla o papamatsa gore ano ke tsamaiso ga o buela gore you are a liar go siana. Oh, the honorable members. Yes, ne kere o thatswe le hokoleo. Ke ka kra thola re khopa khopetswa ka lone. Ya, ne kere o rule mo go yone yeo gore a me ke le hokolo le tela gore re tere le dirise. Ga re bata go le dirisa. Ga re bona motho a sa bue bua maruri. Re le papamatsela ja ka re papametse jalo. So e se re ke o se le telele. Kana o se tlhalose, se thatswe. Honorable members. Order. Honorable members. Agiri kirile le buisane sente. Le ska la khobana le buisane la sente. Go nne le kagiso mo ntu. Le ta bona la tiro ya lona e tsama sente. Jano tswetsweng batotegi la itse re le hokole tautona sena wa ntha go le dirisa mo ntu. Me I've always indicated that please try as much as possible. Gore go nne le a decorum mo ntu. So, are tsweleng ka debate ba totegi le tswe mo di kganyeng tse dintsi. Further procedure, Mr. Speaker. A gona procedure ona go tswang emela o debate. Ya o le thatswe. Emela o debate. Procedure. Ke a leboga Mr. Speaker. Ke lebogela gore le go kola a liar. Maaka. Procedure.
a gore ebile ga le bolo go aketsa Batswana sa le tsena mo pusong la aketsa Batswana le bua se le toga le bua se mme ebile le eteletswe pele ke ene Tautona a aketsa Batswana ke batla gore ke ta ka lone go ntse jalo Mr. Speaker mme ke tsene mo goreng Procedure, Mr. Speaker. e re ga re bua ka Procedure. agriculture yana re Ta tswelela. Procedure, Mranan. Ora magapi. Ne ke re mo tlogela a tswelela a hetse debate ya gago ka gore there are too many interruptions. Tse di lentshang mo kganye e ya pele ga lona. Kganye ya pele ga lona ke agricultural policy. Ke yone le tshwantse gore le itebaganye le yone. On a point of order, Mr. What is Speaker. your point of procedure, Honorable Ramagapi? Nya me ke re procedure ra kana ke gore Mr. Speaker re tshwanetse re go tote mo setulong sa gago. Nna ke tsaya gore ga o re guide o re gakolla gore ba getso kana tsamaiso ra re kie ke le kgalemela ke le gakolla jana tota re tshwanetse gore re ute wena jaanong ga e le gore tota wa re gakolla bo re kgalemela gore nya re buisanyeng sente re dirise le hokole ke tsaya gore tota o ba adile mahoko mme tota le Batswana go ge ba re reetsang bana ba buane mahoko a gore batho betso re le gore parlamente e tsamaisiwe sente rutwane go ne le kagiso yaanong na ke tse gore ka re hala ga o digele gone ho motho tegianong re go botswa be bila go suputsa hela o ka re ga o bui sepe nna ke a setega mme ne ke kopa gore gongwe ka boikokobetso tsala me re go botswang nna ke a go tlhaloganya ebile ke go utlwile gore a re direng sa Batswana ba se batang ke a leboga. Hey, honourable members, Standing Order 58.11, all members shall conduct themselves with appropriate decorum and in a manner that upholds the image, dignity, and standing of the House. Let us always remember that. Honourable Chwala debate. On a point of order, Mr. ke a Speaker. leboga ke batla go tsena mo goreng kana ya ka re le lehatshe la Botswana go na le ko e le gore re kopana teng On a point of order, Mr. Speaker. le ba mahatshe a sele e be re dumalana Point of order, Honourable Muswan. tsamaiso a re tala re Nnyaa. debateile tota batho Ke utlwile nne mme ne ke batla gore re tlhamalatseng ka gore gongwe re a lekana mme a re lekane rotlhe seemo sa ntio ya palamente a lehatshe la Botswana ke gore ga ba go dirisa leina la ga Tautona o bo ithukoditse sente ebile o imametse gore a ba ka le goga re mo reditse hela jaaka a bua e le motho o re mototang Dr. go Botswana o ne go batla gore a sekaseke gore gongwe ga a refera to us as his colleagues in the house mme standing order ka re sa rona se re se dirileng se sireletsa leina la ga Tautona go goga hela ka tsela e botlhaswa ne ke akanya gore a ipaakanye. Thank you. Nya o tule kgakololo Honourable Muswan. Ke tsa gore Standing Order second thing ke se quotas. Se tsamaelana le sone seo. The name of the president cannot be used disrespectively. Mme ke tsa gore go twa le lona lothe ba totegi. We all know that la lekana le montunye. Mme the president is the first among equals. Ke yone principle ya the parliamentary system ele adoptile. Honourable Dr. Owutswang. On a point of order, Mr. Speaker. Point of order, Leader of Opposition. Yeah, Mr. Speaker, I think we need to maintain some level of decorum. But you see, matata en na ha ene Tautona a go ga kopele mahoko a re ntseng re itse gore ga ra batle mo parlamenteng. Ka ke re Setswana sa re susu ile la suswana. Ya no ga Tautona le ena a tlhabeleditse mokgosi wa mahoko ona go ska la itibisa go se le a lwa go gore go Botswana na mo hetola. Ya nko mathata a leng teng lo mo kope gore le ene mme mo nakong ya kgabotse mo parlamenteng a tlhophe mahoko ka gore ga ka ska a tlhopha le ha ntse go twe ke ene the first amongst equals ba bangwe ba tla mo ikarabela ga ka tenya ke ene ya la lo se ka buang ya lo no se ka la bua ya a go amogelesega. Procedure, Mr. Speaker. Yeah. Point of procedure. Yeah, Honourable Salishan. Order. Certainly, I've never said that. I've never said that. Ga ke se ke bua ka o bua. Nna ke buile hela ka Standing Order 58.11 gore utmost decorum in the house. Tswetswe. Le buisana senta ba totegi. Point of order. Procedure, Mr. Speaker. Procedure. Thank you very much. Ne ke re ke supe gore tsamaiso. E re ha re sala morago
e se ka ya ra e dirisa go nna sekgoreletsi sa gore batho ba bue ka phuthologo e letlelesegang. Mme re mo go direng jalo go itsege gore go na le go lo mo go tweng context. Barutegi ba itse kana ba ba tseneng sekolo le batho hela ba itse go lo mo go tweng context. Ka jalo, when you take anything out of context and you distort, o hela o ka latha batho. Ha go twe a lie in the English language, and those were my exact words, in the English language is an untruth told by somebody who is fully aware that this is not true, intending thereby to mislead, then it becomes a lie. These are the three criteria for a lie. And anything that meets these criteria in the English language is a lie. And I think we must not be finicky in this house to avoid defining or describing things as accurately as we can within the bounds of decency and decorum. But it is out of decorum. It is actually disrespectful when a person ascribes certain statements to one who never made them. That is actually disrespectful. It disrespects the one you are referencing. It disrespects the forum at which you are making such assertions. And if it is disrespectful, we state that it is disrespectful. And if whatever you bring, you must understand context. Context is everything in understanding what any person said at any moment. Gary, we must not limit debate. We must not stifle discourse because we are offended by certain descriptions if those descriptions are apt. We must strive at all times to respect each other, and I respect you by making sure I do not attribute to you things you did not say. That is the first requirement of the standing orders. Do not ascribe statements to somebody when that person did not make those statements. And when you are called out, don't cling to decorum. Decorum requires you to have acted within the decorum. Otherwise, you don't come to equity if your hands are not clean. I just wanted us to be clear that let us not limit. 𝗏𝗡𝗏 can freely use words as long as, one, he is relevant, two, it is apposite, and within a context that makes sense. And I must also conclude by saying the bulk of the time he's completely, woefully out of touch with all these, almost always, from my listening to him. This is the problem. Procedure, Mr. Speaker. Batotegi. Ya ka nne ke bua gore a go nne le kagiso. A go nne le kagiso, let's maintain decorum. Mme ke kopa gore tswelle ya lo tswetswe. Re buisana sente. Le ta bona tiro ya lona e tsamaya sente. What is your point of procedure, Honorable Father Gaf? No, thank you very much, Mr. Speaker. Nane kere gongwe ke tlhalosa hela gone gore ke bona ke utlwa leader of the house a bua gore go eteletse pele leader of opposition. Leader of opposition. Go eteletse pele tautona. Mme kana ke tsa gore leader of the opposition wa gakologelwa gore tota go eteletse ene pele ka magoko one ka gore mo nakong e hitileng o ne a re mo athudi a re o maaka. Jaanong nna ke dumela gore o bua sente se gore gongwe re buisane sente mme anong ene lu a ska re ke semamang a ntse a itse gore re kile ra gakgamala gone a re mo athudi o maaka. Procedure, Mr. Speaker. Kana le batla go tsweledisa dikgang tsa go di anang. Kganye re buile ke kgalemile batotegi buisanang sente. Maintain decorum and dignity that is required. So tswetsweng se direng jalo. A re tswelle ona Dr. Botswana tswella le debate ya gago. Ya leboga, Mr. Speaker.
ne ke re ke batla go gatela point ya gore Clarification. lekgotla le ka gore le botlhokwa le batla le a substantive minister ne go sa dirwa phoso gore be le direla ma-ministera tse pedi gore be re tsena re tsamaela ngwaga go ntse go te o tshwareletswe le tshwareletswe kgang ya re amogele gotlhelele Clarification. ga ke itse ka gore president if he has anything to say because ga ka didimala hela lephata le tshwareletswe re tsamaela ngwaga mme go tokela botlhokwa ka molomo la re le botlhokwa ka ditiro ga go lebege re tsaya gore le botlhokwa I give Honorable Nkabana time to Clarification, Honorable Nkabana. Ke a go leboga, Mr. Speaker. Ke ne ke re ke go tlhaloganye honorable go botsa gore ana kganye o e bolaelwang o ra ene e buiwa ko phiko ke le teng tautona re ene ga a tsene mo dikgomong ke wa dibuka hela le ka diba la diba ha ke tsone tsa tsamaya mo go tsone ne ke re o e tlhalose ka ne ke le teng a o ra yone eo Nya o boela ko kganyeng e ntseng e thusitse tharo yana tswelela Honorable Dr. Botswana. ke a leboga Honorable Speaker yaanong go raya gore ga ke ta ka bosupi ke tabo ke kupile rre Nkabana mme bagaetso mme ke tsweleleng ke re kana ditumelano tse dingwe tse re di dirileng at the Kampala Declaration ke sengwe se e le gore tshwanetse nako tsote ga ntse re dira mananeo re gakologele gore kana re na ditumelano ka kwa ka go Kampala Declaration mme Kampala Declaration yana e bua dikgang tse e le gore le rona re tshwanetse gore yaanong ga re dira mananeo re bone gore ra di diragatsa a re tsamayana le tsone di bua ka bo inclusivity gore banana bomme bana le bogole bone ba tsena jang re ba tsentse jang mme ga e le gore lenaneo le la rona le ka tswa le sa tlhamalale le sa tlhalose gore mme ba tsena jang le taba gore a re ga le tsamaelane le ditumalano tse e le gore re dumalane. Honorable Lucas, clarification, Mr. Speaker. Clarification, Honorable Lucas. Ke a leboga honorable go Botswana. Ne ke re go na le kgae botlhokwa e o e buang re ka ping re go Botswana o na le kgae botlhokwa ya e buang mme o ka o heta ka yona le mo lebelo kana gore o bo rena le tona a o kametse Ministry wa Lands and Agriculture o kana e le gore o ntse wa acta hela ha re itse gore a mathata gore a palelwa kgotsa go rileng go ga teng a se kgae o ka heta ka bokete jo bokana ke raka bo hego jo bokana nna ke dumela gore e toga e ama yaanong productivity mo dikganyeng tsa lehatshe ya ka bona batho ba sa abelwe lehatshe yana e bo e ama gape productivity ko agriculture ke re right ga ene ke re o heta ka yone mme o e gatelele nyana o nne le kgokanyana mo go yone Megara, ke tsaba go nela ta utela kana ke monela clarification wa go kharita go ke go nele excellence. I thank you. Clarification, Mr. President. ke a leboga re go Botswana go le gantsi re na le go go sa lemoga ga go to motho wa actor hela ke ra re sa bui ka ope an acting position. You act in the place and stead of the substantive position. And you therefore have full powers and authority to discharge any and all functions that the substantive position holder would discharge. Kajalo, how would an acting minister? That's a minister. Gagona sepe se se kgoreletsa gagona maparego ape kana khutshwahatso kana nyenyahatso ya dithata tse a nang natso ke tona hela yo heletseng wa lephata la Lands and Agriculture ne ke re ke tlhatswe jalo ka go rialo ga gona sepe se se kgoreletsegang dikgwetlho tse di teng tsa kabo ya lehatshe ke dikgwetlho tse re di itseng tse ene tonayo a mekamekaneng le tsone ka masheta a e tare mo sebakeng se se khutshwane a ba rarabolotse go gata go amiwe ke gore a o substantive or not substantive mme go sa re gore ga rena go lebagana le kgang eo Aro mo kgaritela nako re ta ya ra Honorable Dr. go Botswana. A nka ka tola ke go aske ifya le gore o dira nyame the president Mr. President, why is your what you are saying is just an academic
argument. Because akanya hela gote re Hlaolate o acta kgwedibe hela ya bobedi ya boraro. Mr. President, o bo re hela o te bolela Botswana gore nya o na le dithata tsote ke motho ga di dithata tsote tsa tsotso di rata a ke ra ba re dumalana e o re a re dumalo ga re dumalana. Me the Kampala Declaration e bua gape ka gore mahatshe a oketse ka 50% production ya bone by 2035. Re tshwanetse di kgantse re ne re di ele thoko gore mme rona re tsamaya kae. Ba bua gape gore we must reduce malnutrition by 5%. 5% by 2025. Kana rona malnutrition wa rona is not like kwa bo Somalia le bo Sudan. O so tsolo ko tase and go reduce even o tase ka 5%. Gora re be re ka le go heta selekanyo Mr. Speaker. Kanyengwe ya agriculture kana ke ya lehatshe. Ha ka re bua ka agriculture sa bua ka lehatshe. Me o ka re etsa UDC tota go tamo di kganyeng tsa lehatshe. Ha go lebege bana le tharabollo ela se nna la ru. Rona re rile re batla Consolidated Land Management System. Botswana Land Management Authority. Gore di kgantso tse tsa lehatshe one stop shop. Ebe di dira mo le patela le ngwe hela. Ha o tso botswa ka certificate. Jano yone to tanka ba dumana ka yone ka gore ha go lebege le na lenaneo. Maloba le re bua ha ka gore re batla gore dire di market ka re so se sengwe se se tona ma agriculture ke di market. Beef market ra itse gore dia batho wa gona dio tsote. When it comes to horticulture, that's where the problem is. Gore horticulture ne tshwantse gore e berekela ya ka abatho. Gore go ne le traceability ya sengwe le sengwe, di cancer safety e be le gore ka di control. Mo e leng gore o kgona go bona retail shop e ya go reka merogo direct from the farm e be o tsenya hela mo shopong. Ha se di kantse le gore di ka amogelesega. In terms of safety, in terms of nutrition, so we need to develop our horticultural market. Now we have to market block 3, o mongwe to ha Phalape hale, o mongwe le ko Francis Town nya ha sa le tsena ba kauleng wa ke le utse gore la re ke a leboga. Honorable Minister of Child Welfare and Basic Education, Honorable Nonokafela Mokoka. Ke a leboga motsamaisa dipuisanyo tsa parlamente. Mapele ke leboge ene tona go tlisa lenaneo lona le la batla re le sekaseka ke nna ke dumalana le lona ke a la amogela. Why this policy? Re iphitlhela re le mo seemong se e leng gore temothuo mo lehatsheng la Botswana e ntse e le ko tlase e sokola e sa itebaganya le go ntsha dijo tse di lekaneng ke selelo se teng. Mo re heletsa re tabogile re batla go reka dijo ko ntle mo re heletsang e le gore ka nako tse dingwe ga go tla letlhale a season re tabogile gore le ona tamati tota ga iyo. Yaanong ga go nna yalo go nna le shekere la dijo ka nako nngwe ebile gape ntswe di sa lekane go ra gore re tshwantse gore re le lehatshe kana re le puso re ithulaganya re tla ka methale kana ka lenaneo le le tla netehatsang gore dijo di na di le teng mme di na di le teng le ka nako yotlhe gore Batswana ba tle ba kgone go ikakola ba tshele mme se mo hela re iphitlhela re le mo seemong se e leng gore itsholelo ya lehatshe le e ntse e sa ka ba ka nngwe mme ke sona se nneng goromente wa letsatsi a na a thulanya ditlhogo le Batswana le dikompone tse tsotlhe di stakeholder ra ba ra tla ka BETP gore e kgona gore tlhomamisetsa gore tota ke di-sectora tse di he tse di ka thusang go tsosolosa yona itsholelo ya lehatshe le mme agriculture ya nna nngwe ya tsona di-sectora tseo mehama eo e leng gore e ka re thusa go tsosolosa yona itsholelo e re itlhetseng e phutlhane. Yaanong ke re tota lenaneo le kana policy e tla ka nako e maleba gona go thusa go kabakanya itsholelo le gona go tsosolosa yona itsholelo. Ga re bua ka a deep economy ga re re economy e leng gore e ka re kwa agriculture sa ntse ne re bua ka gore re lemela gore re jele mo ganong
eo e fetile nako re tshwantse re lapisiwe re le goromente le Batswana ke go lemela go jala mo ganong re tshwantse re ikite ka thupana re ipolella gore re tlile go lema go be go bewa le ko bo bamo go be go bulwa le ona mebaraka ko ntle gore Batswana ba kgone go romela dithoto kana go rekisa dithoto tsa bona tsa temo o ile dinama kana ile dijwalo ko ntle mme ke tsaya gore yona policy e itebaganya le tswanatse food security e be itebaganya le gona gore re shift from subsistence farming re go tsena mo commercial farming ke setse ke tlhalositse eo ka Setswana mme kana ga re go commercial farming go raya eng ke tla quote ka sekgowa ya ka itsentse gantsa define tsona di-term tse go tshimologong commercial farming is, and I quote, Mr. Speaker. Please do quote. Farming that focuses on producing agricultural products for sale in the market rather than solely for subsistence. Maybe it's a helele ho. Ebe etswelela ke tla go utlwe Honorable 𝗕𝗓𝗓𝗏 Maloba a bua gore e tlile nako a gore re ska ra bua hela ka Botswana Meat Commission re ra beef ile wana e exportiwa a re bua ka beef and meat re tswa mona menya kgomo hela re bua ka dinama tse dingwe gore a ke tsa dipudi small stock and so forth so that itshulelo ya rona yona ya dinama iska ya nna hela mo le boxong le lengwe e be ile gore ha ile gore dikgomo di itewa ke se kana market wa dikgomo wa tswalelwa re be re palelwa ke go suteletsa wa bo small stock na ke tsaya gore ke ponelo pele e tona tota gore re tlo itemela re ijesa re be re khona go rekisetsa mahatshe a mangwe ga ke batle go tsena mo gore se re exporter citrus products and so forth e ga re bolo go e bua a re tsene mo goreng market kana go le gantsi ha ile gore re na le access o tla itlhela ile gore bogologolo ne re ba mo goreng goromente ke ene hela tla reka nya ba gaiso go lo mone go le bokete mo go goromente Batswana ga ba limile ba nonohile go na le value chain sentle ba buletse di maraka ko ntle ba igroupile e le ditlhojwana kana ditlhotshwana tsa balimi ba na le ona nonofo ya gore ba leme ba tswele ko ntle ba itse gore goromente ga se ene hela o ka rekang dithoto tsa bona. The government becomes just an enabler and a catalyst. Now, harere ba ikgobokanye kana khanye ya dikoporasi ba gaitso ke a se politiki sa khanetse go tswa bogologolo se eleng gore re godile ka sona me tlile na kwa gore mo pusong re se diragatse ga ba ipupile yana ba gaitso kana gore ga gona Motswana ope o sallang ko ntle le bona ba ileng gore ba dikoba dikhutshwane ba kgona go itshwaraganya le ba bangwe gore ba kopane ba tshwaragane le yona 𝘾𝙤𝙢𝗏 ya go lema tsona dithoto tse le gona go rua tsona dikgomo tse ka reng kgantele ga di sena go lekana ba malapa di lekana di maraka tsa Botswana tsa kgona go ntshediwa ko ntle. So the idea of inclusivity e tsena gona yalo mo lenaneong lona le rena le lona gompieno. Jaanong a ke riana ke re nna ke tswa ko lephateng la child welfare and basic education go utla ke e jang monate Honorable 𝗕𝗓𝗓𝗏 homegrown school feeding system. Ga ba ikgobokantse alo hey ba tlo lala ba re lemetse re nna le di product tse di fresh e re ha ba hetsa go di rayalo ba khona le gona go di package ba khona le gona go di export gongwe ke tsaneha gore gona go ha re buang ka value chain kana ga re bui hela go lengwa go isuya hela gore go a jewa re bua ka food processing wa bona gore yaanong yona agriculture yaanong e feeda yona manufacturing sector. So ke dikgang tse di tshwaraganeng tse reng go bohelelong e be di a tolosa itsholelo ya lehatshe la rona. The use of digital technology go tla re thusa gore re dirisa boitsana le maranyana a gompieko gore re kgone go kanoka re se ka ra lema hela re kgone go thusa ga gore ke mmu ofe o tshwanetseng go lengwa what crop ke ha kae ga go tshwanetseng gore dikgomo di ka hodisiwa teng so that re tswa mo mogopolong wa bogologolo
wa go tlhela re go gare ga sa dipeo hela re lema hela helter-skelter gore re ntsha bokae mo 5 hectareseng a go methare mme go mo go tla re thusa gore re kgona go ntsha di products tse e leng gore di dintsi mo lehatsheng le lenyenyane lona le e leng gore ga lo oketsege go lo mo go ka re thusa thata re le Batswana re le setšhaba. Climate change ra itse gore re ntse re na le mo go te luba e be le gore go sule go fedile ka temo le phodiso ya dikgomo he ga re tla yaanong ka dikgang tse dintšhwa tsa bo smart agriculture technology to try and enhance food production le ona thuo ya diphologolo ka ra gore re tla ka methale e mešwa ga e le ko ditemong gona re itebaganya le crops kana le tsona dipeo tse e leng gore di lebagane le di-season tse di harologaneng. They are also tolerant ka nako ya drought ra itse gore re lema tse di gape tota ga nke re ba hela mo puleng yona re tshwanetse re tla ka nosetso ko mahelong a mangwe a e leng gore ga a matonotona ka mo urban agriculture re tla dirisa bo rooftop irrigation mme ko e leng gore re batla go lema dijalo tse di serious tse di tona mo sona limited piece of land for maximum production re tla ra tlhola re bala go agilwe go beilwe dilonyana le ko bo South Africa kwa go nosetswa throughout the year ke ra gore honorable Dikoloti o na le ponelo pele o tla ka ditharabololo tse di bonagalang tse di feasible ga se di torohela di ka diragala mme ke re ga ke batse gore ke tšhaelwe ke nako ke di sobokehela yana ke re Mr. Speaker ga re setse re tsaya tsona dikgantse le tsona tse ke di sutisitseng already kana go raya gore in the end re na le more food re na le more beef and meat for both local consumption and for export yaanong ga re dira yana re na le gona gore yaanong re lebaganye agriculture le manufacturing food chain processing and so forth. At the end of the day, what does this mean? More jobs created. Borrebo me banana ba mote yaanong mo go ka re thusa gona gore itsholelo ya lehatshe e ka ba ka nngwe e gole le itsholelo ya di individuals e tsholetsege. I rest my case and thank you, Mr. Speaker. Mr. President, Advocate 𝗾𝗔𝗣𝗏𝗏𝗏𝗏. Thank you. Maki keleboge Lucas wena wa itse ha ke riana ke didimatsa wena ha ke ria wa itse a ke wa ke tla go toga ke bua ne ke re ke simolle ka go leboga ke leboge Batswana pele mabapi le maiteko le tiro le pereko ya bone go tsibogela tlhagogo ya bolwetse ja tlhako le molomo ba dira ba dirile ba eme ka dinao ka ditsa bone le nako ya bone le bone ka sebele ba dira tiro e gakgamatsang e re tshwanetseng rotlhe re lebogele ebile re rotloetse ka gore ba re supegeditse ba re rutile gore ha re ka ba tsaya ra ba dira beng ba kgang ba tsaya karolo ba ba botlhokwa ba kgona gore tlisetsa maduo a go godimo thata ke re ke ba leboge go menagane mme ke leboge le bone ba ga rona ba Botswana Democratic gantsi re na le go le kgala re le kgalela tse di boammaaruri le diphoso tsa lona mme go na le ha re tshwanetse re ete re le akgola betso maiteko la dirile mo mohameng wa temothuo le dirile maiteko le tautona wa lona yo na Tswana tota ene bile na eme ka dinao ya ba le dipoo e le maiteko le diphelego re mo akgole betso mme e re ha re akgola jalo re bo re lemoga sengwe gore ha re na le bothata re kopanye dithogorotlhe re bo re batla tharabololo re le mmogo
mme tharabollo ga nke nna nngwe hela ha nngwe re na le go tsaya gore se re sa akantseng ka nako eo e le tharabololo ke sone hela re bo re ngakalla ka sone le ha se sa re berekele ha nngwe re leba le maduo a sone o ka re a ko tlase le dirile mme se se lemosegileng se re se ithuta ka ha le dirileng ka teng ke gore le tshetse madi mo temong le tshetse maiteko otlhe mme maduo a na le ko tlase yield per hectare ne le ko tlase thata go supegile gore ko Zimbabwe for less than a hectare yield e gaisa rona mo Botswana re dira 5 hectares fact go batla re boela ha morago re bo re a mme ka ha re dirang ka te re sa le kgobi re le tlatsa re le gakolla re le ka go agelela kana go tokahatsa se le se lekile gore a mme maduo a ra bona a re lekane ka madi a ra tshela ha re bona go sa lekana re ka hetola ra dira jang ke sone se re lemogang gore ra di bua tsotlhe re batla go baakanya re tokahatse dikgomo di tsale di ate di mme go na le dilo dingwe tse di structural constraints ha o tsa gone ko balemi ba leng teng so sa ntlha gona tsone ditsela tse di siameng just road infrastructure ga gona network coverage ha ile gore ra go dirisa smart technologies predictive analytics go seka le ha tsile le gore dijalo di ka tswa sente a gore le re tshwanetse re tsenye ditsompelo mo go direng ditsela le go tokahatsa ditlamelo ko mahelong a temo ke se re tshwanetse re se dire re tshwanetse gape re lemoge gore ha go tla mo perishable produce horticulture re tlhoka cold storage facilities across ka gore dijalo kana thobo ha e nna lebaka e beilwe go golongwela e sa hetele ko mmarakeng ya senyega ka jalo balemi ba ga bana dithata gongwe tsa go aga cold storage facilities go tle gore tlama gore re tlamele balemi ba rona ka cold storage facilities across the country. We are going to produce for export. We are going to have to produce export quality produce. Retsenye liito quality assurance. Raizor BMC haisa ko EU. Gona le tseba di tlhokang tseba re tshwanetse re di obamele nako tsotlhe ha re ka ba ra hosa ra wela ko tlase ba ka emisa. Mme le thobo ya rona ya temo re tshwanetse re go rose mo seemong se leng gore boleng ja yone ke jo bo go godimo thata jo bo re letang gore re ka rekisa ko mahelong a kontle ka jalo go kgobokanya batho ba rona ka thulaganyo ya dikoporasi ene e buiwa go botlhokwa mme se se siameng ebile se sa belaetse ke gore rotlhe ha ka ha le ka re batho ba le bangwe hela ha go tla mo mogopolong wa dikoporasi ra dumalana re ka harologana go gongwe gore nya mine re ka di popa sente ha di ka riana kana ra di tokahatsa ha di kare mme hela mo mono mogolong wa gore re dire dikoporasi. Clarification, Mr. President. Ra dumalana Clarification, Honorable 𝘾𝙗𝙗. Ke a leboga Mr. Speaker, ke a leboga Mr. President. Ke a go utlwa ke bile ke dumana le wena mme ke ne ke re gongwe ke go botsela marago ke go botsetsa marago yana go ya infrastructure development bogolo jang go ya gone ko di production areas ke na le tshwanelo la gore when you look at our national development plan and our budget o ka re ga di BTAP o ka re ga di papamale di supa go ya manokeng po yo e bua ke dumana le yone ya ne ke re ke botsela excellence gore tota go ne go ka nna jang go ra se ka ra tlhakanya di projects tse di yang ko development tse di yang ko production areas
le di-normal development projects tse re na le tsone gore go na le thulaganyo ya hapegileng. I'm saying this, Your Excellency, because ke dumela gore if you look at our revenues, source of revenues, re bile SACU le tse dingwe gongwe go sa tlwaelesegang, Your Excellency. Mme ne ke kare gongwe go nne le special program e itebagantseng hala le gone gore yona agriculture e dire e re neele maduo ona a re a batlang. Ne ke re ke heta ka buisano ke lebegelana ka go se. Hang on, Mr. President. I don't know if your colleagues will agree on the ruling party side, because I know there's usually a desire to seek more clarifications from you. So I shall invoke Order 102.3 so that I increase your time, but it will result in the loss of time for the ruling party. So you may have to yield a speaker or two, a debater or two. Chief Whip. Okay, kene morena kana ka go. You have taken over. Leader of the House. It's fine, Mr. Speaker. If it's one, it will be 10 more minutes. If it's two, it will be 20 more minutes. Leader of the House. And the rest of the Mr. Speaker, you will agree with me where President Angia Nalenako, so can I go over Botswana Bamute, Bodikanians, so that I'm on the other city. Disclose the page. Okay. All right. Remember, more your policy, so it's 3 hours, so it's fine. But from here on, it goes to the opposition. Procedure, Mr. Speaker. Yes, opposition whip. Mr. Speaker, ga ke a tlhaloganya sente gore wa re policy ke go setse ba babedi ga ke a tlhaloganya sente because I think what we have agreed ke tsa madi ke tsone tse jaanong ga ke batlang ke you want to. You are correct, honorable opposition whip. I have indicated in the beginning. Hang on. I've indicated in the beginning gore more policy. So that is what was applicable with the loans is not applicable now. So na kwa we se tsenki o ne Mr. President 23 minutes. Ne ke re ke leboge lotlhe mme ke ta le ka gore na ke ntse ke tsweletse ba ba nang le clarification, elucidation ke ba letlelle gore re kgone go buisana go botlhokwa. Ke ne ke re editse mokao lengwe ha ke re ra dumalana gore re tshwanetse ke mogopolo re batle tsela e hapegileng e re ka e dirisang go isa ditsompelo ko di tlhokegang teng thata ko re batlang gore re thuthuse temothuo mme ebile ha re dira jalo ka gore e tserwe e le sengwe sa dintlha tse di ko godimo ka tlase ga Botswana Economic Transformation Program e te e kgone go lokolla itsholelo le go tlisetsa batho ba rona ditiro le opportunities go le gore re bate tsela ya go dira jalo go na le dithulaganyo tse di harologaneng tse ne tona a di setseng morago gompieno tsa go dira sonese le go tlhomamisa ditlamelo gone yana go ne go na le kgang e tona ya the 𝗬𝗪𝗐𝗐 area maikaelelo e le gore go tshwanetse go dirwe ditsela la ntlha e ne e le gore ke 𝗫𝗪𝗤𝗎𝗪 Paulo Lucas abina ba abidikama gore nya dithabollo di thoko e rile ha go ka re go a khonya e a bata go bola motho e le gore boa maruri boleha madi ana le teng kana a ka ntle gore a ka dira tiro e ne le around 400 million pula e le gore 400 million pula wa go helela mo 30 kilometers wa 𝗫𝗪𝗤𝗎𝗪
o bo o dudueletsa 30 kilometers mme e rile tshekatsheko dita wena o re tiro e simolole tsatsi leno ya bo e diega ga bo go dirwa tshekatsheko ene ya supa gore madia ha ka dirisiwa ka thulaganyo e sele senyene ya kantso ya ditender one madi a sa okediwa aka go direla mo kgaolong yone ya gago ele 186 kilometers ya tsela nyano o dudueletsa 30 ya kere yaanong ke batla o duduetse gape ga se go simolola ya 186 ka gore e lebagane wena wa bona ke go rata thata o kilo go le tsala ya mme boammaaruri ke gore batho ba kgaolo ele mo teng go na le Talana Farms ko e leng gore tsela tsa teng ne di sule di kgauthane mme thulaganyo e tang e yang go dira almost 200 kilometers ya go atolosa e bo ya araba selelo sa tsela go tswa ko Talana Farms ha gare ga tse dingwe go botlhokwa gore re bate ditsela tsa go finance infrastructure, agricultural infrastructure. Re dire cold storage, road infrastructure, network connection, le motakaseto, le metsi. Ano ha re boela ko metsing re bo re lemoga gore temo e ya rona ya go ba mo puleng ga e sa tho e ka re isa gope. Jaanong re tshwanetse re dirise temo ya segompieno e tlhokana le gore re bo re na le metsi a tshepegang go a go batla gore re tsenye ditsompelo mo go direng gore metsi a goroge ko bathong ko baleming re tshwanetse re dire dilo mme go na le dingwe gape tse re tshwanetse re di baakanye tse re ntseng re di dira mme di sa re berekele le ha tshegela gone ha mongwe le mongwe wa rona ke molemi wa lema re ke dikilo wa mo parlamente ke le re ke moreditsare mono ga re leme re katela pele e le gore tota o bua ka tsela e re lemang ka yo le maikaelelo a ra bon re lema ka o go na le batho ba ba tshwere le hatsi le letona large tracts of land Clarification. le sa dirisiweng sente go thelele ke bone ba ba le tshotseng e rra Raul Lucas, clarification. Maybe procedure before clarification. Procedure. What is your point of procedure, Honorable Opposition Whip? I think, thank you, Honorable Speaker. Ne ke eletsa gore gongwe re nne sure gore what is happening, what is going to happen. Go ya ka nako re itse gore 5:30 gongwe ra chaisa. Jaanong ke a bona ya tswela, but we have to be certain gore ra go hema ha kae go rileng what caused the change gore go emongwe le mongwe a itse gore go diragala eng ska re phuthelwa hela gongwe jaaka motsamai kana ne mo go ena a se mathata nya wa boka rumola Honorable Oka ke tsala nya honorable members let go go last week leader of the house honorable minister for state president defense and security ona move a motion wa gore re lebeletse palo ya dibile le di policy tse re ne re discussa ko business advisory committee re be re tare di buisana gape le ko general assembly go ra re tota na go avoida go tsena phakela le maitseboa ke gore re oketse ka hour every day such that re tswa ka 7 so that motion was tabled was moved and was adopted so re gone ho Thank you, Mr. President. Magele bogele gore ga entse re mekane le yone le re mohasa ya 30 kilometers to 186 kilometers mo kgaolo ya bobiro wa e netehatsa tsatsi jeno re lebogela seo raiso ke ne hetse ke tsamaela go belaela gore gongwe kgaye ga ena nnete ya re ke dumela gore ena le nnete ka e buiwa ke wena mo letsatsing la gompieno se helang ka se go bolelelang ke gore ko kgaolong ya ga rona ya bobiro re mohasa o rile ditsela tseo di simolola ka Aprele yana mme Aprele wa goroga ka moso a ke tsora go ta kgonagala but khanga se yone khanke ya gore Mr. President go a lengwa batho ba leka ba lema sengwe sa dio tse ba dingongorgelang thata ke dithwathwa tsa thekiso ya dithoto tsa bone tse di tswa mo masimong batho ba lela thata gore thwathwa ya kgetsi ya mmidi e kotase ya la thata mo e le gore ga e ba rotloetse go ka lema gone mongwe a kitse gore puso ya gago
ya kantse eng ka kganyong eo ya bogelo ke ya e tsamaelana le ene e buiwa tsatsi eno ke Ratshere a shaena ka yona re gona le the doctrine of government succession irile mo nako e hitileng ra solohediwa ke goromente o ntse o mmoka wa ga Domokoraga ra solohediwa gore go tana le markete wa small stock or taboro go rekisa nama ko Maharabe a ke tsore ha o tsana mo office a no a ithala thulaganyo eo ka gore ruile dipudi le dinku ka tsholohelo ene re soloheditswe ke ba puso e hitileng ke re yona o ya mehantso o heta ga dikgantse raitso ke a leboga Mr. President. Tota ma ke simolle ka yone ya dipudi ke re kgang ya temo le export kgwetlho ya yone e tona ha gongwe ga se gore a gona le ko re ka rekisang teng kgang e tona e nna gore a rona re na le dipalo tse di lekaneng go ka gwebisana le bone ba ba batlang go reka mo go rona ko Maharabeng a go ne go akantswe kana go ne go na le maikaelelo a go rekisa ko go bone go ne go supega gore batho ba te ba bata dipudi di ka tshwara 500,000 ka kgwedi wa nkutwa mona mogolo 500,000 wena o taka 50 wa gago o bo re o ise la re ka tshwaraganya rotlhe mega go laha ga re ke ra kgona ene wa kgwedi he 500,000 mme ha re ya go saenela tumalano le bone ba gore ba ta ngwe tumalano ya ngwaga ngwe di le 10 go ya go godimo re ba neela 500,000 ya dipudi ka kgwedi ke gore selekanyo se ba se batlang se go godimo thata ga se rona re na le bokgoni ja go se ba neela ke gone mo ithalang ha gongwe le bone ba re o reng ke a ba boka ene re ba itumetse thata ba tsa gore go mo go tla bereka go bo go hella go sa bereka mme go le teng market o le teng potso ya no e le gore ya no 500,000 di ka kgwedi ra go mo tsa kae batho betso le dipalo tse dingwe hela jalo tse re tlamegang gore re di supply go a gore bata gore re kgone go aggregate rotlheha mme ebile re bo re ka hata se ga thulaganyo ya Africa Continental Free Trade Area re bo re ka kgobokanya gape le ba mahatshe a mangwe ha ile gore re service for instance the market in Saudi Arabia or in the Arab world ha re na le 100,000 o re ka montshang ka kgwedi rona ha re ka khona go ne ho Namibia ya ntsha sengwe bale ra kopanya ra dira consignment engwe hela e leng gore each one of these countries makes a contribution to the supply to the degree that they are able miro terbe le gore re service this market at 500,000 per month re ta khona mme ha re se re goroge ho ra go tamega re ikage pele kana e re ntse re bona re ho maraka ga soka re ka go khona re bo re bata e menyenyane e re ka inelang ra khona so bothata ja rona jo botona ke gore a re ntsha ka selekano se se ka re khonsang gore di maraka tse di tsibogele di kgatlhegele go ta go reka mo go rona ke yone kganyeo raetso ya gore a go ta simologa maiteko otlhe a ra dirang ke gore go simologe tota tsela raetso ke itse o ka bola motho re le ka gone mo mme ska re ha go ka diega ka malatsinyana kana o bo re rakile re rile April dilo tse di kgona go sa welana sentle mme go bo go sa re gore maikaelelo a go di dira a na seo ke sa re o skwa o mana ha go sa dirwa o khothatse o dise mme o rapele jaanong betso re tamega gore re tsenye letsogo rotlhe mo go hetleng megopolo ya gore ka tokahatsa temothuo jang mo lehatsheng ne ke bua ka land, the land question re tselo go tamega ne ke utlwa le re le batla go dira land management authority. That's not an answer at all, in fact, far from it. We need to understand the nature and character of the land crisis
in this country. First, before we talk about the solution, let us understand what exactly is the problem with the land issue. Batho bangwe ba tshwere lehatshe le letona mme bokete ja lone bo ntse hela, it's unproductive, it's lying fallow. Le rona gone ha lena le lehatshe le o le beileng le o le tsereng mo go malumago kana o le neetswe ke nkuku ago mme ga o le dirisa o le beile, you are hoarding a factor of production. It is not yielding anything. Mme go na le bangwe ba ileng balemi ba ba tlhaetseng ba ba ikepetse mo temong ba shota ka lehatshe kana ba senana le go theleng. Jaanong go ne mo ga gore rothe re balemi mono ebile rothe re bata masimo a mo teng motho a le mantema e le nngwe hela mme a tshwere 25 hectares. The rest of the hectareage e bo e sa ntshe sepe. Re tshwanetse re boele ko morago re ipotsa gore a mme gone mo re tla kgona go tokahatsa temothuo ha ile gore lehatshe le le ntse hela ga le dire ga le ntshe maduo. Re boele ko kganyeng re bo re bona gore bangwe ba kile ba re ke le sa tsenye land tax for any land that is unproductive, to force those who are hoarding either to pay the tax or to release the land back so that it can be allocated. Land is an inelastic resource. 582,000 square kilometers of it, of land mass. The bulk of it is desert, or a substantial chunk of it. On an equity formula, is it proper to have la 10 hectares, 20. Gore batho bangwe bao ba tshwere mo go tona, is it equitable? Ba bangwe ba sena mme ebile bone ba banang ba sa ntshe dijo mo lehatsheng le ba le tshwere. Clarification or Dr. Botswana. Ke a leboga. O tshwere kganye ke tlhaloganya e kileng ka ele ka nna ka leka go bitsa balemi ba ba sa lemeng masimo ba sa leme gore go clusterile government o tratetse masimo 150 hectares mme bontsi ba yona ga e lemiwe ka buisa le bagolo ka a se gore re bone gore go ha re ka dira jang ke re ke go botse gore mme gone re ka dira jang gore lehatshe le le productive mme bemba lone ba sa latlhegelwe ke ownership ka re ke gona le gore ga re utlwane sentle le bone. Ke a leboga. Mr. President. Lehatshe le le leng teng ba ba le tshwereng ha ba sena maikalo a go kana kwana eo ba sena bokgoni ha ngwe go botoka ba le rentise lease on a leasehold, short, medium, long term, mo go ba ka eletsang go lema go le dirisa mme gone mo go a gore batla gore re nne le a secure database gongwe ultimately ha re tsira sna go khona sa se lekang an app ko e leng gore yo na le keletso ya go lema o ka ya teng a bona gore mme lehatshe le le teng le le sa dirisiweng le le ka rebolwang gore a tle go iteka mo go lone le ha kae e le tsela ya gore re kopanye bone ba o buang ka bone ba ba sa le diriseng le ba ba na le keletso ya go le dirisa mme le sa mogwe ba ba ne ba ntse ba le tshwere tshwantse re bate ditsela tsonetse gore ba nne ba ntse ba tshwere lehatshe le mme le dire le tlise maduo le tlise dijo bone ba ba kgobokantsweng ha ngwe re batlisise gore ke eng se ba paledisang gore ba ka dirisa lehatshe le ha ngwe mathata ena tsone tse ke di buileng tsa gore go tlhoka yone infrastructure ditsela hela go tlhoka yone metsi le tse dingwe go kgona go kgoreletsa re borelela re ga ba dirise lehatshe kante go na le dikgoreletsi tse di sa
tse ba ka sekang ba di kgona bone re tshwanetse puso e tsene gone ha e bone gore e ka kgontsha batho jang gore lehatshe le le dirisiwe sentle jaanong policy ya gare dikolote the acting minister o ntsha maduo o taka yone kgang e ragaraga ka gore jaanong re nwela mo goreng mathata a re imedisang a re paledisa gore re ntshe maduo ka temothuo ke ahe ra heme jang go botlhokwa jalo mme ke rile metsi infrastructure roads cold storage facilities maiteko a dirwang gompieno na le mothusa tautona re nna re kopana re remeletse mo goreng ke di tse re di tlhokang tse re tshwanetse re tsenye letsogo mo go tsone gore re te re emeletse temothuo go na le balemi bangwe ba re kile ra ba tsaga ra ba isa Bangladesh gompieno lona ba ko Okavang ba dithapi ba brime le tse dingwe the demand ya thapi mono ha ba e bua very conservatively ba re ke 5,000 tons supply ke gore availability ba re 670 kilograms deficit ya teng e tona lona le tshwanetse le hiwe dithuso ka le batho ba ba tsweregalang ba ba itseng thapi nna thapi e ke e jele e monate go di gaisa tsotlhe mo botshelong jam ke e jele ko Shaka ke gone ko ga reka pink e rileng ke ntse ke na le ene ha re tse di kgang ke bona ba hita ka yone yana ka nte ba tswa go etsa monokeng ke ntse ke ba lebeletse bo ba ya pa ya ga borone brim e tsa 45 minutes ya ko Shaka we etse less than 15 minutes Clarification, Mr. President. ha ke se ke utlwe go ra gore we need to consider establishing a center of excellence in relation to the production of fish. Why? Because there's a huge deficit. Clarification, Mr. President. Clarification of Pule. Ke ja leboga tsamaiso dipuisano tsa parliament ke leboge tautona motlotlegi mogolo ha bua mafokwantshe ana ke utlwa ke nna le tsholofelo a no sa bone ka gore tota Kasane le Shakawe they're already well established markets ya ditlhapi dry suppliers of fish ke re sa le ke go lebella gape dikgaolo tse dingwe tsa lehatshe la Botswana bogolo jang go ke tswang teng go Kgatleng East ka gore na le tlhapi e ntsi mme a go utlwa bua le ke solobela re o tla bua le Dr. Dikoloti le re Motshegwa gore ba eme ka dinao because improving livelihoods tsa Batswana dingwe tsa dilo tse re ka dirang ke gona go godisa supply ya tlhapi mo dikgaolong ka go harologana. Mr. President. Ke mogopolo ke one maikaelelo mogolle ga ke re gore re tshwanetse re ganelle re hela tlhapi yone tshwanetse e bonwe ko go bone halela nya le mahelo a mangwe ko Bangladesh ko balemi ba about 16 of them ko ne ba ile teng ba ne ba kopana le molemi mongwe yo a ke tore o bidwa ke morui kana ke molemi wa dithapi bone ebile ga ba dire botswerere jo rona re bo dira o tlhala gona le dipond tse di magasigase ba epa le huti hela bo ba la saile ya teng ye e bo ba tshela metsi mo teng bo ba tsenya dithapi go twe motho a teng o dira $64 million a export per year wa bona gore go na dithapi tse di na le mosola mme mosola ra re ro bone pele go go beng ba tsone ba ye go re thome madirelo le di tsotlhe tse di amanang le tlhapi e re ratolosetsa ko odi matebeleng re bo re benchmarking e dirwa ka ha
re bo re atolosa le lehatshe lotlhe. Poultry, poultry is a 2 billion pula industry per annum. Ha o lebella Botswana mo teng ga bayo ka gore the poultry industry has become an oligopoly or a duopoly. Gore go na le batho ba babedi ba bararo ba ba tshwereng sengwe le sengwe go tswa ka ga go tsena ka. Re tshwanetse re bore go unpack this thing. It becomes an ideological question. It becomes ideological. We need to take some of these measures. Re go batla go e mo di atendi. Mere sa le re ba etsere a re tse batho ba rona re ba empower rona. Ba khone to wrestle the industry into their own hands. Go lela mo ga rona re ba tswa ka ba tseresele re ne re le kae rona re ne re irae a re tlhoahetse gore re batla gore batho ba rona ba tsene mo dilong tse a re ba tsenyeng re ba tsenya jang a re dumalaneng road gore re lwe go na le ha re talwang teng mme go na ha re tshwantse re tlogele ntwa ya re kopanye dithoko re borere batho ba rona re ba tsenya jang mo mehameng ye gore mente ha go na le se a tshwanetseng a se dire ke re se dira jang re se dira leng re se dira ka boma rothe re dumalana dilotse temothuo e ka emelela ha re ka dira jang ba re na le ha se re ruile dikgomo tse re 6 by 6 kilometers o bo ruwa kgomo di le 20 tse leng gore di dinte o di ruetsela gore o no di lebella di a go kgatha o ka re di ankole gore a re go o busele hatse o busele hatse re tle re kgone go tsenya dikgomo mo teng di te di re ise ko BMC jang Clarification. Suboptimal utilization. 40 seconds. Ya ke ta tsa yona ga taolo Lucas na go ta mpha 10 minutes o tle ra arabisana ke ta go ra arabisana na lo Me ke ta Lucas, clarification. Thank you, Mr. Speaker. Thank you, Mr. President. Dikere koro o tsama o bua dilo tse o utlwang gore o ka di ka re solohela moleng. Mme ha o ele sente gore kana o na le ngwaga ya no re tsamela ngwaga le sephato o dira eng ka small stock ene ya 500,000 o dirang ka dithapitse go tsaya hantse le debate kana ka rano ke debate hela ya go high school a re tsepame gore ra re dira eng ka dithapitse ka poultry re dira eng ka small stock ha ke go utwi mme ke a utwa analysis here. Me 𝗀𝗧𝗕 yo a kro bona o jile one na go enka go go araba Honorable Opposition Whip. Ke a leboga the right honorable speaker. Ne ke re ke eme yana ke tshwaele ka policy e tshwanetse go nante kana ye ke tsa ya gore e ka re thusa ha e ka dira ka ha gongwe ya kantsweng ka teng me ke ise ke tswelele ke batla ke na le dinthanyana tse tharo. Mr. Speaker, the Honorable Minister for Agriculture, the acting, the President, fortunately, he's here today. Ke tshwantsore ke bue nthae ka gore ke bua malatso thelo ena ke buile mo makgetho a mantsi go lebega re le puso le lehatshe la Botswana re tsaya gore kana priority ya rona e le mo miepong go gaisa agriculture. Menna ke na le tumelo ya gore ha re batla go tswela re le lehatshe agriculture ke yone konokono. It's a sustainable engine for job creation. It's sustainable because it drives a renewable resource. Unlike mining, ye ile gore yone ra extracta be go hela. Ya no be re sala ka bothata jwa mahuti, ka bothata jwa ho rehabilitate lehatshe jaka re bona go diragala go bo phikweleng go kgautha. But if we can invest in agriculture, right, agriculture ke yone re itsela go godimo le lehatshe la yone la agriculture re nna le mo go twi a no zone go framework ya gore kwa agriculture ko mahelo a se ametseng temothuo jaka tshametseng leruo kana thuo jaka bo Haina Veld ko mau bo dikgaolo tsa Northwest
ra di protecta ga re di dire gore ano barui ba ba tshwantse gore re be dikgomo gone ko ra bantsha ra epa tshwantse gore mahilo one ra sireletse ha policy ya gago isa sireletse honorable minister a ka kra hitella maiteko a rona ke point e ke thola ke bua le wena ke dumela gore gompieno e wela mo ditsebeng tsa ga tautona yo ke tshepa gore ba ta akanya le khutama gore what can we do gore re kharametse kana re dire gore re protect this high potential agricultural land ina le potential is kana ka sepe re tshwanetse gape ra formalize the land use planning re protect like I'm saying re protected the grazing area ha re sa dire jalo honorable speaker re ta ka di policies ko buhelong ga re akule sepe mo go tsone ena the academic exercise ene e buiwa ke honorable Botswana gore ha go thomiwa hela be go dirwa the academic debate this is an impact mo matshilong a batho on the ground. I think if we can think deep and think widely mo di khanyetsonetse re ka goroga no bua Mr. President ke sa address through you Mr. Speaker una bua Mr. President mo le na ke ne ka utwa ke itumela ga gore nati gorua ke mokaile ngwao ke mokaile so se se mo madi ha ke gola ke godisitswe ke go rua ya no ha o bua o re o batla go raise the cattle heads al hatsela Botswana to 5 million. I was very happy. In 3 years, can I bela o in 3 years 5 million. A be ke re nya me go ra re go ta motheo yo ka re gorosa go ditorong tsa le hatsele go di lente gompieno go bua ka 4.6 ha ke tse gore a banyatsa decree ya gago kana ya ba bua ka 4.6 wena no bua ka 5 million and they are not reconciling for what happened. I think we need an explanation, Honorable Minister, for what happened. Are you undermining? Are you undermining the decree? Yeah, President, or what? Hai sa lo tshwantse re oketse go netatsa re utule sente gore tautona o na batei ja ha o ka dira jalo o ta actela ruri o tshwantse ha ba tshwala go undermine decree ya president ka policy yone ke kgang ye nngwe ke dumela gore honorable Mr. Speaker, honorable President, Your Excellency, the President, the boy. O tshwanetse wa lemoga gore ga re bua ka 5 million re bua ka lehatse and ha ile gore lehatse le ga leo wena o tsela barui ka the other things like mining, like game ranching, tse di isa ko mahilone ga gona ko re taba tse tsone di kgomo tsonetse. That is why we need gore lehatse le la thuo le re sireletse gore he ko le batante no bua sent gore batho bana le 6 bana le lehatse ga ba le dirise sepe re letse a gonne mo tsamaiso gore re sireletsa lehatse le. The other point ye ke batla go ibua Mr. Speaker ke ya Buffalo Zone. O bona Mr. Speaker re na le Buffalo fence go di kgaolo tsa rona tsa go Northwest ye ile gore ga e bolo go kgautha ga go bue sepe ka yone gore la go ere kana go declare status red zone ya go Northwest ke moka ra tholetswe lesu when it comes to marketing of beef ya no ga ra tshwana gona mo seemo sa ka tholelo lesu le tshwantse re nne le seemo se le gore puso e lente ye ke dumela gore ke ya di channel e ta re ntsha mo seemo sa ka tholelo lesu re nne le rona re go beseng go ka dirwa ja Mr. President mau Botswana Meat Commission e ka dirwa gore ano re localize the localized agro processing and value addition re dire gore botany and canning plants di nne teng gone ko BMC ya ko mau re ska ra tshwenya ka gore ano kgomo ya mau e tshwantse re itswe ko irala le dinaga tse ye ko di green zone. No, we should make sure gore yone BMC ya mau
ra e hetola yaanong re neela boleng jwa go processa nama jwa go processa dio tsotlhe gore re dire ha re ntsha hale re ntsha e le a finished product. It is a finished product. And we have a market, Mr. President. When you don't know, they don't brief you. We have a market. Kana market wa tourism. How is the tourism hub? Is the zone ya tourism. That is a market for beef. That is a market for animals. We can supply that market. We can even sell. Abe batho ba ko Ngamilende le bone ba khona go itse mosola le bothoko jwa go rua dikgomo tsa bone. Ora Chief Whip. Nako ya lona ile dumalaneng e gorogile batho te. Jano pele ga ke bitsa Honorable Mohasa, Leader of the House. Makile ga kolle gore gona le mokwalo wa gore gona General Assembly maphakela go ta go briefiwa ka di bill tse go ta go buisana ka di bill tse 5. Bill ya supplementary appropriation le tsa tax tse 4. So ora di bill tse 5 tse le ta di buisana ka moso mo nakong ya lesome. Jaanong tswetswe batutegi lebelele ha kana go e beilwe. Jaanong ka gore nako ene le ipetse gore le batutegi ke ta kopa tona Mohasa e le moeteledipele wa ntwa gore a dire tshutiso ya gore dipuisano tsa rona di eme gone. Tona Mohasa. Leboga motsamaisa dipuisano tsa Palamente nya tsa tseno ra no pa no bua dikgang tse di go godimo. I beg to move that this House do now adjourn. Aretsane batutegi tshutiso ke gore ka nako ya bosupa e setse go rogile a dipuisano tsa rona di eme gone ha re go itapolosa. Aretsane batutegi tshutiso ke gore ka nako ene re ipetse ya bosupa e go rogile dipuisano tsa rona di khute gone ha re go itapolosa. Ba ba dumalana le tshutiso e ba bua ka lentswe le go godimo ba re ba ba sa dumalaneng le tshutiso e ba bua ka lentswe le go godimo ba re nya ba ba re ba ba ntsi ba ba re ba ba ntsi. Honorable members,